that impact, and we know what he could do. He's been having a pretty damn good tournament so far. He's probably the most important player, I think, to Fnatic just feel 3-1 comfortable on the big stage. And I think that should be a priority for Fnatic, because when this rookie is playing at his best, he's so good. Those rounds with the Outlaw on Ascent, when he had the AWP in his hands, he was bringing so much impact to his team single-handedly. But he has also had lows early in this tournament. But I think his team has really lifted him up, enabled him to feel comfortable on bigger and bigger stages in more and more important matches. And I just think that's going to continue to be so important playing today in a lower final. Absolutely. Here's my question. Is this the battle of the Rookie of the Year อ๋อ here? ไอ้เหี้ยเปิดผิดช่อง For I Rookie don't of the think Year. so, just because energy has too many. And they're playing That's too true. well. That's I true. have That's to give fair, it to that's them. fair. ไปส่อง We're gonna สตรีมเมอร์ ignore เกาหลี the fact ซะ that แล้ว they're already waiting the final. Yeah, But yeah, yeah. otherwise, paper thin. This could be like our battle. Yeah. There we go. Yeah. I like that. No, I I like mean, that. I kind of stand with Clint though a little bit, because I think that the energy players, well, they are rookies. Like they've played years before in คุณมินดิกำลังเดือดเลย in like the open จะขัดจักร circuit วะ before partnerships. For So guys, it's- yeah, he has. Okay. But I mean, that's why I'm looking at the side of DRX, because you do have some talent that is fresher, that wasn't quite Okay. at that same level, Yeah. and that's part of the reason why guys like Hyunmin are so impressive to me, because it does feel like he kind of came out of nowhere. A Yeah. guy like Kayak or the NRG rookies, they Yeah, have been yeah. around for so long, kind of waiting in the wings. But Yes. Hyunmin, at least to me, as a Pacific head, felt like he just popped up and was It's excellent. crazy. Yeah, well, you know what, we were talking about the maps. Let's see where our battlegrounds will be set. We have our maps, picks, and bans, standing by. Okay, so Fnatic, you came from upper bracket, so you're higher seed, A or B? Team A. Okay, so your band. Abyss. Abyss, your band. 이거 하자. 벤 로터스. Lotus, and map 1 from Fnatic. เอ้ยแบนโลตัสเลยเหรอโอ้โห We'll go Sunset. Sunset, side on Sunset. 디펜스. Defense, map 2. 픽 코로드. Corrode, side on Corrode. คอโรดว่ะ Attack. Attack, map 3, you have Ascent, Bind, Haven. We'll pick Haven. Haven, side on Haven. 어택. Attack, map 4, you have Ascent and Bind. 픽 바인드. Pick Bind, side on โอ้โห Bind. Attack. Attack, นี่ map เขาเรียกว่า 5, เข้า is แก๊ป Ascent, DRX, side on Ascent. Sound resumed. แบบนี้เขาเรียกว่าเข้าแก๊ป Defense. Okay, just confirming. เข้า Bands, แก๊ป you เลย have เหรอ Abyss, Lotus, map 1, Sunset, Fnatic DRX, 3-1 Defense, map 2, Road, Fnatic attack, map 3, Haven, DRX attack, map 4, Bind, Fnatic attack, map 5, Ascent, DRX defense. All right, good luck, guys. ทำไมแมปมันดูเป็นเฟนติกจังวะ All ไม่ right, ดู we เหมือน have แบบ our ไทย maps. เฟน Let's ติ see ก the results of our MasterCard fan poll. Earlier we asked you who แต่ do ถู you กแล้ว think แบน is โล gonna ตัส advance อะ to the grand finals? เออ 55% ด่าน of แม่ง you said DRX. ไอ้นี่เกินไป When you saw RNG that เกินไป advance, do you think that correlates with what the fans believe? I think it's going to be tough for DRX. This map pick draft didn't go exactly how I expected. I expected Sunset to be their band. แต่ฮาเว่น DRX นี่ตลกเหมือนกันนะ Time zone theory. แอบโจ๊กอยู่นะ So here we go. ไอ้โห But เฮ้ยแต่มันบุกเก่ง they นะ have พี่ to win one of the first two, I think. They either have to take Sunset ตั้งแต่ or มัน Corrode. ตั้งแต่มัน The เปลี่ยน fact มา that they เล่น let เต็นจี Sunset ไม่ through ค่อย means they feel ไม่ comfortable ค่อย enough ชอบ with เท่าไหร่ their one outing on it when they kind of just said, we're going to throw it out there and see what happens. We haven't really practiced it. Maybe now they've got a little bit something cooking. I don't know. I completely disagree. Fnatic don't play Sunset. Like, they only play it one throughout the entirety of the stage. They've banned it multiple times here at Champs. So it was their time to use the Corval. And DRX probably was like, they either ban it like they have in the past, or maybe it's one of the later ones. Oh, it's going to be a wild BO5 without a doubt, though, folks. It's exactly what you want to see. Two fantastic teams are about to take that stage, and the moment is finally here. It's Fnatic versus DRX, a best of 5 for a shot to become a world champion in all the glory. The lower final starts right now. เทียบเชียร์ใครเทียบให้เฟนติกไปแล้วแต่50-50ก็เชียร์ไปเอเดียวทางเฟนติกนิดหน่อยอยากให้พี่โคลิเคิลได้แชมป์อยากให้พี่โบ๊ทได้แชมป์ไม่ฟังเพลงเนี้ยคีนไปทั้งทัวร์จะมาโดนลิขสิทธิ์เพลงนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องครับและเคลมไว้ด้วยนะนี่
เป็นติกมันเป็น God of BO5 ไปแล้ว In order for them to fight for the one trophy that has eluded them. But on the other side, you have a set of giants in DRX who themselves as threats in this competition. And the question on everyone's mind, can this underdog strike yet again? These teams remember the opportunities they've had in the past at this achievement to make a final at Champions. Mako, it was 3 years ago. The last shot he had, shut down by Crashies then. And now, a massive opportunity for either organization to find themselves in a Champions final for their first time ever. Can Fnatic bounce back from the loss yesterday, especially that second map? Can they find themselves? Let's go T1. Be in the team that brought the last trophy to EMEA and allow it to stay home. That's a great point you make there because, Clinton, if we looked at the juxtaposition between both teams, Fnatic in their second map, they got absolutely trounced. DRX in their second map did the trouncing. Both teams are coming into this one with very, very different experiences, and that could very well play off in the field later today. I totally agree. I mean, for me, I think DRX has that confidence. They have to be thinking back to that first matchup against Fnatic, saying, we let that one slip. We should have won that 2-0. We're not going to let that have the same. ให้ใครครับเปเปอร์เล็กครับ We're going to come in เป strong. เปอร์เล็ก We're going to come in confident. 2-1 ครับ We're not going to 2-0 let those players like Alfier, like Kayak heat up on us. We're going to keep taking those fights, and we're not going to back down. Something that DRX has been very good at this tournament is keeping that resilience throughout the best of threes, coming back in very dire situations. They were not able to do it though against Fnatic, but today we are going the distance, a minimum of 3 maps, and that is going to be one of the keys of winning. This is not the DRX that choked the 10-2 Haven half against Fnatic earlier in this tournament. That was only a week ago, but DRX have improved so much. They've learned so much since then. Yesterday, they beat PaperX, the odds-on favorite for this tournament. The เกิดอะไรขึ้นกับหัวผม champion เนี่ย of the previous global event knocked them นี่ครับ out of ทำผมแบบสกูบ้า contention. Now, for the Pacific แต่ว่ามันผมหย่อยเลย FC, who only made it here because เกิดจะได้ยิง someone คมๆแบบ else สกูบ้าบ้าง an opportunity to take นี่ down ดูหัวผมเนี่ย Valorant, เชี่ยกู winning เพิ่ง its 3เมื่อวานเนี่ยแม่งมัน And อี it กเลย is really บ้าจัด something when you also คนบ้า analyze เลยแม่งผมมันทุกวัน fandom for both squads, right? ไปทำสีเดียวให้มัน Always had the ผมเสีย fans on their back. They've always believed in them. But you know, Paperton throughout the years, DRX, they've become a household favorite. ถ้าเฟรนติกชนะวันนี้ผมจะเติมแชมเปี้ยนเอ้ยมันต้องเติมแล้วจริง It feels like this audience is going to be really hard to pick a favorite here. เติมรอได้เลยครับ I'm actually pretty surprised. I thought this would be a very Fnatic biased audience, but there's a bunch of people waving DRX flags down there. Giant flags. It's great. And even when we're back at the other arena, I mean, it was loud for DRX there when they played Fnatic. So I expect that this is going to be just a hyped arena. Everybody's going to be enjoying the match, and they just want to see a 5-map banger, no doubt. It was always supposed to be DRX. At least that's what we all thought. But you know, times they are changing. They still have that opportunity. Let's focus on what we're going to see on map number 1. We were speaking about team doesn't play yet. DRX has not played it once against MIBR. They lost it. Do we expect changes? Because for both of them, the last showing that they เรียน showed, ขอไลค์ผมจะเอาไลค์ไปซื้อข้าวกินครับ we ใคร saw ได้ the กดไลค์ผม mosquito นะครับ comp กด for ฟรี the ครับ side of กดไลค์ผม DRX. จะได้ Now เงิ for น the side of 1,000 บาท Fnatic, ขอ they ไล were ค์ also running some double duelists in stage 2. กดทีเดี I ยวครับ expect changes on both of the sides, and that is already a massive change inside of Fnatic with Alpha going on the Vice. Yeah, a smaller change for the side of DRX as well. They were running the Neon on this one before. Now they've pivoted that over to the Dang York. I yang. think having the flashes Dang is yang. really good on this map. You're going to have a little slower rotate. You're going to lose that on that stun for main control. ไอ้มาสเตอร์ but เอา do พุท think อะ that's a คือ bit ถ้า of เบา rage ปุ๊บ of แม่งเบาไปตาม flashback ใหม่ overall. ใหม่แม่งก็ On the เบา other side, though, Fnatic's still thinking and hovering this breach. หลอนจัด Yeah, I think Breach still makes a lot of sense on this map, even though people have kind of pivoted away from it in some regards. At least, well, where I'm from, there's barely any ไฟนั้นบอสตื่นหมดแล้ว But
you know, there still is so much potential there with those stuns, with those lineups that make it so much easier, especially on your attack side, to really get in there, make life miserable, especially in post plants on that B site. So that's something DRX needs to be aware of. They need to be taking a lot of damage. ที่คัดจักรมันมองบนเพดานพี่ว่ามันคิดอะไรอยู่ A main control is going to be so crucial. เทียบเห็นข่าวเทียบปล่อยวิดีโอเนี่ยเมื่อวานบอกแล้วว่าเมื่อวานบอกแล้วว่าปล่อยแค่ตีเห็นนะพี่เอ๋ยบอกแล้วผมว่าวงในเมื่อวานผมบอกแล้วมินิบูโดนปล่อยคัมแบ็กสุดอะซีเน็ตอ๋อน่าเอาซีเน็ตมาแทนทำไมมือออฟเลยนะตีลาหลอกแล้วเอาวูดไปดูเอลลาหลอกมาเฟกเสียใจทำไมไม่เอาคัมแบ็กไปคัมแบ็กมันเก่งจัดเลยให้เฟนาติกไปครับSee, lower bracket run that nobody was expecting, and they're up against a Fnatic squad that want to round out the trophy cabinet. They want a chance to grasp their dreams of lifting a trophy at Champions, the highlight of any player's year. เกโกมันก็เหมือนมันหมดสัญญาปะก็คีฟนะข่าวว่าจะคีฟมันกำลังดีอะนะทีมมันเหมือนถ้าจะเปลี่ยนเกโกเปลี่ยนเทคเนี่ยเหมือนดอทไนไปลิควิดมั้งใช่เหรอเอาไปแทนใครเทคอะเอาไปแทนใครจำไม่ได้เล่นเอาไปเล่นสโมกอะแมตช์ยังอยู่But we're starting off on unfamiliar territory. ดอสไนไปเราไปสักไกลเลยฮะเอาเดี๋ยวแล้วขจักไป2เรียบร้อยครับ GG เฮ้ยใช่แล้วคุณมีเก็บ2ไม่ใช่หรอยังโอ้ดูนาคตกันซะแล้วนี่ไงคุณวินเก็บพี่เอ๋ยไม่ใช่2ไม่ใช่2เป็นไงให้เดียว CG ว่ะ2-3-0นะDRXเอฟรีเฟสเลยนะพี่เร็วกว่าเยอะเลยเร็วกว่าเป็นนาทีเลยใช่เหรอเอาก็เมื่อกี้พี่บอกแล้วคุณวินเก็บ2ไหมแต่นี่พี่โบ๊ทเก็บ4อ่ะเก็บ4แต่พี่รีเฟสเลยเฮ้ยคุณมีเอาดีto play with, to work an advantage potentially, but Fnatic are being surrounded on every single front. They look like they want to go prodding back into Hyunmin. That's the last player you want to tangle with. หวานเจี๊ยบว่าคุณมินเอ็ดครับ Could be looking to square up to him again once more. This is an opportunity for an ace to open. Denied towards the tail end, but Bosa has no chance in hell of having a path to success here. The second to dwindle. เหลือไว้ทำไม3พี่โบ๊ท Cements victory for our opening round of this lower bracket finals in the hands of DRX, leading nice and early. And that's got to feel incredible to come out here เกือบplaying for a chance to be in คุณมินมัน the grand finals อะไรขนาดนั้นวะแม่งเล่นเหมือนไม่มีแรงกดดันเลยมันปลดล็อกแล้วพอปลดล็อกปุ๊บยาวเลยมินตอน the นั้น level of individual impact late on in this tournament has been absolutely absurd. He's kept all of that momentum going. มันเอมหมดเลย yesterday. Yeah, he was insane. They took Jing on Ascent dropped 20 kills against DRX. He responded with 20 in the second half. You know, so even if he did land to a slow start here, I would still believe in him being able to pick it up. But he's come out blazing through the gates. It's been a question of the mental resilience of DRX as well. ต้องการเวลาคนเราต้องการประสบการณ์ Very young players and experience at a big stage, but Hyunmin was the one to save them. One of the youngest players on this team. I think, you know, it's not really to do with age and experience sometimes. It's to do with your attitude. It's to do with whether or not you take grasp of opportunities when they're presented. แต่พี่โบ๊ทดูโหดขึ้นเยอะเอมมันอะ I think they've got a lot of players on this team that have it. Hello, flashback. Hello. Here's another one. Yeah, a couple of these kills racking up nice and early, and the confidence must be flowing right now for DRX. They've got the Waylay ult online already for round 3. That's a great chance of starting out with a bonus round win here. And when you look at the map, Vito overall, Brent, just to touch on it early on in this series,
The last two maps, DRX are 3-0 on. So when I'm looking at this map feature, I'm thinking, all right, fair enough, it might not look like the most amazing thing in the world for DRX early, but Fnatic kind of need to win 3-0 here, or at least land a major upset towards the end on Bind or Ascent. ไม่ได้ So ครับ a start like this, กองหลัง exactly the opposite of what Fnatic were looking for, and pay attention to Hyunmin with his ult here. อ่ะผมมั่วๆไป Go over towards B. He's got a เผื่อมาเจอแม่งเดินไปเจอต่อ อาจจะเป็นฮุนมินว่ะ Just holding it out in the open, hoping for sound cues. ของพาเยอร์จะเป็นเฟิร์สเดท Indicator. Not going to be given one for now, so it was a bit slapdash, almost thrown DRX for their bonus conversion, at least an idea for it. You also have the cam watching contact over towards A main here, so they'll have some idea. Now that's actually been smoked off. แคมอันนี้มัน OP เหมือนกันนะ So a little bit of information denied. ไม่รู้วันเวลูกนั้นมัน Hyunmin will have heard the Vice going into that direction. Alfia putting down the wall and flashback off the back of that. อ้าวแล้วไฮไลท์ Down tiles, what a risk. But a perfect player to do it with the ghost. It's all about how you clear that corner. Alpha is Firstบัตรจริงเหรอ Left wondering what the hell went wrong there. Kayak wants to be the tip of the spear for his team to set the power forwards. Bane still holding tight to the corner. Close quarters, exactly where the Stinger will thrive. It is traded out and equalized. คนทุ่มเทครับขาจักรตอนนี้ Now for Fnatic. It's that 3v3. จากปืนแบบไม่มีกลายเป็นมีแล้วมีอันติเวเลด้วย Yeah, they're going forward because they know the flashback was on the flank, and Mako catches Come contact, on. catches a bullet ไอ้ as โก well. Hyunmin is โอ้ still behind them จิก with เกิล this แรก ult. ไม่เห็นหรอว่ามีสองคน Can you ไม่ actually เห็นเล land ย a big ultimate โผล่ when มา you แค่ know ไหล where Fnatic are? He's just biding his time, doesn't want to reveal his hand, his positioning, trying to keep Fnatic unknown and guessing here. Tap and flashback, he is forcing the issue in a fight out wide into the open. ทำนี่ Crashes, จะ instant response and เฮ้ย shooting from มาดิ Kayak from afar. เอาวะวันนี้มันวะ Sure to มา seal เหมือน it กัน up. ครับมาเหมือนกัน Sure there is no danger. ไฟนอลบอล See him firing early as มู well. ซันมันยังไม่ตื่น Right towards the latter end of this tournament. He and Hyunmin have come online at basically the same time. You know, took other players early on. Beginning of the tournament. มันบ่นด้วยมันบ่นเลยวะ Actually, Chronicle even before Alpha started having insane games. But now Hyunmin and Kayak looking like the players to watch. มันก็สมกับเป็นในนี่นะ Showing you early why that's พว the ก case. รอบไฟนอล So ดูแต่ละ way คน they ยิง not ดิ used, not wasted, but also didn't โคตรเดือ guarantee ด them that bonus round win. Now you're looking to apply maximum pressure to Fnatic here. And a slow siege attempt. What Fnatic know and love is to find their style. แต่ขาจักรช่วงต้นถือว่าไม่ค่อยตื่นนะ And DRX were really ใช่ struggling with หลัง that ๆ last เริ่ time. มตื่น ตอนอัลฟาเยอร์ป่วยอะ Especially on, well, รู้ actually ว่าต้อง across ยิ the งไง maps, but I was รู้ผม particularly เหลือ thinking มันรู้ about งาน Haven. อะถึงเวลาทำงานของกูแล้วเหรอ Wasting a lot of their กูไม่ util ทำมันก็ early ไม่เหลือ on. อะไร Here วะ Mako just takes a bit of contact, backs it up. I look to try to refight. They've still got paranoia and โอ้จ่าย saturate ของ to be ช็อ able ต to นี้ use เฉียบ here, so it's dangerous territory still for Fnatic. Nothing stable. Quite a bit of util. That's a conversion pass. What's that being used for? A bit of a reclearance, เฮ้ย but ยังไงดี Fnatic is still so slow. ตีเลยเหรอ เดี๋ยว Even within the อ๋อให้โกดมารีโพซิ where ชั่น those ultimates are being used, Mako is going to trail back now. A bit of a rolling retreat. It's good awareness from Fnatic, really, but it has allowed them to get 4 defenders in position. Fnatic saving util, but as the pop comes through, DRX will have a good resistance here. They're gearing up for it now. It's a lot of util going to be sent forwards. Hyunmin, here he is, trying to really Come. light them up. Oh. This guy, one on Hey. one stopped. Are you kidding me? Smoke in your face. Does not matter. Mako's still alive, sitting pretty to the corner, but not for Catchy. long. Crashes. Turning a fire brings it to that 2v2. Still out wide. Does force the fight. Gets info. Also a flashback. He is still calm, cool, and collected with the aim. Composure's there, and a dimensional drift just to spot out this last straggler. Boaster spotted. There's no chance for him, not quite. Freeing puts a bullet to the back of his brain. That's 3-1 now for DRX, leading nice and early. มันยิงนี่แบบยิง2 ยิง 3 ยิง 2 3เลยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว Across this series, you're going to see DRX be the ones on defense ยังต่ำต้องมี trying to 2 อ่ะ up the tempo, trying to take the engagements to Fnatic. And Fnatic's job is to bait that out, which they did this round, and still be able to hit a site that isn't stacked. That second point, the real problem 3 ไป especially when you're playing against a Yoru. No. Fake crash, flashbacks, อย่าไปคาดหวังกับพวกนี้ ตอบ1ทีไรโนทุกทีตอบโนเลยแล้วกันดักไว้ massive ก่อน round for knocking down the economy of Fnatic. They don't really have much to work with, but they can take more risks on a round like this. Very much all in here, but with that hinder and the dart, you're revealed up. มันเก่าจัดอ่ะ Going to be falling as a result of it here. Mid being pressured and stressed. It is a weaker buy for Fnatic, so they can afford to take these risks. Boast are the kind of player that loves to mess around with this top mid area. That's why DRX are also putting 3 players in this spot. You want to be wary of it. The EMEA teams love focusing on this area of Sunset on their attack sides.
but easily dealt with in this one. Dynamic duo. Really making sure that they can make the most of that one. He handed over a gun to Alpha. Player you do not want to get online. He was dominant in the matchup that they played versus each other, but Mako would ensure that there is no danger, no funny business, nothing that could get out of hand soon. นึกว่าแบบว่าจะเป็นปืนกระบอกเมื่อกี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเมื่อกี้โกตายนี่ไหลอะนะ Before that, 0-4. He's also not someone that we see play a lot of fights. This is only his third time ever picking up fights. Last two within the last couple of months, so it's something that he's dabbled with a little recently. มันยิงโคตรจีนเลยเป็นดอล being able to take those fights over towards ภาคสอง B-Main, นัดแรก relying ผมลาก on มา his หัว incredible rifling skills. I think he อุ้ยแต่เด็กถ้ากลับลีกไปก็น่าจะตึงมืออยู่เงี้ยแต่ละทีมมันเดือดไหนจะต้องไปเจอพวก RQ พวกไอ้นี่เกาหลีด้วยกันนะโหดเอาจริง DRX ตอนนี้กลับไปนี่น่าจะตัดยาวแชมป์ยาวดูละ เฮ้ยขนาดนั้นเลยมันถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะมันปลดล็อกแล้วผมว่ามันเหมือนแบบเวลามันกลับไปฟิกมันเจอแบบรู้มือกันอะตอนแรกทรงมันก็จะดีแล้วทรงจะมาแล้วแฟลชแบ็กก็อินดี้อ่ะก็ไปเลยทีนี้DRX อินดี้ฮารอนมีโค้ดใหม่ครับใครอ่ะยังเลยไม่รู้เหมือนกันเห็นบอกจะเอาโมลินวาลินเอาโมลินอ่ะเราหมดสัญญาอยู่นี่ไงโค้ดใหม่ทารอนไวเปอร์เดมอนพี่สนใจไปทำแผนให้ทารอนไหมทารอนไวเปอร์เดมอนพี่แค่แบบว่าไปถึงนี่ก็เจอฝั่งข้ามเลย เดี๋ยวจะเอาใจคนดูเล่นไวๆหน่อยเล่นไม่งงอ๋อทำแผนไม่เน้นแชร์เน้นมันเนี่ยเน้นแบบเอนเตอร์เทนเหมือนเป็นเล็กเมื่อปีก่อนเน้นเอนเตอร์เทนเข้าไวเนี่ยเล่นเอาใจ FC Very aggressive when you still have the camera, but might not be expected. The entire setup really does hinge on him. He's not going to be pressured unless Chronicle walks about past that box, but mid being contested, flashback just umming and ahhing, and Chronicle setting this one up for the B split. In through market, Prowler deal with a trip, but no one left to punish that spot. I'm going to be broken, and again, this is คิดว่าฟีอิงโดนเช็คปะ Why would you ever think that he could be ไม่โดนครับมุมนี้หนึ่งตัวนี่ไงไม่โดนตายเลยไม่มีอันตีอีกแล้ว To lead the charge, Thorns towards the back. Hyunmin's looking to really speed this one up. He's slowed Fnatic down to a crawl. Crouched tight, seems to avoid the eye of the opposition again. Double blinds it up. Hinder comes out as a result of it, and Bane walking down one of the extra avenues, ensuring that he buys time for his team to get in. อยู่ดีเบนก็โหดเฉยเลยจะล่าลงได้ไงตอนแรกงงมาก They really are. Fnatic are trying to see if they can find a way to bite. โคตรเดือดอะเบนพอกลับมาไม่ทำอะไรมา Stalled out entirely. Plan has to go down. Alpha's got a heavy task ahead of him. Has to really deal with all of this one. The double dashing crashes. Puts a bullet towards it. นี่อ่ะเฮ้ยมาลิดไฟนอลบอลแล้วไม่ชนะเฉยแล้วเอาเจออย่างโลเลยใครเห็นก็ว่าแพ้แล้ววินนี้คุณวินอยู่ดีมันติดตลกเลย pushing deep into B main, into Alpha's territory, and freeing. Destroyed. That kill though so crucial from Crashies to give him credit too because Hyunmin ลุยบอสยืน simply เป็นเรื่ forcing อง a 1v1 in that spot. หมายถึง DRX เหรอ Had to get the Phantom out and win the duel quickly. It's a necessary round for Fnatic to stay in this one. DRX Utterly absurd that Hyunmin had a second ult to play with as well. ไฟนอลบอล He's racking them up a rapid rate. Well, he's just farming the orb over by A main as well, right? He's done it again. At the very beginning of this round, he's just gone and got that. Speaking of contested, up the gut through มาแล้ว3คิวมันยังต่ำไปก่อนคิวแรกประกาศดาวรุ่ง Respect that util. It's up to free now. He's got to hold them back out towards market. Ajar with the movement. Crash. เราไม่เจอใครเลย เฮ้ยยิงศพด้วย It's not good enough. Not against the likes of him. Real heat up in form over the course of this tournament. He stamps down his authority over towards the B side. Time being bought for his team to get into the fray, into the fight. Could be winnable here still, actually, with the Steel Guard, and we'll see whether Alpha wants to commit it. Waiting into the back pocket. Corners need to be cleared, though. That's great movement from Kayak. Just a jar again with that movement in time, but it's not enough to overcome. Massive player advantage, and DRX are going to be flexing with it.
Fnatic there choosing to try to take the duels instead, but that's a round where a couple of their players are just not going to be in a good position for the next on the economy. I know it's a weird spot because you're in a 3v5, but when Kaya gets the kill over towards Boba, I think that might even be a chance there of trying to rip an ultimate. กดมาจากบ้านเลย Fnatic though do tend to be conservative in those kind of moments. They want to spend the ultimates on big important rounds. So look at this buy. I said that a couple of players would have to eco, but what are we looking at here? 3 players full buy, and then 2 of them full ecoing. Gonna make a decision. Okay, they are gonna force in the end, but not force. Swapping the guns all over the. All right, so all light armor, a Stinger and a Spectre it's gross. Not the best of buys. Definitely scraping at the bottom of the barrel for that one. Again, no contestation over towards A main. It's purely mid control. The sole focus here for Fnatic. มันตีเท่าไหร่นะ Back เป็น in the เรื่ way, อง Hunter's Fury. They see that one as well. That pressure coming in through into market now. The trip really going to be highlighting a lot of these players, and that's just to relieve most of it. Still with flashback going down, and Alpha soon to collect. โอ้โหติงเจอร์โอ้โหปืนแรงจังอะ เรียบร้อยเลยครับแบบนี้ แม่งแบบเข้าหัว ระยะไกลนี่ไม่ต้องสืบ for Fnatic, an absolute gift. They thought they were going to have to use massive amounts of ultimates. เสียแบบไม่น่าเสียบินนี้ Actually, they might ไฟ get เล away ท with เท่าไหร่ it. วะดูแม่ง In a really good position now, 5v3 with full market control. DRX have a bit of a buffer in the bank, but ดูพเจอดูมันเล่นนี่หน้ามันโคตรเน้นอะ on if they can find some kills. Paranoia is going to be good. Connection onto the 2, forcing Fnatic, backing up. สไตล์การเอมสไตล์การเดินไอโกะนี่คล้ายๆโบเตอร์เหมือนกันค่อยๆเคลียร์เกอร์แบบช้าๆแต่คม Mako will just try and exit and roll and retreat out doing damage where he can alongside Bane here. As we were saying, a much needed round for Fnatic and a gift towards some ultimates saved, winning despite the poorer weaponry. Yeah, not even just saved. Chronicle actually taking that fight towards the end got his. ต้องแบบเบนจี้ให้พี่เลยไป So now they have a breach on the next 2. It'll make the next round ต้องลดลงหน่อย easier, if anything, for Fnatic to be able to. ว่าแบบวูดกำลังดีนะ Kayak with a huge entry here towards flashback and market, but I think Freehan's got to stop going walkabout over there in B main. If you want to be controlling B main and taking the fight to Alpha, to potentially Chronicle, whoever's in that area, you've got to have a buddy with you. You can't just be wandering in alone. You put so much risk there into the round. By the way, Hyunmin 3 away from having his 3rd ult. เฮ้ยพี่เอ้ยผมท็อป 1% ว่ะ Literally just picking up this A main ult. แดงทุกข้อมันขึ้นมา 99% เดี๋ยว The whole game plan from Fnatic, putting the focus onto mid. Yeah. At the same time, though, DRX not really adapting and putting more pressure over towards market. They have a trick there for flashback, but it ลมสักบอยเป็นเทสที่ติกอยู่ Prowler again, that trip. Want to really play off the back of this one. Way out. Hey, but that's a steal gun. You're going to be forced to respect that one. TPing back and away. Cider! Hello! Shorty into the hands of Bane. That's long distance and range of freeing has been set up beautifully. Still jammed out here. And what? A supplementary. The savior. เขาบอกว่ามาได้ทันเวลาพอดีครับ When he was being stressed, strained and pressured. And I take it all back. I said that DRX hadn't adapted. It's these 2 players up here, Freeing and Bane, who actually use flashback and Bane and then come and swing from Boba to hold on to market control. And then Hyunmin gets played in the back as well with his saturate. They were so ready for that hit to come through, but instead of stacking inside market, they baited and lured Fnatic in. A really nice adjustment, actually. คงแบบว่าจะหาการเปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้ว Double trips committed to market. แต่มันก็เพิ่งได้แชมป์มาด้วยนะ What are you going to do at the start of this round? There's no point taking the ult up. You've already got your 3rd ult online. And now, double trip in market. So really trying to double triple down on stopping Fnatic from taking this space. Got to imagine that Hyunmin is going to be looking to reactively ult wherever Fnatic decide to end as well. And the buy is shoddy. Fnatic are going for a half. It's all over the place. 2 Guardians, 2 pistols. มีเข้าอยู่ Trying to force the issue as well, trying to take a fight forwards, but that is a good connection. Conversion pass is ready. These players are lit up. Hailers around the heads are going to be slowed down. Our fault line not quite good enough for the bodies. The players ready to swing out and trade. Finding their mark and finding their footing. These are guns reclaimed, but again, it comes from every single angle. Watch for anticipated freeing, put in the squeeze. Crashes from behind. Looks to do the damage. เฮ้ยเหลือเชื่อแคชชี่ Exit out as well. There's a certainty across the map, but it leaves it in the end all just down to Crashies. Snarled up, chewed up, stunned up. เอาอีก5ไหม Exactly where he's playing from. It's a
potential 1v1, but he misses his chance. คัดไปจะได้ Plays it safely with แก้เขิน discipline เมื่อกี้นะ in his mind. Right time for ไม่คัด Mako. ละมาหลัง Then claim to be main, and เชื่อ now สนิทใจว่าไม่อยู่ surely it's inevitable. Wrapping pillar. อ้าวแล้ว Guessing อ้อมนี้ก็ game. จบดิวางปิด But now it's not planted for him. It's a major difficulty. Not even really the right Ui, weapon mình for the ôm drop. mà, He just spots nhỉ? it. Free. Ui. Back towards it. They spot each other out. And now getting a bit of a move on. เห็นพอดี Slow ครับ lay it down. Horn is broken. Freeing defense in his mind. เอ้า The captain to ปี cover อิงคือ through อะไร the อ่ะ smoke. โอ้ Watching เพื่อน onto ก็ the อยู่ angle. Mako falls. Freeing. อืม Gets up just in time to deliver that death blow and earn DRX that 7th round. Respect to Crashies for making that one close. Because DRX had them in their palm that whole time. Look at the way that they're taking all of these fights up through mid. It is a half fight from Fnatic, but DRX constantly fighting. แต่ them, แต่ never แต่เอา allowing จริง them to ตาม come ถ้า through พูดตามเนื้อผ้า They just ผม got ว่าวิน stuck พู in แม่ง mid, ดีกว่าเบนจี้ด้วยตอนนี้ fending off attacks from left, right, and Right. center. แต่มันต้องตามโล Second to อะ last round of the half, and Fnatic have weapons to work with. Chronicle still sat on 1 kill. Unusual to see for the winningest player of all time in Valorant, playing for his spot in เว the ลาของ second คัมแบ็ก Champs Grand Final. จริงๆ อยากได้เนี่ยมินนี่ ซุยเหรอ มินนี่มาแทนเบน Well, จี้ rounding อ่ะ out the trophy cabinet for Fnatic. โอ้โห Chronicle แล้วได้เวไซป์ป่ะ tons of trophies back home. เวสไซก็ได้Chance to lift that second here. Mako. แต่แอดไม่น่าปล่อย Pressure. น่าจะอยู่ยาว Arrow will have to be offloaded here. The spacing on it just right. Slowed it Ủa, sao down. bên trái mà Fake cùng TP thì into the corner. He is hard เออ committed. เบนจี้เป็นอินฟู Here comes the breach ultimate. Rolling Waylay under to respond. Mako. He's still holding down a conversion path, like you said, and that sets it up beautifully. Mako strikes where it hurts. Oh. Slow to a crawl ได้ once แบบ more. โคตรเฉียบอ่ะ And the flood in Ôi, from chẹp như DRX ready นี่คือ to ภาพ stop. แฟนาติกเอเวอเรสนะมันจะโดน What ยับ the ยับ Fnatic ก่อน were up to. ตลอด They've been waiting for that the whole time. ถ้าไม่ตื่นก็คือไปแหละอย่ายันจบอะแบบเมื่อวานที่เจนาจี On the เมื่อวาน ultimate. หลับไม่ตื่นหลับสนิทเลย Throwing bodies in now to try to Yeah, take down yeah, Alpha. yeah, You still common got to give him bot, a yeah. little bit of worry. บอสได้ยืดเส้นยืดสายเลยเป็นเรื่อง 40 นะ seconds. Know This how good guy's his a menace. rifling can be, but Mako squares up to it anyway. It's a 4-piece for him to finish. And that's the ผู้หญิ game งเข้า plan ให้ in ฟาร์ a ค่ะ nutshell there for DRX. จริงหรือเปล่า You know ฟอร์เร that สเซน the เนาะ attacking team is using double initiator comps with massive มัน ultimates. คนเก่งเยอะ So เลย you just โซน farm up โซ your น own เนี่ย huge NBA defensive ult, and it counters it completely. And these players are sitting ducks over here. Crashies and Chronicle can do naught but die. ใจเองถ้าจะปล่อยคนอ่ะอย่างน้อยก็ต้อง And เก็บ now อารา Fnatic กับ push down เฮ onto ไซ an ไว้ eco ที่ round เหลือ again. มัน It's เปลี่ been ยน a ได้อยู่ disaster of an attack arc for them. Last Fig time late, these two teams fig played, lateกัน Boaster was calling Fig lateก็ rings โอเค around นะ Mako, and now I feel like the prep work has flipped things entirely on its head. DRX have really come into this one. Primed, ready, round 12, last สักพัก chance and เฮ a เด half. ติกแม่งเซอร์ไพรส์เพิ่งเป็นลีโอมาเลย The only major weakness has been over here towards B main, but it's been in the แย่ง mid โล round, พี่ not เหลียง the early round, when they've มัน baited freeing into going for ห่าง warp. ไปนานแล้ว Massive group up. ลำบาก Bolt earned up as well off the back of that orb. Plenty of them to work แฟน with ติก for ไม่ Fnatic. ค่อยเก่งสักทีเอ้ยแต่มันสูสีไปเป็นเล็กอยู่นะตอนนั้นที่เล่น And they are going back over towards แต่ก็ mid. ตาม โอ้ ภาพ โดน2-0ก่อนแล้วกลับมา3-2 ทำไมผมจำได้ว่าด่านนี้มัน Double hold up. เฟเจอร์มันเล่นนีออน Face though. What can be broken as a drone used in response of it. ใช่เหรอ Just acknowledge when you're looking มันมีอยู่ for Mako. ไม่กี่ครั้ง หรือว่าเล่นอันนั้นมัน See if they ด่าน were หนึ่ง taking up a bit of that space into main. Prowler forwards again. Nothing else alongside it. It's fake pressure from Fnatic. They're looking to end this one on B. Yeah, it has actually pulled Hyunmin over towards the แล้ว A เนี่ย side พี่ though. เดมอนวัน So still with DRX, T-hit having Devon 3 one. players ready to defend the B split, but Dai, Steel mà Guardian's Devon going to one. force them out. ก็ดูมันยิงดิ Full line, slowing it down, freeing. He did get out just in time. And that เอาละครับ is หนึ่ง a lot of ults being used now. Overdrive. แก้ตัวแก้ตัว Just put the อุ้ย bullet straight to the body. And the brain of Kayak. Double holding up. Hyunmin is fast onto the scene of the crime. อุ้ย That YouTuber, what is that? นี่ไงไปให้ความมั่นใจบอส It's Alpha again. Inserts himself and shouts out his authority onto the round. What a stamp to end round 12. มันห้ามไม่ได้เล่นเว้ยคน Alpha แม่น has ๆน่ะ been huge for them in a couple of big บอส moments. แม่งมายืนคำให้ 13 kills he I'll be ends Sam. with, 1 behind Hyun. But in terms of rounds on the board, Fnatic are bottom of the barrel. โอ้โหปีนี้มันอะไรกันครับเนี่ย แอบงงเหมือนกันนะ ที่มีดิบูออกมันแบบมันก็ไม่ได้ผลงานแย่นะมึงได้มาเล่นแชมป์ได้มาเพย์ออฟแชมป์แถมมึงยังได้แชมป์ EWC ชนะเฟนติกมันก็คงอยากเปลี่ยนแปลงเลยมันก็เสี่ยงอยู่นะมีดิบูออกอะมันแบบ
แต่อย่างว่าแหละโลดูเอลมันก็หาคนเก่งกว่ามันได้แล้วเฮ้ยนี่เดวิดของจริงอันนี้ใครนะเมื่อกี้ดูไม่ทัน เดวิดไง ผมไม่เชื่อรีวิวเชสฟอร์เดิร์กน่าจะเซ็นวิทยาวไม่น่ามาส่งแล้วM8 นี่เขาการันตียังไม่ได้เข้าลีกยังใช่ไหม ยังไม่ประกาศเป็นออฟฟิเชียลป่ะเฮ้ยแต่ผมชอบปีหน้ามากเลยที่ Challenger มีโอกาสได้มาเล่นแชมเปี้ยนอ่ะอ๋อดีนะเพราะปีหน้าปีสุดท้ายด้วย มันจะรีเซ็ตระบบลีกแล้วใช่มันจะได้แบบมีกำลังใจหน่อยเทียร์สองแบบโหเล่นแบบกว่าจะพ้นบัวก็ต้องมาลุ้น Ascension อีกปีหน้าเหมือนเล่นเหมือนเขาจัดให้โอกาสเทียร์สองใช่ปะแล้วก็เป็นการรีเซ็ตไอ้นี่เป็นในตัวเลยลีกอ่ะโอ้ยอีก2 ปีอะเดือดปีเท่าไหร่ปี27อะอยากรู้ว่ามันจะทำแบบไหนอะเพราะมันมีประสบการณ์แล้วว่าแบบทำแบบไอ้ล่าสุดมันไม่ค่อยเวิร์กอะเกมก่อนหน้าก็มีให้เห็น มาแข่งกับเทียร์หนึ่งถ้าเก่งจริงก็ไม่ได้ห่างขนาดนั้นมีให้เห็นหลายทีมfollow up, you can always even it up, but for now, two of these teams, and when we've been talking about them being defined by the veteran presences, Boaster, Mako, the quarters. We also don't. Defensive pistol. Spotted that idea. Spotted out. Chronicle has been lying in wait. อ๋อทีมแคนดิเดต2 ทีมนะที่จะมาจะเป็น Apex Hero อีกกับก้อย Apex ไม่ค่อย Hero อีกว่าก็จะบอกว่าเรื่องเงินทุน Hero อีกทีมใหญ่อยู่Spots that that mid setup has been dismantled and calls for his team to come back in that direction. Crashies walking around here, will freeing contest it, will even spot it just the shoulder. Not sure if he saw the signs of life, but I think Freeing's doing a great job here of giving information to Mako, to the caller, of where the gap should be. Having spotted the neon and the breach in mid, you know that they were about to go and follow all of that noise over towards B. They might have just missed the timing though. Chronicle and Boaster are onto this. Big rotations. Fnatic making sure to get reinforcements in place. Over towards A. That Crash is revealed up. So it's going to be broken on top of it. One way. They still have the fault line to defend with, and Boaster's paranoia, but Boaster's starting to think it might not be an A finish. Chronicle. It's going to come down to reaction times here. It's not holding Util wants to square up and take that fight. Shoulder to shoulder, him and Crashy. He's doing enough damage. Make sure to slow the approach. DRX being stalled up, chewed up, and with that C's connecting. Bullets going. Time is of the essence. No anticipation for Mako, but it's all being covered. What a time to come alive. Bane. Trying to batter his way past this one, but with time going down to the shreds. สถานการณ์แบบว่าพี่เบนแบบว่าสถานการณ์แบบเดดแมนจัดเลย There's the goat. There's the guy who's won all the trophies. Apart from the champs one, that one's eluded him, but he's on for it potentially at this tournament. Chronicle comes alive here. Astalotov doubles up with Crashies. The two players with the experience of playing in champs before. And they get it done on the pistol. พี่โบ๊ทไม่เต้นเลยว่ะช่วงนี้ The kings of comebacks. โดนแมตช์ energy ไปเต้นไม่ออกเลย They went out a bit too easy. But usually you're seeing them recover all sorts of stuff. They went down 10-1 against DRX and still won on Haven. Just in the playoffs of this tournament alone. Their careers have been defined by it. ซื้อปืนแบบมาเชล2
team knows how to dig deep. They know how to pull it back, and they know that every single game is winnable. That's a lovely little combo there. Sees over the top. You get confirmation. You get information on the player after มัน shock. เก่งกันวะ They're forced to peek into the bullets คอ or มโบ die. เคลียร์โคตรดีเมื่อกี้ Fnatic starting to heat up here. And like I said earlier, I really think you look at Sunset and Corrode. อ๋อยังไม่ไกลล้างเป็นมอนสเตอร์ on those two maps, but DRX is so good at the maps towards the end. Fnatic need these ผู้ wins หญิง early โมเมน on. ตัมมันจะ At มา the เอาเลย very least, they เฮ้ย need to win แล้วเฟนติกเล่นกับโมเมนตัมเก่งด้วย แปลกครับผม We don't know DRX what comps are going to run. Came out with a new one here today. เฮ้ยไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวคุณวินจะเซอร์ไพรส์ อยู่ที่วินนี่แหละ But more than that, you need the players to be on as well, especially with the way that DRX likes to take those dry fights. ฝั่งกันนี่คา On the จักร attack มัน side, โหด though, แต่ดิ DRX are going to be running at you, มันโห zip รอ zapping แล้วมัน all เก่ง over the นะ place. ใช่ Turn your sensitivity Kaya up tip mo to na try to ikan deal with Yaman and Flashback. Try and swap แต่ them พี่ดู down, but บอสเอาไป15แล้ว hard to pin them down as แล้วบอส players. เป็นเซนติเนลกันไฟ Kayak's pulled out the เพื่อน operator, looking over towards elbow, but no dice just yet. DRX instead Gong slowly cooking. taking mid control. Both teams with a pretty similar Yeah. idea on their attack. ของดี Push the Focus defenders over out. ของดีอันนี้ Makes a lot of sense as well. Fnatic are running the Vice because it's not as good as controlling the mid avenues. Yeah. You don't have the concrete info of having a trip up. Yeah, you don't get that cam that can peek through Yeah. market into mid as well. ดูหน้ามันดิไม่กระพริบตา Though this is potentially unexpected, but now he reveals the hand, the operator purchase. DRX now know what's up. Drone's going to be used shortly after, making sure to clear most of the way, and he gets the tag on the Crashies. Prowler to repost and set up kayak forwards again. This is mid-round มันไม่ information มัน that ไม่ is ให้เสีย critical. หน้าเองไม่งั้น The มัน bodies of Fnatic ไม่ now เสีย don't โพ know ซิชั่น what to be. เนี่ยพอมันได้หน้าเอปุ๊บจบแล้วเนี่ย ปี 3 กลาง 1 เนี่ยกลางเรา It's a call to be made here, the 50-second mark for แต่ถ้า DRX. เข้า Chronicles 2A expect ก็ them to go เหนื่อยอยู่ market นะ here. Contestant แต่ถ้าไป B อะเป็นเรื่อง You เลย can swing around and faultแล้วไป line B all ไง of this ดูดิ for Crashies to play through. หนาแน่น All the น่ะ peaks, บอกเลย the horn ตรงนั้น forwards น่ะ again, but now this is getting a little bit messy. It's a fault line again. เฮ้ยชิบหายแล้วคุณมิ้น Avoided seizes. Good แม็ก barrel ปา roll, สโล better คิง still. อุ้ยแต่เอาไป2 Jumping. อุ้ย Lights out, double dash forwards again, but recall back just to get tricky with it. Chronicle forced out into the open. His position noted from prior. เรียบร้อย Crashies. No เกือบวาง intention งาน of holding this one down. No intention of playing this one into the retake. Got to save the big boomstick and a rifle for another day. I like the idea from Fnatic there that you've got ไป Chronicle ต่อย in เอาไป this ดูหุ่น swing ไม่ได้ position ไปเลยป where ว he ด can ตัวใหญ่ either จัด send a fault line down into market or he can turn around and send a fault line off in this direction as well. The problem being that they were incentivized to fight into a crossfire for DRX. DRX had already managed to slip into that defense side spawn, เซฟเลยครับ and it became a brawl in very close quarters. If anything there, I think Save one nothing. Crashies to be the one backstabbing and being aggressive rather than the players from Boba looking to try to take the fight. These kind of scraps and small execution errors, probably just a lack of experience really for Fnatic because they don't want to play on this map very often. It's mad that we have it as our first. But that's because both teams have had it as a permaban at this event at some point. Oh, and that's... I mean, it didn't... Honestly, it didn't end up mattering at all, did it? โอ้โหอินเซนจัดอะ Gilman's just immediately activated off the back of it. มุนมินเลยว่ะมันยิงเฉียบเกินอ่ะ Weapons still online for Fnatic. Yet to get up เข้า to ข้อ any of those ultimates. เข้าข้อแล้วเนี่ย Kayak would love to get himself into a position where he can actually take some fights. He was holding the whole of A main in the previous round, and that's still really good information for Fnatic to call around. โอ้โห But you ใคร also จะ just คิด want ถึ to ง put บั your ตตอน star นี้ player in a spot where they can get kills on the คิด board. ไปเลย ไม่มีลืมได้เลยอันนี่ ลืมได้เลย Early drone pushes backลืมไปก่อน Alfia นะอันนี้ towards B main. Kayak investigating, curious. ตอนนี้ต้องมีแต่ซูเปอร์บัตเท่านั้น Again, mid being left entirely open. Full extremity control is the name of the game for Fnatic. I mean, they've got the op line, they've got A main control for now. Kayak got himself onto a fairly deep position. เฮ้ยพี่โบ๊ทสั่นขาไปเลยเก็อี้สั่นยับเลย เฮ้ยพี่โบ๊ท That means they don't have the same level of tools to deal with Kayak. Kayak. Kayak can be pretty พี่โบ๊ท confident สั่น on กลั this ว spot. สู้เลย And เปล่า like I said, the kills are มา just ดู not กัน going อย่าง his นี้ way. He's got himself on a good line, but that's not where DRX are looking to go. Full contact, so brave when you know that Kayak is holding on to the operator. Now for rifle aim บอส tested. Hyunmin with the ถ้า trade. บอสไม่ต้องไป Chronicle, กลางไอ้นั่น it's a นะ fault line up towards the ไป top กลางกัน section นา of เขต mid ไง of the มันเลย kill. เสีย Like เสียเอ flame ม at least, and the space is there for DRX. Flashback. See if he can take that fight, but Kayak finally spotted and reveals his hand. He's doubled up. Has some เห็นอย่างเงี้ย backup. มันเป็นสไน Playing ขา a จัก little ร bit จ of บเลย bait. นี่ไง Shoulders peeking out. หยอกล้อ Really want to test that guy, Kayak. Lights him up, crashes with the follow-up. That ผู้อินเตอร์เบส 1-2 ทีม ไม่ได้วะแยก แล้วคนที่พูด Nice ผู้อินเตอร์เบส ideas ทีม from นี่ both คือ teams, บัต in ร my พูด opinion. ใส่ดีไอ DRX ก็ trying to เฮียตอนนี้ contact ดีไอ onto เพิ่งจะ Fnatic แชมป์อยู่ and เลย caught two players really off guard. The What the first fuck? one
They got on แต่มันก็พูดได้อะตอนมันได้ managed แช to มป์ find a jump มาสเตอร์แบงคอก into เลย market, right? ตอน They นั้น overwhelmed ตี Alpha ใคร a ที little, มัน went 1 for 1 in that ทีใคร spot. ทีมัน And then flashback goes and tests ถ้า Chrono. เจอตอนนี้ก็ไม่น่าไหวทีวัน ตอนเนี้ยถ้า DRX เล่นแบบ But เดิ of มนะ course, โดน the adjustment แพ้ coming ละ out there from Kayak is lovely. โดนสไนคาจักรแน่นอนถ้าแยกเล่นเงี้ย เบ้าตากูอ้าวมีคนหลุดเกม รีปะเนี่ยเทคพอสพี่โบ๊ทไงเมื่อกี้สั่นขาจนแบบทีเขาพังเลย DRX ได้แชมป์รายการใหญ่อย่างถ้า PNG ได้แล้วทีวันได้แล้ว ว่ะเด็กมันยังไม่เคยได้เลยนู่น เหลือ DRX ไง จริงๆก็เฉียดมานานเฉียดมาเยอะมากนะ ตีกอล์ฟให้ดูก่อน Another incredible event here at Champions. Like I was saying อยาก earlier, รู้พรุ่งนี้ a เขาจะเอา top โชว์อะไร three มา all from different regions. จริง Again, แฟนติก showcasing นี่ how global a game เทค is. พอสบ่อยมากนะ DRX looking to take their มันมี third แผน trophy มี for เคิร์ดอะไรบ้าง Pacific แต่ this คนหลุดมัน year. คือ DRX ไง Each one แต่ไม่ would ใช่ have คน been หลุด lifted by DRX a different team as well. T1, then PaperX, then DRX. And then Fnatic. All-time greats, really, aren't they? They're the best team, the greatest team, been able to get across the line when it comes to Champions, the biggest event that we have in Valorant. Absolutely. It would be the thing that would complete the cabinet for them. A bit of a trifecta. They've got lock-in, never to be พรุ่งนี้ repeated. น่าจะมาช้าหน่อยอาจจะมาไม่ทันโชว์ น่าจะมาทันแบบแรก Dream for them, but still เปิดสตรีมแต่บ่ายโมงเลย in พี่ the face of them. That is that underdog ที่ไม่อยู่อะที่พวกเนี้ย DRX. And this is a team been scary, honestly. The Slayers are the first seed. รอลูกโต Bit of a rollback in a round. ให้ลูกมากดสตาร์ทแล้วนั่งเฝ้านะ Well, we had a crash on the DRX side, so we've got a round rollback here. I นี่ใช้งาน didn't catch it while ทำตัว the เป็น round ประโย was ชน์ live, but that's a devastating one because Fnatic had a really nice answer there, and Kayak had sick individual impact. So he's going to have to try to replicate that just to get the gap back down to between two. Good tidings here for Fnatic. War further back. Alpha can't really kill the clone in มัน time. น่าจะ So ยิงไปตั้งแต่แรกเลย fortunate for him. Triggered early. Now primed, ready for the pounce. Bit of an exit coming through. Thorns to slow it down. Youngmin, it's not Favor trying to take a fight like that. Will recall all the way back into it still. It's Oi, not Joe. even quite. Scales being tipped in the favor of Fnatic. All at the back of Alpha here. Doing some heavy lifting now. โอ้สมองโดนสม 17 to องนี่ 11. เครียดเหมือนกันนะ Mori falls Retake. down back to that spectator seat. Plant still down for DRX. Looking to retreat back. Yeah, dropping off in this position is dangerous because Boaster ไป still ทุ has ก a อย่าง smoke. ของ Yeah, smoke's Or at really least up. he will do. He's already used one,แต่ but หุ่น the มิ next น one's ว่ะ going to be coming back online very shortly. แต่เป็นหุ่นมินไง Dialed up in a few. Fault line to clear most of the way, spotting out the players. Youngmin wants a chance to shine here. but โอ้โหโดนพี่โบ๊ทเชิง What a shot. Adjustment Oh over my Bane. God. Micro flicker. That and it's really just Shit. can't quite wrangle control of that เจอ rifle พี่ in โบ๊ท time. ว่ะ Fnatic พี่โบ๊ทบอกเฮ้ยกูก่อนเดี๋ยวลุก back after that unfortunate rollback at a round. พี่โบ๊ทจัดให้เฉย Anytime วิ you ธี get นี้ Alpha in spots like that where he's pissed off about something, he just activates, man. Oh yeah. He definitely refuses to lose Oh. in these kind of situations. His attitude แต่ is พี่โบ๊ท one ก็เฉียบนะ of a winner. พี่โบ๊ทก็ยิงแบบว่าเน้นๆอ่ะ Popping off for Jake at the end there as well. I think that's what was really missing เมื่อไหร่ actually มี in คนอีก Fnatic's ขึ้นอย่า game ตื่น against NRG. ตื่น It ให้ was เราพก a mentality issue. It felt like there was no one player who would make the big เออไม่ play ยิง and นะ rally the ไม่ team ส่ง behind ด้วย them. I know that Pansy and Mike were talking ไป about จ่าย it as ไม่ well, ยิง but เลยแมตช์นี้ it เดี๋ยว usually จะไป is ตื่น somebody like แบบ Alfie. ที่สำคัญอะ He's at ขึ้น the top of the table right now. เฮ้ย Ducking behind, dodging the recon dart as Kayak โอ้โหโดน gets ว่ะ played ถ้า in เดิน a little here as well. You see both ไปเอเลย Thorns นี่ and the wall set up to stop a market split. So เฮ้ยอ้าวมี Fnatic's คนมาสง set สัย up really heavy around B main control. The main control freeing. Hold on. อุ้ย Might be surprised sorely here. Okay, well, Ui. he still ends up finding out one. A deep push of Alpha, almost anticipating there would be a second player with him, because why would Alpha be playing that brave and brazen up towards ทามมิ่ง main? มันดีจัง I อ่ะ think ปี he might นี้ have even caught a glimpse of Kayak just for a moment. ก็มีสักศพว่ะผมว่า ยังไงก็มี Round คา for the จักร B ตอนนี้ split. Yeah, he found the perfect line there, didn't ร he? อเป้าโคตร Kayak's เฉียบ gonna find it เป็น hard แต่ to มัน get เอา out of this spot, คน even มา as ของ Neon. ไล่ของ He's got Come to on, like Mala, the yeah. first. First shot goes wide. The adjustment's not there. You called it, Josh. You said it. Spoken มีศพ to มีจริง motion ศพอ่ะ freeing. Sent him packing. Head slams back to the seat. Same can Ui. be said for Boaster here. An instant answer.
What an entry from เซฟนาติก DRX. อินคัมมิ่งว่ะ เซฟเลย They dealt with that challenge so cleanly. We're talking about free and going walkabouts in B main on the defense side, but they're on attack. He just finds the perfect little พี่เอ๋ angle. จัดให้แล้ว A Fnatic are trying คิด to ว่า set คน up a ทำแบบเขาตั้ง crossfire ใจ where ทำมุม Kayak's นี้ไปปะ watching the left side so that Alpha can focus on ไม่ main. ตั้งใจ And again, maybe it's just a bit of inexperience on the map. Maybe it's not quite knowing the angles and how an attacker would peek into that situation. Maybe Alpha should be a couple steps further forward so his back's covered. But the reality of the situation is that Freeing was able to dismantle that easily without being traded. And now the task is just to hold on to guns because Bosa and Alpha have very little money to work with. Yeah, they need these two rifles if they want to get a buy going for the next. A few players have built up the bank, but still that pressure coming through. We'll see if Freeing decides to take that fight and the swing. Smoke up. They're happy to let them keep him. Yeah, funky little smoke there towards the end. คือเมื่อกี้ติ๊กเป็นมันติ๊กจะแบบตีเสมอได้ Having his back watch there, ดู maybe ท่าจะยาก สเปรย์อ๋อมันเดินพอดีกันจัก Kayak misses his shot, which could have bailed him out. บอกวินนี้ทามมิ่งเป็นใจให้ DRX หมดเลย They still เล่ have น enough ติ๊กดัน funds to มา be ส able วย to หร go อก for the op. Bosta ตอน has แร a กก็ล็อก stinger, willing ล็อก to ไอ้ take นี่ the ปาด knock ไป for ยิ his งปาด team. His job พอไม่ได้ล็อก is ปุ๊บ to make the ไป others ยิ on ง his ปาด squad ไปเพื่อน shine. ตายฟรี And look atไม่ this งั้นเขียน defensive ได้ setup. ตั้งแต่แรก It's almost identical here in terms of where the wall is positioned from Alpha. Yeah, Thorns as well, but Kayak early on taking the op to look over towards tiles. DRX have, I think, done a really good job at the start of these rounds of not really showing face anywhere. No. มาเก็บแบบแห้ It's ง hard to anticipate where they're going to end. ๆเวียนตีด้วยแคชชี่ Slow to a crawl. Like you said, always sowing that misinformation, question marks across the map. Despite the operator in the hands of Fnatic, it's a pretty good tool for gaining mid-round information, makes the calling a little bit easier when Kayak can get posted, but they haven't been walking into it. ใช้คุ้มอยู่แล้ว The one ถ้าดู round เอ where เวอร์ติ we ก saw รับรอง him really get แอร์ active ไทม์แบบคนจัด was นี่ the ยิ้ม round อะ that didn't count. ถูกใจเลย ถูกใจใช่เลยใช้ทุกวินาทีมีค่า putting ใช้ on a คุ้ม brave face over towards A. Let's have Chronicle by his side. He could peel with a bit of info if he's feeling the pressure, but DRX are taking it now towards this operator again. Kayak has been posted all game long. Had a few chances. Smoke in his face though, denies him. เอาละ Sightline. They're going to contact through that. They're walking all the way through. It's a flash forwards again, but that has just gone wide again with a shot. Flash didn't even connect it to the first place, but what a stun. Follow-ups there. Fnatic filling in the gaps, making sure that the reinforce all the available areas where there could be that weak spot. Double dash forwards again, doing some damage. Coming out of path to success into B. Flashback. Has a TP as well, just to get into the cross. Has that spike in his hands. And now a fight forwards again. Conversion pass. Sort of connection just into the back. Chronicle was a sit-in duck. No help, no bailout. But Bosta will at least answer back. Flashback and free now in a 2v3. Nightfall now used to get some audio information. It's going to be two tags. Let him know where that came from now. You can see it. ให้กระจักมากกว่าเดิมแล้วครับผม One step after another, the TP forwards, no sound cues. Freeing, it all comes down to reaction. He's not going to be knowing exactly where Bosta's playing. And he slipped the net into a 1v1 now, but time ticking away onto the defuse. Half earned. Bosta taps, trying to pull Freeing out wide and into the open, but he doesn't expect it. พี่โบ๊ท Not from behind, like a dagger in the back. It's Freeing to earn DRX at 11th. จริงๆเวลาคนถาม Such a good idea from เดินกับ Bosta, คัดจักร but เนี่ย he ก็เหมือนถาม doesn't คุณ double มีกับ swing บัต with his teammates คล้าย into ๆกันเลย freeing first. คล้ายกันเลย There's trails on the ground and he chooses to ignore one of them and instead put pressure around the back. He finds a really good kill onto flashback. But he's not there to help his team get through. Maybe just expecting the others to double up together and trade out. But the execution off again in critical moments, allowing just a small avenue and DRX take it. And in 1v1. 30 ว่ะ DRX 30 Fnatic 30เลยเหรอ บอสตื่นๆหลับๆเลย ขอรับ4ได้ไหมวันนี้แบบเป็นคู่เดียวไงมันๆหน่อยไปละIt is a best of 5. All a marathon, really. I think that the rookies on DRX are not going to be too experienced with.
no, there is a possibility that they could burn themselves out a little bit and not have that towards the end where you really need to put your opponent away, especially a team that's used to comebacks like Fnatic. But at the same time, the final two maps are just so stacked for DRX. Definitely feels like it on paper. Favoured for the underdog to carry it forwards all the way to a grand finals and keep that lower bracket run dream alive. Here comes Alpha, walking down mid. We talked about the fact that in tough moments, he's often the player that drags Fnatic, kicking and screaming forward to believe. Walkabouts, Guardian in hand. Kicking and screaming. He might have just done it, but surely what is that? I'm not too sure. Where did the shot เปิดโอกาสให้คุณแล้วในราวที่ How? เราไม่โดนได้ยังไง Has he got a Bible in his back pocket? Might have been moving. Bit of inaccuracy there, but what a mistake to make in a moment like this when the weaponry is really getting quite tight for Fnatic still. Bane willing to take point now. Answer back for his team. Still, Guns not able to be reclaimed from spots like that, but rapidly approaching. This is Fnatic now trying to apply the pressure and the squeeze. Paranoia forwards. Kayak's damage done. Inside the spawn. Flashbacks no more. It's up to Bane now. In a 1v3. Ults against him. Steel Garner will push him out to the outer reaches of the site. Kayak as well going to be that human drone. Gets the info, exactly what they needed. And now Discipline played for, trying to set this one up, the 3-2-1 and swinging past it. Fnatic are not done yet. แล้วเมื่อกี้เอารอมันไม่โดนได้ไงก่อน On the other side, Bane has been immaculate. Fnatic persevere. 3v1 played that beautifully. Put his body on the line and setting up with Discipline to close out. A MasterCard Thrifty. And it's Alpha again to me, who he constantly is the playmaker in these kind of moments. อ๋อมันโดนยิงหัวแล้วมันดิ้งอ่ะหัวมันลอยขึ้นเขาไม่ยิงไปก่อนด้วยนี่หว่านัดแรกไม่โดนก่อนไม่โดนเข้าสวิตช์เลยยิงประตูก่อนไงยิงสวิตช์ประตูให้ประตูพังแบบให้มันปิดประตูไว้ได้สวย By the finest of margins. Fnatic get themselves in a position to be able to win that one with low eco. เล่นดีด้วยนะแมตช์นี้5 ช็อตนี้เฉย Yeah, pace increased. This is completely subverting the expectations. Fnatic, we know them to be a bit of a slower team, but no one home, no one waiting in the wings to receive all that pressure. It's flashback now without dimensional drift. He's going to be gaining a ton of info. Backside control, running Thunder. This is committed nice and early. ไม่แพ้เลยครับ Again, not allowing for that plan to go down, to get it into the post plan once more. Still with that util up. Wall into your face in close quarter combat. That's where it's going to be thriving now. Hunter's Fury, another layer towards it. And there is no comfortable ground to stand. DRX, they fill up the feed and get to that 12. They absorbed that rolling คุณวินเดินยิงแบบชิว all backed up, stabilized, and then counterpunched, smacked Fnatic with a silver ultimate of their own and just won so many of the duels. DRX has got some shooters, as does Fnatic, but rounds like this, all of the important kills going the way of the Korean squad. Nods of approval from the coaching booth. This was supposed to be a difficult map for them. This one that they've been banning repeatedly. Even Paperthin didn't quite have hope here to start, and DRX are up to map point. That's right, one more round. For an unreal opener here. Deadman ครับวันนี้ Best of 5 lower finals. Pressure into the corner. Alpha yeah spotted out. There's that มีคน recall. ช่วย Look at it. เอ้า They just follow it. The sight lines onto the minimap. The โอ้โหตายดีกว่า rifle aim could be a little bit better still. It's a kill that counts. คนช่วยแม่งตายแทนทุกที ไม่อยู่แล้ว Called by Mako. A 5v3 on the verge of winning map 1 of the lower bracket final. And he just makes sure everybody is calm and resets. There are no mistakes to be made here. No opportunities for Fnatic to get back in. They've had to spread the defenders back out. And Chronicle alone with a stinger in the right place at the wrong time. Be the sole recipient of this one. Mako, it's an alt use just to clear that front section of sight. Sees the all clear. Smoke layered down. There's possibilities and potential to play in this one, but no one's really home. Towards the back, still umming and ahhing. DRX so will be able to lay claim to most of this site now. And Kayak, he's there. Operator in hand. Still finds it. Flashback now. Left to answer back. Can he do it? Can he get it done? The reactions are fast as anything. And surely this is it. TP backing away. Kayak all on his shoulders to survive in our opening map here. The DRX just like that. They scatter. Peel up the rug. Peel up the curtain. DRX don't want to give any more opening fights, no more engagements. They want to play this one with discipline. They want to make that statement. And what a statement it is, leading this best of 5 lower finals with a ไปแล้วครับ1แมป
ฏิหาริย์ก็เอากลับมาไม่ได้ มีแต่ปฏิภาณโพสีเท่านั้น จริงๆ ถ้าเดี๋ยวโมเมนตัมแฟนติกได้นะ ผมว่าแชมป์อะเบือกซื้อโอดินมาไม่น่าได้เล่นดูทรงแล้ว ถ้าจะคมมวยขนาดนี้ แต่ว่า DRX Energy แท็กติกจ่าทั้งคู่นะ ไม่แต่แฟนติกอะเบสออฟไฟมันเดี๋ยวมันก็มา ไม่ไหวดูคุณมินยิงละ บอสยังไม่ไหวคุณมินอ่ะตอนนี้ ไม่ไหว คุณมินโอ้โหร่างพามจัดอุตส่าห์เชื่อใจว่าจะตีเสมอได้แท็กติกผิดหวัง ผิดหวัง แต่วันนี้พี่ให้ DRX ไม่ใช่เหรอ เมื่อกี้ทายในนี่ไงช็อตคอไง อ๋อ มันถามว่าแท็กติกจะแบบขึ้นตีเสมอได้หรือเปล่า แต่ไม่ได้ชนะแค่แบบแค่ตีเสมอ ยาวๆไป5 แมปพี่เลยผิดหวัง โอ้ยช่วงนี้ท็อปฟอร์มจัดเลยให้ใครแพ้หมดเลยผมถูกแค่สายบน2 คู่ที่เหลือแตกหมดเลยน่ามันก็เนี่ยแหละ น่าจะแตกไปเยอะพิกเอ็มจีว่ะ
ถามคำถามดีกว่าครับภู Because it's a long series. DRX manages to take Sunset. They go up 1-0 here in the lower finals. And we got ourselves quite an interesting matchup. Welcome to the desk, everyone. Golden Boy here alongside with Mimi. We got special guests joining us, Sid City, a.k.a. Sadil in the house. How you doing? You having fun? I'm doing great. The energy in here is crazy. Yeah. It's a pretty cool experience. It's a good vibe. I know this is your second champions, right? But how's Paris been treating you? It's been amazing, honestly. I don't understand French. All I can feel is the energy, and it's amazing. Yeah, it definitely is. It's awesome. Well, we're glad you're joining us here. Let's go ahead and break down the action and take us to our Verizon high-speed moment. Now, this is going to come from Route 9 and Mimi. We were seeing DRX just really take the task of Fnatic here, and you were kind of hearing it from Coach. สวัสดีครับผม They knew what they had in the Sunset. Yeah, see, that's something we were talking about together. It's just how good this DRX team จ is บ with this composition. And, like, จบ5 แมปคุณวินยิงสัก150 ตัว ทำลายสถิติเหรอ โอ้โห ทำลายไปเลย แค่4 แมปแตะ100 ก็ถือว่าทำลายแล้วเนาะเพราะนั้นซัมติงมัน100 มัน5 แมปไงFlashback showing the pressure at market, making them funnel into CT. ตอนนี้สถิติอยู่ที่แอดปาร์ตป่ะ Not the neon. The waylay was. It's just. เดี๋ยวฟัจเจอร์อ๋อไม่ใช่ฟัจเจอร์มันแค่เกือบทำลายน่าจะแอดปาร์ตแล้วมั้งแอดปาร์ตมันบ้าไปแล้วมันทำลายสถิติตัวเองด้วยนะไอ้ล่าสุดอะ อ๋อครั้ง BO5 เป็นครั้ง100 กว่าตัวแต่ BO3 เป็นแอดปาร์ตผมว่าถ้าแมป2คอร์โรสที่แอดปาร์ตมันสูสีไอ้ถ้ามันตบขาดเปลี่ยนเป็นสูสีที่อาจจะมีแบบเกียดร้อยเห็นไอ้ที่เมย์มันระเบิดฟอร์มอะจำได้ปะจำได้มันไม่ถึงนี่เกี่ยวนะkind of knew that this was not going to be the smoothest of rides for us. Does that surprise you? Does that give you hope for the rest of the series? I think for Corrode at least, it's one of DRX's best maps. แชมป์ปีนี้เป็นของ NA แน่เลย Because we're going to see the same thing with the waylay and the Yoru combo. I expect. หรือจะเป็นแปซิฟิกจริงๆแปซิฟิกก็ดีนะแชมเปี้ยนครั้งแรก So we'll see how that turns out. It is interesting. ไม่ไหว energy มันต้องไปดูแมปพูอะ energy มันได้เปรียบขนาดไหนเพราะแมป energy เลือกไม่โหดมากเลยแพ้ยากคอโรส1แพ้ยากมากมันเล่นคอโรสแบบไรที่ติอะเก่งกว่าเฮลิติกเหรอเก่งกว่าเฮลิติกมันแค่มาทำอะไรที่ใหม่เฉยๆอะแล้วคนไม่รู้อะแล้วคนโดนมาครั้งแรกก็สวยอะตอนหลังคนก๊อปท่าเฮลิติกไปโดนเคาน์เตอร์ยืนแก้หมดแล้ว
excellent. I think this is the best map for Hinder as an ability. It's so easy to hit multiple players. But DRX start on defense. Fnatic instead starting out on this attacking side. Alpha, despite the loss, is having a really good map one. So I'm looking to continue to see how he can do on these lurks. Fnatic loves calling around the double lurks of Alpha and of Kron and letting them kind of find different positions within the map. So I think Alpha continuing his form and Kron finding a bounce back from a tough ตั้งแต่มีไวส์มาเขาไม่ค่อยใช้คิวจอยกันเลย Oh yeah, for sure. ไว้มันทำอะไรได้เยอะกันเป็นอินนี่ได้ด้วย What you're seeing here from Hyunmin and Flashback map 1, they were absolutely dynamic. Are we expecting the same thing again here? Yeah, honestly, yeah. It's going to be a tough one. They're so good. They're on this map as well. Playing against this comp though, I feel like it's got to be so hard if you're Fnatic, even if you're prepped, to go up against those kind of combos. I'm honestly hoping to see them fight the aggression with aggression. I think instead of just waiting for them to do something, I think like get proactive, disrupt them, and fight ahead, not let them dictate the game. Not let them set the pace, exactly, yeah. Yeah, no, that's a good note there. It's going to be a tough one across the stage, no matter who you're rooting for. But let's go ahead and get right back into the action. Here's Brennan Sideshow with map 2. This is really where we're going to be seeing this DRX composition that we've been talking about thrive, to be honest, on Corrode. Their execs are filthy stuff overall, but they're going to be starting on the defense half to begin. And Fnatic, it is this untested territory. They haven't played it in champs yet. Corrode, first map in the pool, as an addition as well. You can definitely tell that some teams' playbook not as fleshed out, but got to agree with the desk. I'm pretty aligned. The flashy style that DRX love to play on a map like this really suits it. It's in their wheelhouse once more. I think on this first half, before DRX can really get into their massive attack side exits, Fnatic have just got to be able to punish little peaks that DRX go for. You know, if Hyunmin's going to swing out mid, or if Freeing's going to be anchoring B and peeking into B main, Fnatic's players have got to be good enough to be able to hit that head and punish them. Because if you're not punishing the defensive players for taking fights like that, I think you've got no hope at stopping the executes in the other half too. And Fnatic need one of these maps early on in the series. At the beginning, a lot of mid presence, emphasis being placed as well. A couple of shots rattled too. Kayak is going to be worse for wear. It's alive for now. Look at that peak coming out from Hyunmin. You know, the spot that the Waylay is going to be playing in over towards A-Link. I feel like A-Link pressure, it's going to go into a B-split. Yeah. And that puts things on Flashback. Spotted, Freeing there onto the side as well. And well trained, anticipating that this fight could be taken across the board here. So much damage being done. And the Fnatic players getting whistled down. Almost anything, nothing at all. Boaster very much alone now. ISO needs some bailout from the rest of his team. Flashback looking to see if he can square up and take that fight nice and early. Butพี่โบ๊ทไม่เก่ง ไม่ไหวกับพี่โบ๊ทหรอ Chronicle following up again. มาแล้วครับบอส It's going to be there sort of taking here. 2v3 for DRX to play and make it a 1v3. คาลม All on the back of Bane. นี่แหละพี่โคนิเคิล Alpha the first. เล่นไวเปอร์แล้วทรงพลัง As well, not expected, not anticipated. แล้วโบ๊ทยืนตั้งแต่วินแรกเลย From the Fnatic players. Boaster the hero in that round, man. คำถามว่าให้ Those 10 three วิน players ให้ that 10 went ราว up mid, I would like to see Fnatic do that a little slower because they've got to know that somebody's going to be trying to put pressure on them from behind there. But when Boaster gets stuck in this corner, he fights his way out. And he's the player with Spike as well. Yeah. So if he goes down in that spot, it is for Fnatic's chances on the pistol. อุ้ยโลมันเวอร์จัดอ่ะ Well, you got the kill when it mattered, man. That was one of the biggest rounds that Fnatic will play on this map because it also lets you, in theory, win an easy follow-up. Freeing, not much to his name here. Prowler forwards. Clone is going to be happy to let it glide past. He hasn't set up a wall, no real util that they're bringing into this round, saving it. A deep push from DRX through mid. That's 4 players now. Freeing forwards. What an adjustment from Alpha. Snapping towards it. Reaction time test. Has to step up, but he's got Crashies to help out. Supplement the fire out. Round out the round. Flawlessly. ค่อนข้างชัดแบบนี้ 2 ราวนี่ชัดเลย ชัดเลยนี่ มีไม่ต่ำกว่า4แมปวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเบสออฟไฟมันเป็นอะไรที่แบบเพิ่งชอบเกิดเหตุการณ์แบบเขาเราเก่งขึ้นนะ But they might be trying to condition ทีมจะ early ได้ on. เปิดปัด This is five wall I'm โอบาย discussing. DRX ฝั่งรับไป They might be trying to condition early on that there's going to be a lot of pressure over towards B main.
and that should open up Asia. mid and A later on in the half. At the moment, though, they're just having to take mid control off the back of Boaster's smokes, and that is quite a bit harder. At the moment, มีมาสเตอร์โตลอนโตแบงคอก โอ้มาโก้ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง แล้วก็มาสเตอร์เลยนะ Youngmin looks to again see if he can answer back, but as he's peeking for the info, Kai wins the engagement. Critical win cons being met here for Fnatic's bonus round. โอ้ชัดเลยว่ะ Talked about it. You got to be winning those 1v1s. DRX have been หรือมันมีแค่2มาสเตอร์วะเฮ้ยผมเป็นหลอนอะไรวะเนี่ย well, Mako was just unaware for the first, wasn't he? Sure. Flashback. If there was going to be a hero, a savior, it would be him. Boaster doesn't have the spike this time. Yeah, signs of life there, and even. แล้วอันนี้แมป DRX แบบมันไม่น่าแบบว่า เพราะว่ามันเหมือนกับรู้ว่าใครจะเลือกอะไรแล้วมันก็จะทำเน้นแบบนั้นมาไปคิดถึงมาสเตอร์ตัว เกิดเหตุการณ์แบบเขาเราเก่งมั่นใจแมปตัวเองเราไปแก้แมปที่จะเลือก A very nice round there. And Alpha was just so unexpected over towards A main. มันมี EWC ไงพี่เลยงง That's the pressure that they've applied early in terms of going for B splits, going for mid control. เมื่อกี้โทษใครได้บ้าง Noisy through mid, 2 stars and a haunt, and the ball itself fighting B. So Marco probably just thinking that they're set up to take some mid and B pressure, not anticipating Alpha full contacting early as จริงๆ well. มันก็ต้องวางเป้าหลังสโมกไงอันนี้ปล่อยให้เขาเดินทะลุมาเดินเล่นเฉย They're a team with that resilience. They've been in positions back against the wall at times before. Flashback. Still through the wall, he will eventually be peppered down. But 3-0 early bonus conversion for Fnatic is massive for them. Best foot forwards after going down a map here. ช่วงนี้มีคนไปทำอะไรผิดกับพี่เอ๋ยไหม Experience shine through a little bit. They've been in tough spots like this. ไม่มีนะทำเลย ในช่องผมเขามีแต่คนมาขอโทษพี่เอ๋ย Experience on Fnatic to start shining. Having said that, though, we've talked a lot about how this is gonna tie the best that DRX has ever done. They haven't made ขอโทษแบบขอโทษพี่เอ๋ยรัวๆเลย This is also the best that Fnatic have ever done. ใส่เขาไปทำอะไรผิดกับพี่ปะ They've never made it to a podium spot before. DRX looking to try to take the fight to the มัน mid on a bit โท more ษ of an eco round. โทษหรือเปล่าขอแล้วก็เว้นแล้วก็โทษหรือเปล่า Haphazard really thrown together at the last minute, but that blind is damaged. Point with the follow-up. Instant reaction cord for here by Fnatic. ขอโทษซอรี่ดิมันขอโทษอ่ะ But he doesn't have a weapon for it. Only the full armor. Has the util though to try and slow them down. Everybody goes over the wall at the same time. The blind is even better. Bane drifting back and away here to trade in tags here from Crashies. โกงยันตายแล้วภาพถัดไปอย่างงี้ Fnatic keep all of that momentum and pace โดน going. บุกไป4 ครับ Happy to แล้ว dispel แมป this กัน fight จ่า happening ด้วย over towards เหมือ mid. นแพ้แล้วอันเนี้ย Again, the Viper wall being used on B. Chronicle really sticking to his guts with this one. 6-0 beginning for the Viper player, and final kill. Marco just melting into dust. This round, though, DRX finally get rifles back up. So this is our first proper rifle v rifle round. Flashback with an op as well at A link. Looking towards it. Haunt not broken. Hyunmin can't get out until just now. It's not the best line as well. Look at the uncertainty in the way that Flashback's aiming. Down the reactions as well. Boaster is really quite brave. The reload hurts. Yeah, but also a massive force on the refract. ลึกจัด Hyunmin using that really early in the round. Crash going to be fading soon enough. Fnatic, though, looking to see if they can increase the pace. Kayak's in, always forward. I mean, this guy completely ISO from the rest of his team. Doesn't matter. One-man army comes in. Bane had util in his hands. He wasn't expecting them to be all the way on site already. And his pace is just so... แล้วมันรู้ว่าแบบมีแก๊ปจากตรงกลางไม่เปิดหลังเลย Slow siege, normally the ones to take their time, but return at least to kill going his way. Dimensional Drift now is going to get that extra information. 1, 2, 3 players spotted, looking for the 4th, and he's found it. Now going to be calling for the rest of his team to see if they can collect these kills. Oh, that's a good blind. Flashback, exits, crashes! Literally down and laid onto him. Goes both ways, and now in a 2v3. Still all onto Hyunmin, Mako. See if they can find a way back past this one, but the smoke only just earned up. And Alpha's ready. He's got the shorty. Held in hands, ready for the peak. Hey! And the mentality is starting to shift on Fnatic. กินด้วยเหรอพี่ Anytime that they're in a bit of a winning streak, ตามปูเวลา see the energy and the mood go up massively. But DRX are making some huge mistakes to allow Fnatic in here. We saw Alpha get the walk up over towards A main and get the kill on Mako round 3, I think that was. Nice! Come on!
Here in round 5, Bane has got util in his hands. He's just not expecting Kayak to be as deep as he actually the timing is insane. They're really missing the cues on when Fnatic are looking to try to take space and fight. DRX doesn't get easy for them. No real shields to work with. Oh my god, I mean, they picked apart. Yeah, that's just ยังไม่ได้ใช้ข้างบนท่าเลยโดน เป็นติงมันเก่งพอโลดขนาดนี้เหรอพี่ ไม่นะ Throwing away the gun to make คุณ sure สไปดี้คุณ15 เดือนนะครับ as they backfill some space in A main. It's been clinical so far in this attack half for Fnatic. Just with the Sheriff, spots a play, that is a nasty shot. Tries to adjust the aim in time, cooling down the Sheriff, but unfortunate, not able to get that second. It's all Fnatic again. Laying claim over towards the site. Doubled up now by DRX Alpha. Contested with this guy, Hinder dropped down as well, 5 HP. Shorty, in your face. กระบอกนี้แหละเป็นเรื่องหรือเปล่า โอ้ยากเซฟป่ะเซฟด้วย Fully drilled in and now looking to see if they can do that extra damage. Him and realizing he can't play for this one, and it needs to be a pause, a tactical intervention really from the coaching staff at this point. This is DRX just bleeding out. Yeah, I think you're right. ทุกวันนี้ Valorant ในแข่งแม่งทุกคนแม่งพร้อมที่จะควักช็อตตี้กระโดดใส่ใครแม่งเป็นผู้เปิดเมตาติงอะ เมื่อก่อนเจนมีอัพดาว2 อันอ่ะโอ้โหปวดหัวแดนไปบนหัวฮะเจอช่ำๆอ่ะยังไงก็ถึงตัว That stopped them from having a great result on Sunset. Both of these maps, Sunset and Corrode, we hadn't seen Fnatic play here at Champs. But Fnatic, as the desk was pointing out, were having a lot of domestic success, or at least a little bit of domestic success. 2-0 on Corrode, the 2 times that they pulled it out in EMEA. And those teams that they beat, the fans of those teams that they beat as well, in a very familiar spot actually, rooting for Fnatic to save the region in another end of a tournament. For sure, the weight of expectations, and that goes both ways. DRX and Fnatic, but weight and expectations, you're carrying the hopes and dreams of your region to get something done. It's been a hot minute for EMEA. It's been a long time. And I mean, an even longer time if you want to talk about a non-Fnatic. ตอบยากเลยทีนี้ Oh yeah. You'd have to go back to 2022 Copenhagen for FPX. And I mean, before that even, you're looking at Chronicle actually lifting the trophy and almost lifting a Champions Trophy in 2021. So they've got a huge amount of experience. They've been around the block. This team has gathered together huge talents from all across their region, and in fact outside of their region when it comes to crashes. And they're managing to recover here really nicely in map 2. Pressure's on DRX. That's why they're taking the attack time out here. I personally would like to see them try to take the fight over towards mid a little more, but I think a big problem is just that horn. You're going to have to do a delayed refight into mid. And I would imagine that Boaster's going to call a reaction, like a quick reaction off the back of that, because the tempo that he's calling here is faster than usual. He's not doing those 30-second exits. He's hitting the side เอาง่ายคนอื่นคำนวณเงินไว้ประมาณ 3,900 กว่าเพื่อที่ให้ซื้อปืนเกาะทำติงเนี่ยจะบวก 300ครับแล้ว ไปพอลบเกาะไปยังไงสตรีมมากกว่าเกาะเต็ม This is the big เอาไว้ว่าที่ Oppiness line though again. Put a wall in your face. Prowlers are เอาออกมาแล้วแม่งโดนไอ้นี่โค้งแรงที่ซิงแต่ ยังไงก็ต้องไล่อ่ะไม่งั้นได้พื้นที่จะออกหน้าบีนะ Clone broken early, so the wall will remain intact. เดี๋ยวติดไม่ให้เล่นอ่ะออกหน้าบีอ่ะ With a huge opportunity to snowball. Gearing up for the exec. Hyunmin is nowhere near to counter ult. Flashback. No way you take this peak, man. You're crouched up onto this one. It all comes down to who spots who first. Can they see the guard lined up? Surely they can. Got to be expecting and reading this one to get bullets. Don't only saved by the box there, but now you're going to be feeling it. Heat turned up. Fnatic sending this one flying forwards. Thorn's going to be used to try and slow the approach, but it's still guarding all the weapons torn away out of the hands of these DRX players. It's up to them now to put a stop to it. But again, they go over the wall together. Emphasis being placed, and the gun just does not come back in time. Might set up for success once more. Fnatic coming into this one drilled, ready. Discipline in their hearts. The lay claim to most of this one here. Already with that side control, still feeling uncomfortable as a Hinder that does connect to DRX. Should be surely getting this one. No way! Mostly not anticipated, not even expected. It's 7 rounds in a row, despite the timeout, despite the pause. DRX. อันนี้ที่ใครมาดูนี่ถือว่าพรีเมียมมากนะที่เฟรติกขึ้นนำขนาดนี้ปกติไม่ค่อยมีให้เห็นนะแม่งจะโดนเขานำก่อนอันนี้ให้แมปแรกไปเลยอ๋อให้นำเป็นแมปเลยวิดูพี่โบ๊ทฟิกดิ
เชี่ย แคทที่สโลยิงโดนทุกนัดเมื่อกี้ ให้ตัวเน้นๆอ่ะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยพี่บอส That's crazy, man. Okay. Oh my lord. What a turnaround there as well. You can see the mentality difference. I don't understand what DRX are up to over towards B main here. If you want to go for a refight with the Waylay and a Paranoia or something like that, fair enough. But I mean, they're just pushing their face into a Viper wall that can go up and down repeatedly. เก็บแรงไว้ยิงดีกว่าว่าแล้วทำไมตาที่แล้วพี่โบ๊ทแม่งไม่ทำอะไรเลยแม่งเก็บแรงไว้เต้น คิดท่าเต้นอยู่ Momentarily, will be forced to use it. ยังไม่ปล่อยหน้าบีเลย Didn't even commit to that, but fair enough. Kaya gets out of there anyway, and I guess they can feel a little more confident that it's not going towards B. สักพักแม่งเดียเอกได้วิน But the A เธอไม่ side ออก has มา not เต้นบ้าง been well defended either. หัวหลุดเลยแล้วนะ Trying to hold this one back. Slower approach, and now you see with the Utils sent forwards. That's going to give the right timing, at least for DRX. It's trying to see if they can flood their way back in. Cosmic Divide cuts it up through that link area. TP back and away. Reinforcements arriving for DRX here, but they don't have the weaponry still. Will it stop them? TP now into the corner. Maka wants a little bit more extra info. Timing! His hand stuck it! แม่งทำมิ่งคนจะตายจริง จะอร่อยอยู่แล้วแก 10 HP in a dream, and it will remain just that. Fnatic. แม่งเสียงฮอ Complete domination. The working at the map, the pushing and pulling. จบ3-0 จริงหนังพลม้วนไหนก็ไหน3-0ไปเลยแล้วกัน หรือว่าเกมไวไหม Everywhere they go, they're just finding DRX making small errors. I mean, in this round, okay, they're working with lighter weaponry as well, but I feel like DRX are not falling back into more standard defensive procedures. I mean, there's good smokes, good double-up spots that we see a lot of the top teams using, and DRX maybe just not comfortable anchoring. เดี๋ยวมีคนเนียนเพิ่งเห็น They can't find those fights. No. จักไม่ยิงแล้วทีมชนะ This actually does remind me of the incredible Haven attack that Boaster put together, where he was just slow defaulting and putting fakes all around. Constant pressure applied. เป็นแบงค์ทำไม่ได้เลยโดนไล่รัวๆ รอบครอบจัดไหนมันติก You're right. ไม่ให้เล่นเลยอ่ะ Relentless. แล้วมาไล่บางทีไม่ได้เอาพื้นที่นะมาไล่เฉยแบบเอามาเฟกอะ แค่ไม่ให้แบบว่าไม่ให้ข่าวหน้าใสอะ Feels like the ult snowballs never stop for Fnatic. Bowen gets a free break on the wall as well. Freeing at least with an ult to try to hold on to B, right? So he doesn't have to be so worried, but there goes Mako. That's the punish I was talking about at the start of the map. If they go for an info peek, Fnatic players sharp enough to rip them off. 10-3 as well, Althea. Who's next? A real step up from him. Now you're seeing ult's going to be popped off. All earned prior. Kayak's behind. That's Steel Garden. Hello, where's he going with that one? They're trying to combine their might again with a util to follow through. Virgin Paths, that's enough of a slowdown. เขาเรียกว่าวิชานินจาหายตัวเมื่อกี้ Entering into this side, the pit's going to be layered down anyway. That's going to attempt to get them back in, but for DRX, answering back, it's a quick pivot. Fnatic, looking to contest over towards B now, and they're going to get that mad sprint over towards the A side. It is open for the taking, but it's still left in that player disadvantage. See whether Boaster can hold the Horde off for a moment. It's an onslaught now. It's going to be approaching his position rapidly at that side. It's off angles and that. No, okay, the Nightfall on top of it. He's not able to take that fight. Stand his ground towards it and the back. So Crashies, instincts kicking in, the awareness in the back of his mind that he's being pressured from multiple locations. Crashies, no way! No way! My God! DRX can catch a bloody break! เมื่อกี้ที่พี่โบ๊ทไปโฮมุมอะความต่างคืออะไรรู้ป่ะอายุ Lights up the French arena. 15-3. Determined to make it to another grand final at Champions. What a performance. Reminiscent of some of his very best. Incredible awareness with the Nightfall that there was one on the flank. Because the ult call too. พี่โบ๊ทแม่งบันจัด And he manages to break the horn, put the fight forwards and go back to catch Bane as well. Monstrous stuff out here. แล้วแคทชี่ไม่ถอยเลยเมื่อกี้ เขาเจอช็อกเจอพี่เบิร์ดผมเห็นดูไอ้ที่โอเลนพิกเซลมาดูอะ
เจอพี่โบ๊ทเข้าไปทีนี่คือแบบเขาเจอช็อกจัดพี่ไม่นะพี่ผมให้แฟนาติกไปครับอังจริงแม่งวงการวาโลมันต้องมีคนแบบพี่โบ๊ทเนี่ยแม่งถึงจะมันรีแอคแบบน่าจะมีแบบว่าพวกนักร้องเคป๊อปเกาหลีสักคนมาเป็นโปรเพลเยอร์นะจบเราขึ้นเต้นแม่งเลยแล้วมาแบบเป็นวงอ่ะ5 คนไปต้องยิงแล้วเหนื่อยInstant take up towards mid. There was no real pushback. This crowd is going to be broken on top of it. It's a flash and a peek with a paranoia again, but it's not really put together too well. Kayak, he's already drifted straight past this. He's found himself a pocket to play in. Smoke dissipates, and Hyunmin spots it out at least. That's going to be a saturate layer down at the feet. Attempt to slow this one, but again, Fnatic. They temper it, they hold it, they let it simmer. They wait for the peaks to come to them. Again, the fights are taking. It's emphasis being placed on DRX to see if they can step up and make their mark, but it's just not possible. Weaponry disadvantage. Whistle down, barely alive. He's going to be limping into this next engagement. Boaster, lovely dodge at a flash. Bullet to the chest to flashback. That's 10 rounds now for Fnatic. Anytime Fnatic are on a heater like this as well, they are so difficult to stop. A bit concerned that there were no even really shots landed there, freeing with one. Your mechanics and your decision making have got to stay sharp in these kind of spots if you want any hope of the comeback occurring. นี่ถ้าทั้งทีมได้ไปอยู่กับพี่โบ๊ทนี่น่าจะเก็บทรงไม่อยู่แล้วเต้นเป็นเพื่อนเดี๋ยวเหงาส่งเต้นเต้นแล้วส่งผักเต้น They've owned B main the entire time, and yet they've also been able to just wander into A as well. I'd have liked to see DRX try to fight A main a bit more and give up B and just lock Alpha out of these spots. จริงเด็กไทยอะไรแบบนี้ไม่น่ามีนะผมเห็นมีคนเดียวคือปฏิภาณทรงแบบมีเรีแอคชั่น and losing B. Hello. Hey. Spotted, but that might give him the timing to take here. Flashback is going to hold this one back. There it is. Boaster. ชิวเกิน But it seems going to be speeding up off the back of this one. Flash up and overhead here. And he's spotting the backs of these players. Hyunmin left to contain, and now a bit of a pincer, putting that pressure right back onto Kayak. Slowed down. Saturate flashes again to buy him a bit of time, but they're trying to take this one tightly together with discipline. Again, you don't want to let it slip. Not a chance like this. Not again, and this is it. DRX, their time to shine. With a round on the board. Much needed. 30 seconds left. No real opportunity for Alpha to get back into this one. Not with the operator, not with a spike in the middle of nowhere. And off the back of just a small adjustment, DRX come away with what could be a flawless round. But far too little, far too late. Yeah. Unless they're able to string this together into something ludicrous. It would have to be a massive, like you said, uphill climb for them still. And you've got to expect that with Fnatic preparing for this map, they would have been thinking about DRX's attack half. Because that's what's been giving people so many concerns. This a bit more of a standard one. Yoru takes a fight towards mid. Waylay makes sure that you can't get through a link. All really standard defensive setup stuff. ราวนี้แคทชี่ Flashback. กำลังลั่นด้วย The op has been stuck behind smokes for the เอาไป whole ศูนย์ game, แล้วกัน really. ยิงเยอะละ But he's ให้น้อง going ลิ to น try มา to make it work. Mako gets on the high ground over towards bricks again. Found himself that little perch. All taken care of. A lot of presence here from Fnatic over towards A main. It'll be Maka to receive it. Breaking on either side. I know where at least 2 players repositioned. A bit of spam as well, hoping to get lucky with a bullet caught to the dome. เป็นติกนี่มันได้ไปทุกแชมป์เลยนี่หว่าใช่ป่ะ The Kings are putting pauses. เห็นตลอดนะพี่น้องติก Making teams feel uncomfortable into the middle section of these บาร rounds. มีพี่โบ๊ท Early on, we saw Hyunmin work with his refract to go and clear What's out up there? But now the Viper Wall can just go up and down and
DRX have lost information over towards there, so Hyunmin stacking on A because that's where they've heard people, but now as the Viper wall gets cycled, they could play for this ult orb, they can get the Steel Garden online, and there's really not much that DRX can do about it. Hyunmin's just rotating from spawn to spawn, getting his cardio away. It's a guessing game. Rotates are taking at least over 20 seconds as well from one side to the other. It's brutal to work with, and there's a gap here. An angle not expected. The heads are not going to be poking up as well, so Flashback has missed a trick with it. A-Link is going to be contested. They might be overcooking this, though. They're going to use the Steel Garden as a fake. 27 seconds. He sees the sign of life. As the Steel Garden over towards B going for the split now. It's a dimensional drift. Disrupting this one again, but he's being pulled back off to the side. We'll see if he can exit out into them. Flash is held into the hand, but again, the weapons removed, but not inspecting it, not clearing it. Finally, the weapons are free into their hands. Hyunmin trying to jump onto the chance. Alpha! He's a monster, man! Tucked into the corner. It's a nightmare of a round as we turn here. จะเดินไปทิมบอสโดนพี่ซองทิม But now it's left up to Bane, and at this point they know exactly where he stands. 11-1. Unreal domination to answer back from Fnatic. Two maps that we didn't know quite what to expect from Fnatic. เนี่ยน้องเขาเสียขวัญหมดแล้วเนี่ยผมรู้ไว้ว่าทำไมแต่ไอแบบนี้ขจักไม่เคยดูตอนเฟนติกบุกมันเอาขจักไปเดินทิ่มทุกมุมเลยโคตรเสี่ยงอ่ะเหมือนกลายเป็นตัวหาข่าวมากกว่าตัวเอนทรีอ่ะเอ้ายังอยู่ หรือว่ากลับไปแล้ว ทีมือเขากลับหมดแล้วน้องNA มันไกลว่ามันต้องรอบินไงพวกในยุโรปมันก็แบบนั่งรถไฟอะไรกลับหมดแล้วแปซิฟิกก็กลับแล้วดิโอลิควิดนั่งรถกลับแล้วเยอรมันฝรั่งเศสวลินบอกว่าเดี๋ยวรอกลับพร้อมเมนาจีครับคือแต่ดีถ้าคิดไปคิดมาถ้าเฮเลติกมันเซ็นเดมอนวันนี้เซอร์ไพรส์อยู่นะเป็นจี้ออกอ่ะก็ให้เดมอนไปเล่นโลอื่นก็ได้แทนวูดอ่ะสโมกอ่ะมันก็เล่นได้ไปสลับเฟกกับวูดได้นะแต่เจ้าพ่อเจ็ตนี่คือมันต้องชิงกันแล้วล่ะวูดก็เก่ง เดมอนก็เก่งแต่ดูทรงแล้วให้วูดอ่ะมันดูท่ามเยอะกว่าหรือว่ามันได้คมวูดมันไวอ่ะมินิบูน่าจะไอ้นี่แฟร์เวลเดมอนวันดูเอลได้บางตัวแต่จริงโลก็ได้อยู่นะถ้าอยากให้เดมอนวันไปเล่นพวกโยรุอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเล่นได้ถ้าเลสตัวที่เดมอนวันไม่ถนัดก็ให้พี่วูดเล่นนะแต่ตอนนี้อยากได้เวสไซด์มาแทนเบนจี้ถูกใจเวสไซด์โอ้ต้องมีตักแชมป์จริงปีหน้าDL มินิบูDL มินิบูแลกกันแนทปะล่ะแล้วใครจะไปเล่นโลเทคปฏิเทคเล่นได้นี่หว่าทีเฮดเดิร์กนี่ดีกว่าเอาอันเฟกมาแทนมินิบูมี IGL 2 คนเดี๋ยวIGL 2 คนไม่น่าเวิร์ก Here managed it and looking to take that one step further along ดู DRX ดิตอน IGL 2 คนเป็นไง They have to win the pistol here and every exit has to be perfection มันมีคนยิงเลยแย่งกันสั่ง This is really just looking ahead to Haven unless we see that miracle magic but it does need to be perfect
across the board as a wall in your face, a lot of damage and bullets พิมพ์ coming. ไปดิ And เดี๋ยว either พี่ way, ปักหมุดให้ but Alpha Falls, wall even being baited out in the process. It's caused a bit of a scurry in the camp ไปละ of ไฟนอล Fnatic. บอส See the players repositioning. ห้าวไปหน่อยครับ Reinforcements arriving over towards B, but calling again for the pause. Flashback doesn't have that แล้ว gatecrash ดันเอา to ข่าวเลย enter, but Hyunmin still with his engagement แตกมากครับ abilities. Footsteps potentially. Yeah. It's walking ได้โต around. ครับ So, okay, free. โอ้ Watchful eye on it. Both teams looking to try to punish any defensive maneuvers from their other. Freeing spots out some players in mid as well, so วง if นี้ you พี่ give โบ๊ท that เอาไป info to 5 Marco, the A is probably going to be a little weaker. Should still be a player hanging over towards B for the เดิน re-hit. ไปเคลียร์ก่อนเลย Should วะ be some exploring เคลียร์ through mid ไฮ off ไล the ท์ก่อน back เลย of that flash. So DRX take a lot of space here on the A side. It's all theirs, essentially for free. 30 seconds Being that left. backup policy. Lying in wait towards it. Flashback. Might get tested soon enough. โอ้ไม่มีภาพเลย11 Time running a little bit short there. Hey! Just a few stray โบก shots รถไม่อยู่ missing the mark. Alerting to the position. Fnatic can still take this one, and as well as they take it หนึ่ง together, traded out, at least with the หนึ่ง one. Chronicle, though, he's delivering it now. He's raining and hammering down those blows with the pistols in hand. แย่แล้ววะ The damage is going awry. Not really landing onto the opposition, but as I คม say that, it's Bane. มา Be the one to เบ collect. นคม Over the course of this tournament, he has been a clutch play, has มูล been วิน able ฟอ to ร์มแบบ step up ที่แล้ว when หาย his ไปไหน team has needed it. But he's again, been a it's just killer. one piece of the puzzle on a map like this, and you've got to keep it going. He landed a good opener. That's the kind of thing that they need in order Wow. to. ก็ถามว่าโดมมาร์คไปไหนเขานั่นแหละไปพักแล้วครับเอามูซันมาแทนตอนนี้ It's just so difficult when you put yourself down 11-1 on the other half. Yeah. Almost some fake optimism there, I would say. Down 11-2. And it's not to say that DRX don't have an incredibly powerful attack side. You heard it from the desk as well. Sadil was talking about how much he enjoys watching DRX's attack side. It's beautiful, the way that they coordinate the two duelists together on their B site execs. But at some point, someone on Fnatic is just going to make a big play to be able to win them around. They have too many stars. Too many hitters. To be relying upon it. Hello. Okay. Portal closed. Slight spot at the back side. Okay, Flashback is going to be jumping on the chance. He wants to draw out the blood here. Claim a couple of kills while they're at it and slowly closing in onto it. But Fnatic, they take the initiative forwards as the fight. Oh my god, what is that by Bane? It's a big one. Handed it as well. That's a bulldog in the hands of Chronicle. Double dash over and around. And oh my god! จะเป็นเรื่องครับ 8 bullets left. อยู่ดี This ก็ could get เก่า dicey. This could get dangerous. We were talking about it. Any one of these Fnatic players could step up, deliver those blows. เชียร์แล้วพี่คนนี้ขึ้นมาแล้วครับ An ace on the Thrifty, 5 HP and a dream right now, back against the wall, freeing. With bated breath, the rest of his team can breathe that sigh of relief. That's what we're talking about, the danger ever เกือบ present. เป็นเรื่อง That round should have had no sting to it whatsoever. And yet a big โดนพี่บุ๊ wide โดนพี่ swing บุ๊ coming out from Boaster just sets up full B main control for the rest of his teammates. And Chronicle's got that kind of sting to him, that kind of danger. He's ruined their bonus round, so now there is no bonus. DRX have to force. Look at the weapons. And they have to win. Yeah, the weapons themselves are not great, are they? Double Two Guardians. Odin on the other side of Fnatic. Oh. Filthy stuff. CS viewers, avert your eyes. What you might be about to see. He's missed it. Hold on. Ow, the ring. Yeah, the Prowler. Drifted straight past it. แล้วพาวเลอร์ไม่เจอเฉย Crashes went to take the fight. Sorry, Kayak went to take the fight as well. Looking to swing out through the smoke. He got punished. Crashes. I should say Chronicle. Stands tall. แล้วพี่คนนี้ขึ้นเขา Back ตื่ the น line over towards that mid angle. ยิงไป4เมื่อกี้ It's a weird beginning to the round, but DRX come out better for it. But they've lost Hyunmin, and Hyunmin's normally the guy that's going to be doing the big entrying for their site execs and playing Flashback in behind as the second entry. Actually, neither of their duelists are going to be present on this hit. So they're just hoping they'll take it for free with a Nightfall. Nightfall is in the right vicinity at least. They're going to get that catch onto Boaster. No sound cues for him. Wants to just hold down the line over towards this back elbow area. No committal by DRX. They only tagged the one. But they don't go forward off of it. Waiting for Flashback to explore, see if he can clear most of the way. Cutting noise again. That's uncertainty just sowed in the back of Fnatic's mind. But all that time being waited out has brought these Fnatic players together. I'm worried about the clock here. Yeah, 22 seconds left, and they've got bodies and players in position. Flashback, refight towards it. The flash not good. And เอ้ารีบเล่นไปหน่อย it's not a favorable fight to take.
Fnatic, this is how you get back into it now with shots landing like this. Mako straight back to the spectator seat, and what a mistake to make, because just like that, it's flipped on its head. A 2v3. Pain and freeing. Everybody wants to push this one back, but Boaster, util available to start, is going to be deaded. Pushing them back and away out of the fray, and fight to be taken again, but a wall in the face of Bane, so damn uncertain. It's a tap. Looking for that reaction, looking to see where these DRX players are lying around. Snappy in the end, but the reactions need to be sharper than that. Not too many bullets left remaining. Time on the defuse. Time again is drifting. Boaster to be defended as a half onto it. A tap. Time still away for it. Where's the swing? Free Hey, must have crashed or something. Free man. Ludda. Where is it? He's just not even taking the fight. หลับอ่ะ So unfortunate. He's just AFK in B-Link. Oh man. He's just sat there with a Guardian. เรียบร้อยหลุด I mean, that's a หรือเปล่า tech pause for sure, but that's, I mean, that is straight at the end of the round. That's a heartbreaker as well. Damage done. You can't be rolling that back. Presumably not. ลีลาวะเนี่ย I don't even know at what point in the round. I mean, I was ไอ้ focused on ฟิง the มัน retake happening. AFK เมื่อกี้มันหลุดว่าไม่รู้ Looking directly towards flashback. I have no idea when. ชงเหรอแบบชงเหรอ Ironic. An ironic high five there. อยากจะไลน์ไปบอกว่าเก็บแรงไว้แมปหน้าดีกว่าเพื่อน เมื่อกี้พี่คนนี้เคลื่อนเกือบทำเรื่องแล้ว ทำไมอ่ะ แม่งลาวโบนัสไว้เก็บเอาปืนไล่ยิงเขาไป4 ตัว มันไม่มีโซดาที่สร้างเลยอันนี้ของเลยได้น้อยมากเลยใช่ไหมดีแล้วเอาแค่กินสรุปเสียสกอร์ใช่ไหมเมื่อกี้แต่ถ้ารีลาวไม่รีลาวใช่ไหมพี่เอฟยังเดินรู้อยู่พี่เอฟอู้มา3 วันแล้วครับเข้าวันที่4แล้วพี่เอฟแบบว่าไม่มีวินัยแล้วหรือว่ากูจบปุ๊บไปยิมแม่งเลยดีวะเล่นขาก่อนวะได้อยู่นะยาวด้วยทรงนี้ยาว พี่เอ๋ยถ้าเรากินโซดาเปล่าๆแล้วมีผลเสียอะไรกับตัวและร่างกายหรือเปล่าก็โซเดียมมั้ง โซดาเฉยๆเลยนะ มีโซเดียมด้วยเหรอ แน่ใจเพราะว่าโซดากระป๋องมีโซเดียม โซดาแบบโซดาที่เขาผสมเหล้าโซดาน้ำเฉยๆเลย แน่ใจเหรอในขวดมันมีบอกอะไรปะปกติมันต้องมีบอก โซดาทั่วไปนะมีผลแค่ท้องอืดนะก็ดีที่ติดโซดาสิงห์ตอนนี้ ผมเป็นโซดาเปล่าๆเลยไม่กินน้ำเปล่าไปกินโซดาเปล่าขอสิมันติดไงใช่แบบซื้อโซดาขวดมาเลยนะที่แบบต้องใช้ที่เปิดขวดนะใช่ที่เปิดแล้วระเบิดอัดหน้าต้องเขย่าก่อนนี้ใครเขาเขย่าโซดาเขย่าเสร็จแล้วก็เอาตาหลับตาเปิดข้างหนึ่งเป็นคนยังไงเขย่าโซดาก่อนเปิดเอาฉลองไงนี่ผมกลับไปเล่น TFT ผมติดคอมไม่นี่ว่าคอกแมวเล่นโคตรมันโอ้โหพี่เล่นอยู่เจอคอมเลยรู้ไหมคอมเลยอากาลิใส่นาชอ2 อันน่ะประจำเลยใช่ไหมคอกแมวกลายเป็นแมวไปเลยพี่ต้องใส่นี่แล้วแหละไอ้ดูดเลือดโคตรโหดเลยตอนเนี้ยเปลี่ยนจากไอ้โชจินเป็นดูดเลือดก็ได้น่าจะแก้ได้อยู่
มันมีเป็นกฎกัดกระเพาะได้ถ้ามีคนปวดท้องบ่อยๆเป็นเรื่องแล้วอุตส่าห์จะเลิกกินเป๊ปซี่ไปกินโซดาแทนเพราะมันปวดท้องบ่อยกลายเป็นว่าไม่ ไม่เป็นไรครับมันอาจจะลดเบาลงนะผมเจออากาลี2 ตัว ตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วจริงๆมันไม่ต้องเทคพอหรอกเล่นเลยฮะอีกราวเดียวเองฮะจริงเก็บแรงไว้ดีกว่าเราต้องใช้อย่าเพิ่งใช้ความเสี่ยงเราถาม AI ดีกว่ามันน่าจะเขาบอกว่าอยากกินโซดาแทนน้ำไม่ได้กินแทนน้ำกินน้ำเปล่าเนี่ยกินแบบช่วงกระหายแต่โซดาเอามาผสมเฮบูบอยอร่อยใช่ไหมอร่อยโซดาช่วยย่อยแก้ท้องอืดเทสลาลงเลนส์ 1.6M พี่เอ้ยซื้อปะไม่ไหวถ้าอยากนั่งเทสลาไปนั่งรถดาราดีกว่าใช่ไหมอัดนะมเห็นบนอยู่เอ้าเขาบอกว่ารีใหม่หมดเลยตั้งแต่เริ่มยิ้มมาศูนย์เลยตั้งแต่เริ่มแชมเปี้ยนเขาคอลิฟายกันใหม่ได้ไม่ติดนั่งดูกันใหม่เอ้าเขาพูดได้ด้วยหรือว่ามันทำเอาอะแล้วเฟนซีถามเอาให้คิดอ่ะ When Boaster last faced against DRX in this tournament, he said the key is to disrupt them before they get. แล้วมันทำเอาก่อนได้ด้วยถ้ารีใหม่มันก็ทำเอาได้ฮะมันรีเราอย่างงี้ก็แอบโกง harassing them, taking engagements and peaks before they can set up. I didn't actually see too much of that though. When they play against each other, แบบว่าได้วางกระดาษลาวโบนัสลาวโบนัสให้เป็นติกได้เล่นใหม่ But clearly it's something that they're like theoretically aware of what they should be doing. We'll see whether it plays out in the game. We're looking to head back into things here. A reminder that this is DRX coming in, choosing to force up, not play a bonus round out. A slight difference though in terms of the buy. Only one Odin for Boaster and a judge for Hyunmin. So maybe just planning to go for that B exec where he dashes into a smoke or something. ตำนานคัด5เลยนะโต Signs point towards it and through B main. Flashback. Want to apply the pressure, making them feel like they are taking that. ได้ดีมีข่าวเทเลติกปล่อยพี่เหรียญออก To the spot here. Fnatic though with a defensive setup, they've only lost at home. ดิสแบนเลยปล่อยพี่เหรียญออกดิสแบนดีกว่าจริงตัวแบกเนี่ย The right opportunity. Now you're seeing it. It's a prowler, thorns up and overhead. A double dash into that smoke to try and dominate that. ตีใหม่ก็ตีไม่เข้าเลย Steps forward onto the mark again. Now Horn lights them up, and the bullets raining down. Still, Boaster's going to be taking a dink of his own. TP's in to try and disrupt this play. Fnatic fast onto the scene, looking to see if they can make a play towards it. Really quick on the flank here, Kayak. Coming up behind to challenge Freeing. And that's a fight to be taken. And wow, Freeing dropped now. The pressure is applied from multiple angles. A pit is the extra element introduced here by Fnatic. Really ensuring that they do not let this opportunity slip in. Clearance, but Kayak plays it well. Patience and discipline. Holds his hands and overstay is welcome, and he's going to be just harassing from the sides the entire time. The emphasis, the onus being placed onto DRX. They're the ones who have to fight their way past this one because it is a slow
เอ้าไม่เสียสักกระบอกจริง Judging that proximity, the damage already been done. ลีทำไมใช่ไหม Earned up again here for Fnatic, coming into this one angry. Yeah, this one flawless. Look at the punish here on both of these players. Hyunmin punished inside the smoke. Chronicle anticipating that. And also the Odin being used to spam through the wall. Pretty similar to the way that Alpha just did it. ห้าไว้ low back Shouting at them to roll around back again. ไอหมอนี่ You do กวน not want to annoy Alpha. Yeah, the position that Boaster's using the Odin from, he's being able to get this angle where he spams into Hut ตั้งแต่นี่แล้วนะฟัจเจอร์เฮ้ยบอลเย็ด which is look a at me normal thing that Hyunmin likes to go for. So DRX getting antied here on their attack side. Good reads by Fnatic and a double hole, double face. They're so ready. I mean, that one as well could easily be to counter Hyunmin when he จั takes บ his normal ผู้ชายคนนี้นั่งไว้อย่างละอี Every player on DRX feeling like they have to be the ones to step up, but they just don't have the พีเจ weapons ไป for it. แบบหน้า The shot's not landing. This is all Fnatic right now. They have put on a statement on Corrode. Leading out the available DRX players now. There is no more chances. ภาพโหดร้ายมากเมื่อกี้เอาฟัจเจอร์คัดจักมาแบบวันทูน Short-lived for sure. Fnatic. holy shit ร้อย ไปกันต่อครับแมป3ตัวฮาเลยฟัจเจอร์ ชิดดาวเคยไหมแบบอยู่ๆลูกให้เจอโอ้ยไม่เคย หรือเคยวะไอโฆษณาใช่ไหมอยากได้นี่ว่ะแชทที่เก็บโย
นี่ไงพกแบบว่าพกไปตกหมึกเนี่ยเท่โคตรนี่ไงเพลงนี้โดนแม่งมีเผลอเนี่ยตัวละ25 บาทก็เนี่ย100 พวงกุญแจได้อันนี้มีแบบว่า3-1ให้เห็นปะ3-1ตั้งแต่แรก3-1เสมอมามาแล้ว He was out of his mind. I mean, 50% headshots during that map too. Absolutely insane stuff. Tremendous as well. Really playing phenomenally on that map. You know, as that Viper, that round, you know, where he almost got the ace on the, you know, eco. That was absolutely insane. Obviously, Boaster is doing Boaster things. ไม่ใช่ดิบายมันด่านสุดท้ายด่านต่อไป We have to give him props. I think that he played very well. เต็มที่เลยยืมมามีคนนึงเล่นที่ออกคนนึงเล่นโยรุ
coming into this match, we spoke about the importance of Maka on one side and Boaster another, and yeah, Boaster is doing Boaster things. So I guess he hit him with the Fortnite L dance. Okay, wasn't ready for that one. All right. Partly, I'm hoping he busts out the Macarena at some point in time. That'd be pretty dope. You know, throw it back, whatever you want to do. The Macarena. With the Macarena, that really showing my age there. With the, you know, Macarena. ไอคนที่3นี่มันคือโค้ดของ BBL ป่ะ You know it. Now, of course, though. And I'm just there in the middle. Oh, you don't know the Macarena? Wow, that is just Okay. a sad time. A sad time for society. All right, let's go ahead though and talk about what happens to DRX here because paper thin, DRX absolutely got shellacked. No way around it here. They certainly need to bring it back. This was supposed to be a good match for them. We all thought this could be a DRX being up 2-0 in this series. Instead, they don't just find themselves, you know, tied up, but they found themselves kind of getting the butts whooped out there. รอบที่แล้วเฮเว่นเฟนาติกคัมแบ็กอีกแล้วจาก12ไอเฮเว่นแม่งเฟนาติกโดนบุกยับ They can't stop anything with this double duelist comp. They're playing so passive. They're playing so safe. Their side anchors can't be relied upon. You know, freeing was getting. ใช่เหรอมันต้องแก้มาดิมันถึงกดใส่ขนาดนี้ The way that I'm going to be looking at Haven the next map is the mental game. How are they going to prepare ผมว่ามันแก้มาเว้ยมันเลยกดใส่ I think that's going to be the biggest thing that we've got to look at now is right. How do they reset themselves? They know they had a very, very strong performance, even on that defense side, with Yunmin having a lot of value from his utility, creating that stopping power that the rest of the comp doesn't really have. And now it's about, okay, we've got a best of 5. We don't need to rush through this. We've been there. We've got the first map. Okay, now we're back to equal again. But now it's down to a straight best of 3. You back yourself every single time. As long as you're prepared well enough, you're going to back yourself across those final 3 Is that maps. what you're telling your team when you're in these situations like this? Yeah, tried saying that. Didn't quite work, unfortunately. But yeah, absolutely. But as a head coach, though, that's what you're more or less trying to push forward for. Exactly, especially when you've got to this situation of, right, we're 1-1. Okay, back to equal. There's no reason why everybody individually now isn't warmed up in the server. Everybody's ready for the game plans. Normally at this point, you start to get a little bit more loose with your preparation on the maps as well. Doesn't need to be as anti-strat heavy. Doesn't need to be as specific with some of the adjustments of the game plans. And now the players always in these situations start to become a little bit more comfortable, a little bit more confident, reliant on their own individual skill as well. And isn't it cool that we restart this best of 3 with the first map that we had earlier in the competition between these two? Oh yeah. That being Haven. You guys remember the insane comeback that Fnatic had on this map. But as you're saying, Paul, everybody's warmed up here, and we have to look at the individuals. Clint, you were speaking about Chronicle. Remember, guys, how he started the first half even on this best of 5 with a 1-11. He's back in the server, but what I want to see is a little bit of kayak. All right, here comes the H select now, and Fnatic, of course, Crashies, he's just going to hold that one for the timing. He's doing his thing here. We're not, of course, getting any changes here, paper thin, from the DRX side of things. They're going to continue to run that Mosquito comp. We're looking for just some more aggression here, right? Especially on the attack. Just more of that ping-pong gameplay that we've been seeing from the Waylay and the Yoru, right? Yeah, exactly. And I mean, specifically on the defender side, you need more value out of the Waylay. Like, you've got to be able to get some good ults to hit. เดี๋ยวจำได้ว่ามัน find those moments ไอ้นี่เนี่ยนีออนเปลี่ยนเป็นเวเลแล้ว things like that where you can really utilize that ไม่มัน agent's ability หลอก to เฉย cause ๆแต่มันก็ไป chaos กด to slow up and gum up your opponent's ability ล็ to อกสัก create ทีเถอะวะ space. Absolutely, it's those saturated. จะเจอแนทหลอกเราว่าล็อกเวเลแล้วแม่ก็หลอกอีกทีกันล็อกจริง But now when we go into this attack แนท side, เวเล going up against the Fnatic's defense, they need to get in and ไม่ได้ around มันไม่ them. มี They อินนี้ can't just ไม่มี start รี going คอน through the Viking and Killjoy utility. They need to find those gaps around the middle of the map a lot more. Mimi did a brilliant job explaining how PaperX wanted to deal with DRX and what they do in the attack. It's the same almost in every map. Fnatic did find a way around it, and they have to repeat it for this one. Again, put in a little bit of pressure, also learning to just play for the retake, understand that they're going to be extra aggressive and just playing around it. You know how to. Both teams are at an even keel here. It's now time to เอา start จริงถ้า round แคช 3. ชี่เผื่อกดล็อกไปเมื่อกี้ไอทุกครั้งที่จะรีคอนหาต้องเป็นแคชชี่กระโดดเข้าไปหาข่าวแทน Really getting into the swing of โดย things การทำ here. โทษ Middle ground territory and best of 5s. Time to see if DRX can put their best foot forward. They're setting on their favored side of the attack with this composition, even making changes to it, which I'm a fan of. I didn't like it, at least when they were playing the Neon with the Waylay. It left Flashback almost out on his own a lot. Much better when they combo off of each other and they can play that ping-pong style. So they made changes there. Adjustments need to be made. And then there's also the question of mental resiliency. Can they bounce back after being smacked around by a Fnatic squad that is used to really asserting themselves in these high-pressure scenarios? I think it is so important, though, that they're starting on the attack side here of Haven, because that's where they got their 10-2 lead last time around.
And it's the defense where they've been struggling. It was defense Corrode that they just got bullied on. It was defense Haven where they ended up losing massively. Went down 11-1 there to lose the 10-2 lead that they gained. And I agree with you that the change onto the Yoru is a good one overall on Haven. But I think it should make their attack side slightly weaker because the Neon Wall and the stuns are super good on BXX. So it should make their defense side a lot better, slightly worse in this half. Chronicle is playing right onto the edge of the smoke there. A couple of shots to lay it down. So Crashy's by his side. And taking a lot of A space very early on. It was almost impossible, for Fnatic to hold on against what DRX were doing. One play break start, doesn't give away the game just yet. 5 players grouped up over towards A now, looking to apply that pressure. Reinforcements need to arrive, and what a perfect paranoia. Just in time, posted towards the back. The shots don't land, the recall. DRX playing themselves in anyway. What a way to assert yourself. เหมือนเดิมเลยครับสภาพเดิมแต่เหลือ2บอส was falling to pieces when the duelists weren't really able to get anything going, but that shows you the power of the refract in that situation too. Absolutely. Hyunmin pulls all of the attention. Trip broke on the flank, freeing start to think about it, but Alpha would have to hit some ungodly shots to make this one a reality. It's gonna have to be surgical. It goes on either side here. Kayak already taking a dink to the dome. บอสคนแรกน่าจะไปละ Much life left in him. Still do some damage perhaps from this angle, but time is ticking. It's getting away from him and right from behind. That's where Bane gonna strike. I mean, that's a good, confident look from Bane there, pushing all the way upstairs. Not just cowering on the site after getting brutalized on Corrode, looking to try to take the fight to Fnatic. Hyunmin, he takes a loss, but also building up one step towards his ultimate. Wasn't really about the duelists though, was it? It was about those players behind them. Bane and Mako in particular. More supportive elements. Yeah, taking all of that space together. I like what Boaster's doing with the paranoia there, because it's a really good idea of being able to push back the duelists, but there is no smoke on site for the others to play around. I look at Crashies and Chronicle in that situation. If they had an on-site smoke to also use, that would be really good to stop the others from being able to take all of that space. But Boaster instead prioritizing the paranoia in that spot because it's really good at keeping the duelists back. วัดจำง่ายอยู่ในมุมเนี้ยไปใช้ได้เลยนะชอบเลยมุมเนี้ยพวกเลน่าเสมอดันกลางโดนฝังใจไว้เลยเมื่อวานพี่กดแรงไว้พี่เจอทีมงานบูแรงไว้โอ้เมน1ด้วยลิซี่อ่ะเจอบ่อยจังนะช่วงนี้นีออนสไลด์ลูกซองเล็กกระโดดลูกซองอะไรก็ไม่รู้We've had quite a lot of these over the course of the tournament, actually. Teams building up a huge amount of momentum, snowballing off the back of ults, and then, in some instances, ridiculous comebacks. Could be a map for that, but you'd expect that both teams have made adjustments to how the other was playing earlier in playoffs. This time, though, Fnatic giving up the A side. ติ๊กไม่ซื้ออะไรเลยดูดิ It's very, very difficult to anchor against DRX's composition. Really awkward one as well, but if it goes down, that's going to be the sign to go forwards. Big smoke to play in as well, makes it uncertain almost, but dominating the angle still with that hinder dropping down. These are players that are floating their way back in. Fnatic. Fake corner, finding their footing. Paranoia sweeps, it's massive, honestly, and alongside the dart, it combines it all. The only thing missing from Fnatic is the weaponry in their hands to do the job. Damage after the fact. It's good Uto combos though. Signs of life for a little bit later when Fnatic are on that even ground. Yeah, all 3 players there inside the site getting caught by the paranoia. The recon combo, but comes down to Alpha to do something simply miraculous and I would argue impossible with the classic in his hand. So cleanly done there for DRX, shaking off the doubts from Corrode. ไปซื้อใหม่ไหม Now we're getting into more familiar territory. Remember, the first 2 maps we've not seen Fnatic play all tournament. Now Haven, a map where we've seen both teams clash. จริงน่าไปซื้อที่อื่นได้แหละให้เขาดมกลิ่นบอมได้วางครับแต่ไม่ได้นี่หว่าคนละร้านกัน On Ascent, which was again featured in the match that these 2 teams had to open playoffs. เอาไว้เราเข้าเมืองเดี๋ยวค่อยแวะ Looking towards C as part of their default for this round. Maybe just to deal with Alpha's turret. That's way out in the open. It's broken though, so acknowledges that they are leaning over towards C early on flashback. Happy to take a few pot shots, apply the pressure evenly, still see if he can keep a couple of players of Fnatic anchoring over towards A.
instant reclay being called. I mean, Crash is already using a drone, and it's forced a rotation. You can see Boast already getting a move on. Right here. Alpha should be trying to challenge this one with his rifle a little. They've got the wall to flood back in. Alpha and Chronicle are a nasty duo to hold on. But DRX can be pretty overwhelming. They take the front side at least. Yeah, it's slow for now. Trying to save a bits and pieces of the util to try and take into the further fights. Deep smoke that's going to be laid down and dropped down. Still that Logs angle is going to be anticipated. Mako to clear it. That dart not dealt with. It does light up multiple players, but they're flooding in now, trying to get the fight going. But what a flash and blind. This flashback with the immediate answer back. They've got so many tools to deal with that Viper wall. Mako was prep ready to go for a paranoia. Flashback has 2 flashes to work with as well. They've got so many ways of being able to put pressure on backside players. And that's why usually when we see these teams clashing in Pacific, it's the job of the Killjoy to try to drag util out early on. You don't just play for the flood, you have to challenge a little bit before especially teams like DRX get in. Like DRX. It's one of the identifiers that Boast was talking about. He was saying, well, you got to fight them early. You got to force the util out of them. Well, that's the exact opposite of what they just did. Exactly, right? So, got to see them playing towards that a little bit more. It's tough on a map like Haven. You see pressure spread out. You never really want to be the player that's hard anchoring alone when the rest of your team isn't ready to help out. No, but I mean, at the same time, you see teams like, if you want to pick out a team that's playing a pretty similar composition, you find a team like Gen G, for example, and Foxy9 is stood in front of default, trying to take challenges onto players running up long. You know, you sometimes need a nutcase. You'll have that confidence, and there's that play. Just missed Prior. Beautiful flash. Good setup. Bonus conversion. That's an แก้ไวเลยครับทีนี้We didn't see it on Corrode. You didn't get the chance to watch it, but this team is perfection. It feels like they have spent years in a server drilling every execute. The timing of all of the different pieces and how they ping pong off each other is really nice. When it comes to teams running set executes, DRX second to none at this tournament. They're doing their best. But then Boaster's also saying if you stop that aspect of them, they can't mid-round. So, you know, you take the good with the bad, and Fnatic have got to try to force. สู้ได้เนี่ยสู้ได้แต่ NRG มันได้แบน2แมปเนี่ย 3 sheriffs, 2 rifles saved. Look towards round 4. Adjustment's still going to be made immediately. Look at that. จะลักไก่แล้วเขามาเร็วเว้ย A bit of posturing from him. One of the only players with a rifle instantly gets them the opening kill. Yeah, that's a gun potentially on the ground. I think they might be able to reclaim it. Activates a trip. Trip though not broken off the back of that clone. เพราะมันเป็นเฟคโคด DRX going into B here, but without the neon wall, remember. Yeah, it's not going to be holding back this install. Fnatic are waiting in the wings, looking for a chance to strike where it hurts, but that plan will go down. There's no pressure. They're looking to apply pressure to these players they know are going to be falling back, so a double push out through Garage. Kayak and Alpha. Playmakers. Yeah, looking to see if they can insert themselves into the conversation. Boaster as well onto the flank. Noise coming out either way with that paranoia, but it doesn't really catch on the freeing. Look at him flying off to the side. Takes a shot to the dome. We come in instantly there. Answers in kind. Big gun for it, and yeah, I mean, trying to withstand that kind of stuff. It leaves it down to Chronicle and Crashies, though. It is a 2v2. Long range with the Shockies. Dart over the top, and a Hunter's Fury was turned to Prior. All that damage done. มันเอามาตอนนี้ได้ด้วยไง time for the round win, nevertheless. Forced the Hunter's Fury out from Bane, so a silver lining and 2 guns still kept for Fnatic. But I think they'll have been hoping that pressure on the B postman would have worked a little better. Boaster gets himself tucked up all the way into A lobby and throws a paranoia through. They're supposed to clear grass. They've looked at the previous game. They know where DRX like to play from, but Freeing's position is so smart. Just out of all the danger. Able to re-swing back in anti-flash. While Bane's covering the other side of things. And no chance there for Boaster to win that duel.
2 ult orbs away from Flashback, having a massive attacking ultimate. Kayak a little closer. Fnatic players will spread with the default. Bit of pressure again being applied. The shots fired off. Current's a bit further back. Oh, the Chronicle's gone down. That's just spam through the wall. That's brutal. Don't know whether they saw the traces coming through or what, but that is a massive loss. Unlucky. You can't re-clear and flood back in and see that easily. And Garage should weaken as well. A really nice pause called in the round for Mako. Look at what it's done for Fnatic. He's been remarkably good at closing out 5v4 scenarios. Fnatic usually get the first picks. I mean, that's been something that's been working for them all tournament. Whether or not they close out 5v4 is a different matter, but DRX are so drilled in these spots. DRX กำลังแบบว่า Very unlikely they make mistakes. Picking apart the util. Hold being dismantled here by Alpha. Currently sitting at 0-4, but he's going to get his chance to shine soon enough. They are starting to go into the stacked area of the map. Yeah. Recon broken and DRX sniffing this out possibly, but don't have too much room to maneuver. You can't go anywhere here. You just got to re-hit. Comes down to this fight, taking us an off angle though, and this is disjointed. Ready for the trade. Almost immediately off that back. Fnatic forwards again. Alpha wants to step up even more. ไม่เทป face though, and this is damage being dished out. ไม่เข้าแบบชิวๆ Crashes. It's 2 instantly layered out, and Freeing takes the right time to strike. Patience played, but doesn't have control towards the back of the site. Boaster left turning around, looking for the time to see if he can deal that death blow. Denied for now. Freeing spotted out just from that barrel, and the shot's going wide. Boaster still in control. He's done it dirty with that one. IGL v IGL action, and the running and gunning is what's saving them in this. Kayak in a 1v2. And no one willing to give him that sign of life. No one willing to give him that fight. Don't fool. That's a red card. Run and gun. What on earth has he just pulled out to get DRX up to 5-0? It's disrespectful, isn't it? It's revolting. There are a few traces there that detect Chronicle. They have over an 80% win rate when they get the first kill across this tournament, DRX. Yeah. And you see that even when things get really sticky, somehow they find the 2v2 magic they need, which in this scenario was Mako running around spraying a Vandal at close range. Round might be living rent-free at the back of Boaster's head. There was opportunities for him. Couldn't find it. It's knocked Fnatic down to lower economy. A couple of sheriffs still have a gun or two, at least with the Guardian. But up in mid here, Flashback, he might get overzealous, and indeed, that's a head. Clean off. Shave from the shoulders. Gun not reclaimable. Take flight. It's the only silver lining for DRX currently, but you don't want to get bled out, especially when these shots are firing off. Fnatic are perfectly happy to try and take the fight towards you. It definitely feels like they're trying to play to that win condition we were talking about, where they disrupt DRX before they get into position. Flashback going down early. Fnatic not quite as clean at closing out 5v4s, and this round a bit unfair to hold them to the same standard because they've got 3 sheriffs and 2 guardians. So DRX will have chances here to keep that clean sheet they're working with. Fnatic can love a thrifty though. Kayak's contact. Boaster, he's a paranoia in the back pocket. Repositions though, and Spot is it out at least now. There's about 40 seconds left. Double dash in. That's a TP alongside it. Reveals the position. Kayak doesn't care. He's safe as anything. Even a gun reclaimed in the process. He's got a rifle now, and this is applying from multiple directions. Found DRX is caught for. It's going to be towards that A-link area, but you still have the smokes to contest with. These players are going to dig deep. If they fight on the site in a position like this, Fnatic have got them surrounded. Drone doesn't get a tag on Bane, he'll have a chance. Broken, but there's no fair fight, no squared up engagement. Dart reveals, Hyunmin spotted, noted, out, and this is too much to overcome. Overwhelmed. Call is made, and there's the danger from Fnatic. Every corner, you know the damage they can do, weapons or not. A big thrifty, and that one showcasing, I think, the aggression early round really paying off. โอ้มันจริงแบบแน่นอน Small gap in the default for DRX. Weren't aware that Kayak could be that deep. And he gets one and gets out. 3 คิวแรกเวอร์จับ From there, ได้ 2-3 you don't need to continue pressuring. Fnatic can be confident in the way that they swarm around the site. But they've got to keep that same idea going. So now we just need a couple more of those. I hit a little jiggy. I don't know what he's up to out there. Listen, at least the spirits are high. พี่เอ๋ก็แม่นเป็นปกติพี่เอ๋แม่นอยู่แล้วเราจะไปมองภาพที่แบบว่า Pass off the rip. Very quick. Looking to take the fight into Kayak. 2 players spotted with the drone as well.
สโมกลูกนี้นี่แม่ง They're going to refight. Flash through this one. They've got a ton of util to do it. It's a paranoia to lead the charge. And coming free and just worse for the way. Didn't expect that one. Mako's going to try and hold it down here. Recall into the corner. The head to turn it. What is that from Flashback? To TP up the gun straight through onto the side. But his immediate return of that fire kayak is there. Lying in wait now, the operator might get another chance of things as well. With the contact plays the DRX, they're playing right into Kayak's wheelhouse. คนนี้แก้ให้อยู่แก้ไป2-3 ตัวแล้วเมื่อกี้ Unexpected, unanticipated. Alpha yeah should be able to do it easy enough. บอกเลย ขจักมันแก้ให้รัวๆเลย And in the midst of all the chaos, almost let it slip. ดีก็ตื่น But at the end ไม่คิดว่าหุ่นมีมันจะ it's แง้ม Kayak ไป and สด Alpha ขนา to ดนั้นเมื่อ secure กี้ the round. Alpha very fast on the flank, making use of all of the น่าจะไม่รู้ info โพ that the ซิ rest ชั่น of ป่ะ the team is giving him. There were a lot of players here that died in แต่ unexpected มันควรจะ ways. รู้ Not เพราะไอ้เฟด anticipating แบ็ก where เพิ่ง the ตาย off was going to be, not thinking where the refight มี was ไม่ going กี่ to ที่หรอก happen. Crazy double dash refract as well from Gunmin. Played Mako in and DRX almost managed to turn it, but now พี่เฮ้ยI don't think those are going to be working the same way you think, but nice try with it. How did he smuggle it into the arena? That's what I want to know. Double up with a baguette. Regardless, like we were saying, it's a good time for the timeout. DRX facing that pace adjustment Fnatic have pulled out. It's not their first rodeo. So now you're expecting DRX to come back in here and try to slow the pace down, bait out the fights from the defenders. See if Boaster and Milan are one step ahead, whether they can adjust their own style too. Any confirmation over here from the drone, and Chronicle might think about ulting, but he's walking up. He's walking up. Keeps freeing. He's found himself that opening fight as well. Kayak is happy. Responds to the opposite side of the map out towards Garage. Has Hyunmin dropped? No theft. Hold on. Spotted out where Crashies is. A flash as well, but he's repositioned. The reposition is paranoia. They don't know. They don't know. เอ้าเฟดแบ็กอยู่ดีก็ไม่เช็คเฉยมันนึกว่าออกไซด์ไปแน่เลย And this is dangerous territory. Dangerous indeed. Bane rattling a couple of heads, trying to knock it all together, but that is way too เป็นเรื่องแล้วล่ะถ้าตีไม่เข้าเนี่ยเป็นเรื่องละ Turned up against them, but they are happy as anything to play up to that pace. What a wild play for Crashies. 99% of the time, players are leaving the site there. And instead, he tucks into that deep corner. And it's so unexpected. DRX don't even think to แต่มูฟเป็น clear แฟด it. แบ็กมันปั่นด้วยไอ้ช่วงที่โดนอันติไซเฟอร์ But sometimes you need to ไป be a ทิ้ง little กับ bit พี mad ตรงนี้ in ที these ตรงนี้ games. ที No one. แคชชี่นะ แคชชี่อ่ะ มันหลอกอ่ะเป็นหลอก The adjustment เจ๊ก anticipating ไหลเข้ามาเลย Fnatic หล to ง do เลย it, นึกว่าเคลียร์ but not quite well enough. ดาบ2 คมเนี่ย ไอ้สโมก 1.5 ตัวนี้มันทำทำไม คนอ๋ออารมณ์คนข้างล่างมองไม่เห็น Here's the footsteps. ไม่เห็นไว Right time to strike on this one, and there it is. Head clean off the shoulder. Hunter's Fury being offloaded and attempt to answer back, but that isn't all. And Crashes like, wait a minute, they could push me on A long. I have to cancel แคชชี่ยันตีไปเลย That's just a เสียหาย straight up จากแคช misclick. ชี่ I ช็อต think เนี้ย he just got panicked. And now DRX are looking to exec on B. นึกว่าโดนรัดเลย In through short as well. He's sowing confusion, misinformation. Oh, Out bot. ADS up sharp still. โอ้แล้วแบบมันต้องหาปีอิงอ่ะ Crashies, they just missed each other in terms of that timing. Boaster might go for returns of his own, but they do need to be wary of this one. Hopping up behind, Crashies, patience, played and pays off beautifully. เป็นเรื่อง Nice little two-piece. And a lockdown even inserted towards the tail end. They want to seal this one up. Getting a move on, Boaster knows it. He hears it, all sound cues, falls to him. Fnatic are well back into this map. 2 rounds in a row, down to the way that Crashies is ดีโมเมนตัมก็มาแฟน making ติก the decisions.
And he was phenomenally good on Corrode as well. You take a look at this. I mean, obviously, okay, we don't need to show this one. That's a mistake. That's an error. But at the same time, the way in which he pushes out and is able to find this backstab timing, even the patience to just get closer to the corner. Yeah. มันเห็นฟีอิงอยู่ช็อตแรกเบนเลยตายใจใช่ไหม It's too clean. โอเปอเรเตอร์หรือเปล่านี่อยากมาแล้วโอเปอเรเตอร์ขจักถือขนาดนี้ยังไงต้องตอบเย็ดฝั่งรับด้วยตัดให้ตลอดเลยขจักเนี่ยนี่สักพักไม่ได้ยิงครับไปเข้าเอ Boaster hears it, calls for reinforcements. And they're already calling for the players to move forward. เอาโก into the corner. Mako didn't know where to stand for that one. TP as well, unexpected as anything. Another fight taken towards him. ไม่ได้จัดเฮ้ยยังไง โอ้ขจัก เดี๋ยวก็มีคนเก็บมายิง ฝ่าไว้ใจ Not a single inch of space is given up. เวติกมันทำแผลมาจริงแม่งมาสู้เลย Everything they're doing, butting their heads against a brick wall against the might of Fnatic. And they're playing like they want to get themselves into another grand finals, but for the first time, be champions. พอดหน่อยไหม This already was an adjustment. DRX managed to tuck themselves into the other side, but they weren't anticipating that recon dart being there. The whole point was they get somebody deep and you actually have a crossfire, you dodge the paranoia reclear. But the adjustment again coming out from crashes is so clean. You got to go away from him, man. He's taken over. He's absolutely taken over. He knows what it takes to get to a grand final, especially. นี่ก็เดินทุกราวเลย Best spot, the biggest stage of the year. Doesn't stop. Sneak around overall, but there's a tag and damage done through the wall. Alpha was อะไรอ่ะ gone. สวนขึ้นมาสแปมมาตาย Again, the call for speed up. Double dash over. Recall as well. Going to be pulling them all the way back. But Ui. again, okay, follow the traces, and you're going to be finding your marks. Damage done to all of them. Up on top of logs. They are not ready for this. PaperX, excuse me, DRX, giving glimpses of PaperX with the way that they're bloody playing. But Crashy, still a danger player. Lays it in towards the back, but he's just one man. What can he do? Lights up. Knows where the two players stand. TP across. It's a crossfire setup. Flash forward to the fight taken. And there it is. Player removed. Massacre Thrifty. I'm surprised at DRX, man. The pace like that has not been working out for them, but they are not to be dismayed. I mean, the fast pace has been working once they get to a site, and I think that's the big difference, right? They increase the tempo as they hit the site and know where all of the defenders are. It's a much deeper fight that they're taking into people towards the back of C. So funny that you called them PaperX. They really are. They are playing like that. Hide the names and like them. Those big fast-paced exec moments really do show you what Pacific's up to. 5v5 though. Heading into the final round, guns on either side as well. So a straight-up rifle round. Kayak pretty close around here. And Alpha, he sees it. He's spotted that.ทำไมถึงยังเล่นคิวจอยอยู่ Mind in your face. TP to be taken. Inter into the back. It's a fake one. Double dash over towards him, but that's a pocket to play in. Alpha strikes where it hurts the most. You don't have your diligence if you're not clearing this one out. Young minutes is trying to punch a hole for the defense. It's too much though. Way too much. And just like that, in rapid succession, it's Fnatic connecting this one 6-6. Even up the half, blind in your face, shots fired in the dark, but surely a matter of time, and it is drawn up by Fnatic. They're the ones in control. A sick recovery in the half from Fnatic when it looked like DRX could run away with things. What a play. What a nice little pocket for Alpha to navigate around. ฉลาดจัดอะ แล้วดูแต่ละคนยิงดิ เยอะกระจักอะ หมดไซส์เลย ยิงกันแบบ โอ้โหทำลายล้างอะ2 คนอะยิงกันอย่างเดือดบอสแม่งแสบจริง โอ้ถามมาได้ก็ต้องต่อเอาไปเยอะดิจังหวะนี้สลักโดนแฟนแบงกิ้ง ตอบแบบแบ็คไม่ได้จริงเอาดูตอนนี้วันนี้ซองจินเจอร์มาจัด
เขาบอกว่าเอเจนต์ใหม่เป็นเซนติเนลรัดคิวใช่เซนติเนลวาร์ปได้ถึงเวลากลับมาเล่นวาโลละเซนติเนลวาร์ปได้กับแชมเบอร์ใช่เหรอสเตทต้องไม่เห็นของจริง Comme le public français. Donc faites aussi du bruit pour ça, si mesdames, messieurs, s'il vous plaît. And TCK, we speak about the French community, but I want to speak about the Brazilian community. You guys are so passionate about FPS, always smiling, always cheerful. So what makes you build different? Très heureux, très ravi d'être ici. Donc voilà. Merci beaucoup. What an insane French from TCK. Thank you for that. On est trop content d'être ici. Les Brésiliens, on adore les FPS depuis très longtemps. And let's see now. Thank you, boys. Obrigada. And let's see now who takes the lead on map 3. It's properly heating out here in Iyakor. I mean, the crowd raring to go. The French crowds are never disappointing in esports, really. This is no exception. Fully turning out for this one. But this kind of rumble and uncertainty is what we were questioning, and that's going to be weighing on the minds of some of these rookie unknown players. But for one of them, really, he's just been lighting them up. Kayak has been unstoppable, really. Yeah, he's been playing a great game. Sometimes was a little out of the fight as well, actually, in that half. Just posted up with an operator on the other side of the map, but still found his opportunities to get seriously involved. Playing the Yoru, he can instantly respond to the action and play in as one of those flooders behind the rest of the anchoring Fnatic squad. Now, they came up with some great adjustments, right? To be able to recover that half and also to stop a similar 10-2 performance for DRX's attack side. Now, the pressure is on DRX to make similar levels of adjustment because they only won a single defense round last time these two teams played on Haven, and then their defense was shocking on Corrode we just watched. So a lot of questions asked of them. Whether they have made those adjustments, we will find out. Opening here for round 13. Hyunmin's burned the refract already for a little walk down mid with Mako. Didn't see anything. And the slower that Fnatic play, the more likely Hyunmin is to just waste that ability. Flashback spotted. Forced to retreat there with a gate crash, already trying to post himself back up, but this is a setup here. Shoulder might spoil the party. ไม่น่าถึง Before he's known, and he's trying to re-clear off into the corner. Overwhelmed, potentially down. Oh เฮ้ยนี่ไงเจอมาโกะ ไม่น่าถึง เฮ้ย Chronicle, bottom section of mid. Could have been even more deadly at that, but Mako still delivering, still raining down those blows. ที่โบ๊ทคัท How on earth was he able to get so much value for just going on that swing? Just absurdity. ดูจากเลือดแล้วแบบ wanted to see the course correction. It starts here in round 13, and with a pistol round under their belt, DRX can be all smiles. Absolutely. Last time they lost the pistol on the defense half. โกะไม่รัว โกะใช้กระสุนได้คุ้มค่ามาก He's doing that before the saturate even really comes through. Crazy stuff from Mako with a classic. But yeah, last time they played, DRX ended up losing that defense side pistol and got bonused afterwards, and it just ended up running away from them. This time winning double pistol should put them in a position. A great chance to win here on Haven. Doing a thing. Turret gone, that's a low. เอ้าเป็นเรื่องมันคมไปเลยขนาดนั้นคลาสสิก อะไรวะน่ะ Reaction here from DRX, but his is overwhelming. Potentially dead. หมดเลย อะไรวะ And all in the name of Fnatic. They spill it out in the blood of their enemies. What a return. And it feels inevitable at that. Bane, he didn't come into this with much weaponry whatsoever. That's laying at the feet of his comrades. They won't be leaving with much either. ไอ้หยอกแนวตลก Damage under Kron. 7 bullets. Rapidly from behind, crashes onto the flank. This surely should be a done deal
Finished business, especially with the damage done to Bane. Steps forwards. Chronicle, save pair of hands for this guy. Thrifty. That's a ridiculous thrifty round there for Fnatic. มันคมจัด The first ไหน two ดูมันยิงยังไง kills วะ happened so fast. But also, am I mad or was DRX trying to take that long range fight with a Spectre of all weapons? โอ้โหไอ้จัดอ๋อไอ้เคิลนี่ไอ้เคิล as well. เคิลยิงตัวแรกแล้วฟิกไปตัว2หัว Classic from that kind พอ of เจอ run. มันซ้ำหัวอีกที Mastercard thrifty เพราะ comes ว่า out ทำ at ไม the คลาส perfect สิก time to เจอ get มันแรง Fnatic. จังวะ Guys, I'm the gold pro. I mean, well, listen. Yeah. You're making a way. You're True, making a claim for it. Truer words never spoken. The winningest player in Valorant. Quote, I am the GOAT. I am the goat. If they do win this one, they will be sailing sure, into that we're grand good. finals, a chance to claim a trophy that has always eluded them. It can be better to lose the pistol and win the follow-up here, because you're more likely to have ults online to be able to snowball the attack side. So, as much as we were talking about round 13, DRX avoiding disaster that had visited them previously, they actually might be in just as bad of a spot, looking to potentially get bonus. Last time they got Alpha Year's Killjoy ult up, which is a nightmare to deal with because then you have to play retake against the Viper, which is horrible. You never want to be doing that. Now though, DRX are deliberately leaving A open for retake, just gambling on the eco. They hit a drone now, break the turret. Signs of life over towards A. You're saying it's a bit of a gamble. Deep push up mid. Mako alone in this play though. And there's an alarm bot. Yeah. Should be open for the taking here. The A site momentarily there. Smokes on smokes here, pushing them back, and the paranoia is the extra element just in case. You can see Diligence there with the anchor smoke. Yeah, definitely. Looking to put down the snake bite, throw down a little bit more utility, and buy time for the orb to come back up. Oh yeah, Dart, double dash forwards. Hold on, he's playing this one into the anchor smoke. This is rapid by DRX. Kills acclaimed across the board. เฮ้ยโหยนั่นมันรอดได้ไงวะ Surely แคช they ชี่อ่ะ can't stay the hand of them. เมื่อกี้เนี่ย Up เป็น from the เรื่อง high ground, Kayak's got his eye on it. Flash in your face, and he's made it a 1v1. Flash back versus Kayak. Yoru v Yoru, and it comes down to the final แน่นอน margins. จริง The tiniest of details. But an angle locked down by Kayak ensures that the round is theirs. The Outlaw doing huge work there, just calming all of that instability. What a shot from flashback. These A retakes. เห็นอะไรอ่ะ Fnatic know how DRX like to play them, but the explosivity bears mention. And that's through the Viper Orb, where you're taking decay damage constantly. Double dash into the anchor smoke, cooked him. Yeah, it's a mad one. Time to jump. But at the same time, it's Fnatic who are still in a bit of control, with an opportunity to go for. Hey up. What an adjustment. Micro flick to the dome, flashback, he's gone. Deep push down mid, that's the IGL done. Bleeding out now as DRX need to find a way to stem it entirely. They're taking risks. They're looking to try to take the fights early on. Here comes Freeing again. One of them's got to work for DRX to have any hope. Freeing, in fact, not actually catching contact just then. But he's managed to get a deep walk up. หรือว่าไอ้รถติกเนี่ยจะเป็นทีมที่ทำลายสถิติคอร์ล็อกของ NRG. Has to be the playmaker. If there's any chance for DRX in this one. Potentially hearing with the sound cues, but guns out, well trained, return of it. Trying to tip tap again. Good movement overall. Rifle aim of Alpha is intact. There's a spotted though. บอสตื่นน่าจะ GG ครับ Very good. That's going to be alerting it, calling for the speed up now. GG ตอนนี้แหละ They don't know that there's two on the flank, but Alpha puts down the turret just to make sure. เครื่องดีเซลตื่นแล้วตอนนี้เครื่องรันแล้ว The Viper not present in this post plant, but the numbers are just overwhelming. I mean, DRX already looking to save, I think. อยู่ดีๆก็ GG This round was so many individual risks. นี่มันเพิ่งจะแบบว่ามิดลาวอย่างเงี้ย I quite like the idea of that. I think that's the kind of thing that Yoru needs to be doing. Contesting the space that Chronicle wants to try to create in A short. อยู่ดีก็ GG แบบไม่มีเหตุผล Goes down, it just starts a cascade of other people feeling like they have to take risks. Exactly. Stepping up to be the hero to try and salvage the round. Fnatic, they love it when teams play into them in that way, in that fashion. They've got discipline. Could you think of a worse team to trickle into than Fnatic when they're running a slow, disciplined default? They're going to be holding a slow default for like a minute. Yeah. Still not up to a remarkable ult snowball here, Fnatic. Most of the points going into Chronicle's ult, which you need the sight for,
you're looking towards people like Kayak or Alpha yeah, to really start the snowball, because those ults get you in, crack open the sites. So DRX still with at least one more opportunity to try to stabilize before Fnatic run away with things, but it's the EMEA team who are in control right now. I'd like to see DRX, if they are able to win a couple of rounds here, trying to really focus on getting that feeling of a comeback happening. Tension is there. It's an A-lobby fight that's going to be called for here by DRX. A lot of util being thrown in to make sure that they can try and win this one out. It's given up and conceded the space by Fnatic. Very willing to absorb it, look in other directions, see where the cracks in the defense might lie. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. The clearance. I mean, Alpha's very much alone when he's taking a fight like this, and he could be overwhelmed rapidly. Look at that. With the rifle in hand, it's Hyunmin who will lead that charge. There's only two of them in the hands of these players. Swapping around with the weaponry as well. That outlaw will hit the deck. 'Mako's on 1 HP. God แล้ว almighty. บางโกมันเลือดเหลือหนึ่ง Needs to chill in that position. It's a 5v4. You don't need to try to double down. The weaponry's not great though. That might have been why he was trying to take the incentive further and further. Deep drone. Spots it out, but again, there's that uncertainty here for DRX, and it's all about how they hold on to this one. It's Bane and Mako, though, the ones without guns, and they're trying to find this one. Mako bullet to the back of the head. เอ้าไอ้ Surviving ยิง that one, ส big แกนไม่ทัน reveal, and they are just so damn ไอ้เบนมันงงไปหมด unaware. เฮ้ย เอ้า Gonna take over this. He's a big game player and he makes big game decisions. He's just contacted fully in on ไอ้เบ A. นใส่หูฟังกลับด้านไปเนี่ยเฮ้ย โอ้เบน With a pit drop down as well, that surely should be it. Flashback attempts to be that playmaker. Inserts himself back in when Chronicle was occupied with the ult, but to no avail. Hyunmin and Free now left in at 2v3. กลับด้านหรือแจ็คหลวมอะไรหรือเปล่าเนี่ย Dire เช็ค straight. หน่อยนะจบวินนี้ Gonna try and spot where these players could be behind him, but again, there's so much to account for. And Hyunmin's not even attempting this. No. So it was all on freeing, hitting something completely bonkers. What a play! What a risk to take for Crashies there to just walk in. As he starts to walk up long, I think he hears a piece of recon utility and so realizes where Bane is playing from, and just catches Mako completely in the back too. DRX not anticipating it, not thinking that Fnatic would go for ไอ้ something. แข่งที่ไหนนะที่สไปร์แล้วหมดแล้ว Unusual เอ้ off the ball ย like that. I mean, there's a major weak spot right now, DRX. ญี่ปุ่นปะ Listen, when they จำไม่ money ได้ is ละ bad, and they're working with just pistols, maybe Hey, rifle Spike. too, you don't see the same level of creativity. เดินไหลเขาแบบเนียนๆอย่างนี้เลยวะ They're left ปล่อย drifting เข้ามาได้ไง around ก่อน like this, uncertain of where they should really be holding. I think their Well, early I round mean, idea I'm was not quite kick good. I there. like the trap play over towards B main to put pressure onto Alpha. It Or just never EWC, went yeah. from there into anything else. Yeah. They weren't immediately trying to be proactive, and มันเฮทุกอ the ย่าง body language is not good out there. It's telling a lot, doesn't it? That's an eco round. DRX have been trying to play this one game at a time is how they've been handling the entire tournament. เหมือนโดนจ้างมาเฮ Understanding that they are the กูเฮทุกอย่าง underdogs. And that's your vibes merchant, by the way, Bane. Head hanging low. Down with the reveal. Operator in หลับ hands เลย of ว่ะ Hyunmin. This is a big investment. มาแมปเดียวคุณ All มิน in. ของหมด Round 18 and we're still not up to Kayak or Alfia's ultimate. Still playing these rounds. Right. Broken. Clone. ไปเลยดีกว่า Takes a bullet to the chest there. Hyunmin will be forced to respect that line, and everybody's scurrying away from that. They see signs from the operator. Moving over towards C. Good jump spot, freeing. He's going to get some information off the back of it. And Alpha now is going to have his lockdown available.
So you can use this one in Cubby, or you could use it in post plan. But I think Cubby seems like a good idea to try to take the site. Gate crash. It's hurt and broken. That's going to be looking to dismantle most of this one coming through. There's a dart not broken in time. Hunter's Fury is going to be used as supplement, but ไม่เข้าเฉย It's Fnatic who don't want to play into this one. A mad dash scurrying away from the action. Well, Bane's just used his ult as well, so now Alpha has a completely free one. That's going to be heard. But the question is, where is it? Lying in wait, heaven or hell? It's a guessing game right now, and Bane has to win this fight out. It's a critical one. 30 seconds left.ไม่ให้เถียง IGL ครับ down and out. This is 27 seconds What are left they into the cooking? round. What are they cooking? Yunmin still lying here. Hinder dropped down on top of it. The spike is lying in retreat. มันหลอกได้ Moving หล and อก arring, moving around the map. It's onto Alpha now to see if he can รออยู่ climb แล้ว out ครับ that รออยู่ spot. แล้ว But Mako is not to be removed. Cemented into his spot. The spray now might be messy, but the ไอ้ damage โกจะวิ่งยิงแล้ว There's no way in hell พี่ดูดิ he's that. Mako โกเอ้ยจะวิ่งยิง when it mattered J most, when time was fully against them. And all you got to do is survive. DRX, they stem that bleeding. Get a round on the board at the final hour here. ติดใจเลย Just to stop Fnatic แต่ getting up เจอ to มัน 11. วิ่งยิงใส่บอสเลยเดี๋ยวนี้ This kill is so crucial. Bane up in heaven, taking down Boaster. He dies there. It's an open path to the A site. But Boaster, when he died, had to call so many different pivots back and forth, going into Alpha, over towards Garage. Now they should have something a little simpler, though, because you've got the lockdown. Your opponents can't break it. You should be able to set up a fairly easy, like, A short ult, maybe B cubby ult. And so DRX looking to fight over A lobby, expecting that to be the location. Flashback again. อุ้ยบ้าจัดเฮ้ย The damage done is just overwhelming. It's too much to counteract. โอ้จีจีเลยราวนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่คม Everything for DRX to remain in the game. The Fnatic are so willing to just walk all over them. As soon as there's a little bit of extra pressure, that saturates too early. Everyone on Fnatic guns out, watching for the squad. Watching for the play, ready to punish at all times. It's smothering out there. โคดิเคิลก็บอสเลยแต่ Of what they were doing on Corrode. คือถ้าไอ้สองบอสยิงก็โคดิเคิลก็ไม่ต้องเล่นอ่ะ Just getting battered รอ back. จังหวะสำคัญ วันนี้เขาก็พร้อมอยู่พร้อมลั่นตลอด Didn't need to use the ultimate. I think they were trying to make their way down short to get that one tucked into the little cubby, take the whole of the A site. Well, now they've got Kayak and Crashies to play with as well. This is where it gets completely out of control for DRX. They're going to need something huge to get back in this game. ล่าสุด Not even a consolation prize, but weapons to be carried into the next. You're right, Josh. They need a major adjustment. Or a single player who just decides that they can't lose here on Haven. It's this A lurk wall as well, though. It's causing so many issues. You see, every single round so far, most of the time trying to contest over towards A. มันเร็วขนาดนั้นเลย DRX are never favored. No, Fnatic are so good at playing around it. They just know the angles. I mean, they're hitting some outrageous shots too. Kayak's onto Hyunmin was filth. DRX force with Bane on a Sheriff. Deep cam broken immediately. That gets the acknowledgement that Freeing was looking for, and he's going to be feeling this now. With the dimensional ทำไม drift เวลา popped เปิด up ตีเรา early. รู้ว่าโอ้โหดูมัน Again, the pace โยกกัน increased แบบ by Fnatic. Looking to clear most of the way in through the cage, and they spot out exactly where Freeing is playing. But do you want to try and take the play here? What is going on? Let's go Freeing. Really being พารานอยของพี่โบ๊ทอะ It's making matters and taking him into his own hands. Smoke blooms, blossoms. The recall just saves the day. Damage being done though on either side. Dimensional drift. It's a decision to be made here. Choosing to use it. DRX is sending it, flying forwards. It's getting that field. Spots out the two of them. One is missing. Flash into the back. Oh my! This is Fnatic fully taking over. พี่โบ๊ทว่ะ DRX can't keep up. ไม่รู้ว่างงเราเนี่ยแฟนใครไม่รู้เต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ไอ้ขจักกระโดนแฟนพี่โบ๊ท Final moments there, and then a team flash comes through, blinds up Hyunmin. Nightmare scenario. Great entry. Boaster playing off the back of his teammate. เมื่อกี้เหมือนจะข่าวเพื่อนได้ปะ had a chance of being able to get back in. That's the pace that DRX tried to play around, but the mistakes inherent within the way that they were playing. And now 4 rounds in a row would have to be perfection from here to drag it into OT for DRX. And they don't have the guns. Yeah, no chance in a position like this, but with Alpha down and out. Well, you asked for a hero. จริงมันทำมาดีนะ early in the tournament for DRX. Steps up, drone spots it, taking that fight, taking it fight forwards, not the gun, but a job. Guardian just can't do it. It's
a lot of damage. Kite barely alive, but his DRX players now making sure to seal up the gaps. Fnatic playing slightly faster, going deeper, and offering DRX early fights, early engagements. There's no reason to take risks still. No. The 2 players up, freeing is very far forwards. Yeah, in a 5v3, just drop back and play off. They can play off the trip. Could get caught here. You can feel the nerves in this game. No way. Fake clone, you're not doing it to him. Not like this. There's no way. There's no way. Surely maintain. I mean, that spells it out. Mental composure. The state of affairs for Fnatic themselves. They're still believing like they can win at any moment. Have to do it in a 1v5. ทำไปได้ Now I think DRX can breathe that sigh of relief. For a moment, but like we were talking about earlier, it takes everything for DRX just to fend off what Fnatic are doing. Yeah, they're barely keeping their heads above water. And this was a bit of a sloppy round from Fnatic. It was one where จริงมันเนียนอยู่นะ they แต่ went เมื่อกี้มัน forwards มุม and ไม่ได้ยิ started งเลย scaling within the first 20 seconds pretty deep, offering DRX those early fights that they want to take. This one just really nice, clean stuff, but taking those kind of engagements, deep down A long, deep down A short, ไอ้ฟีอิงมันเชื่ออยู่แล้วล่ะ DRX อ๋อมันหันตอนนี้โดนแทงไอ้โกเลยรู้ Can Fnatic ทำไมกระโดดนั่งต่อก็จบแล้ว in a nervy situation for both teams to just close this out cleanly? Alpha and Chronicles ults should be a slam dunk combo. The argument still there, as you said. The ultimate's building up. Paranoia trap play down short here. Try and make a play for it off of who's contact. Well, there it is. So going to take the swing. It's not a favored fight, is it? Fnatic again are just so happy to put the wall back up, apply that pressure constantly. But think about if Fnatic had gone for that aggressive pace again. They may well have been caught by that, but this time slowing things down and baiting out the early skirmish from DRX. Minute 10, this is both recon tools using for reclear and to no avail. Bane might be baited into a false sense of security. He might think this is not clear at all. He's taking a jiggle though. Still playing with that caution. It's actually short that I'm more worried about as well, because that's the best position for Alfier's ultimate. And so they're escorting him. VIP. Gotta know that a fight could be taken here. That's an ult as well. Claimed out into the corner. Hinder dropped down at their feet. Drone tags. A lot of damage done. Could be in a spot of bother. What shot is that? Just takes a peek anyway. It's a predictable play with a lockdown now. It's going to clear out most of the way into the A site. DRX. How do they play it? How do you get back in against Chronicles ult? They're going to waylay all this. You can try and fight this. There's 3 seconds left. Use just to try and slow down the approach to make sure that they can't scale, but that is entertainment into the back anyway. We fake pressure. DRX holding it down. Rooted to the spot. Unwilling to give an inch. Time bled out of them. There's no pivot options, so no chance for it. DRX are finding ways to claw back in. What a sick read from DRX there. There is a tiny gap for them to be able to play in heaven and in hell. And the waylay afforded them that opportunity to run backwards, dodge the lockdown. Only one person getting detained. It's the exact same lockdown that Alfia ran against them in round 15 last time they played on Haven. And they got bonused against it. So that's going to stick in the back of your mind and going to be one of the things that you make specific counter plans to. I'm all out. It just so happens that Hyunmin had the ult, the perfect moment though. Even the clone got detained. Yeah, to pull something together on the fly. Come back ว่ะ Smart stuff. But that's only half of the necessary rounds that DRX needed to get this to overtime. They had to be perfect for 4 in a row. นี่ไงทำเอาเนี่ยแหละ I think Fnatic have got a real question here though of whether or not you want to force. Yeah, take a fight to them. I think if you force by this round, you're going to have a bit of dodgy weaponry for both of the rounds coming up. Yeah, you're always guaranteeing OT. Yeah, it's a tough one. Because they can get proper weapons for everyone apart from I think a single gun. It's not a bad buy. It's just not perfect. นึกว่ามานั่งดูในจริงไง For a potential round 24. More chances. Yeah, have they got something special in the bank? Have they got an idea that they can เมื่ rely อกี้น่าจะเป็นฟินิกที่ Has Moster got a read? ฟินิกที่เหมือนที่สุดละ Time was taken for this purpose. โจ๊กโอเวอร์ โจ๊กโอเวอร์ของแท้ in the series in this lower finals against the scrappy underdogs that no one expected to be here. 4-seeded team from Pacific, but they are carrying the hopes and dreams. พี่เลยสนใจไปคอร์สเป็นไอโซว่าเหมือนนะ Except for Fnatic. ไอโซ Fnatic have decided to force Brent Guardian Bulldog coming into this round. Risky. Bit of money in the bank left trailing.
Might not be an all-in. That is fast to the Satchel. เจอเขาเป็นท่านอยู่ที Broken in time. Kayak's still there. Trying to square up and take that fight forwards. It's a drone to supplement. Flashback already left thinking that this wasn't real pressure. And now he's had to scurry back over to A. We can see that the main pack of Fnatic is trying to explore towards Garage and put a lot of pressure on Free. แม่งว้าวุ่นไปหมดเลย Mako need to be perfect. Bam goes either way, goes both angles. Kayak feeling like he needs to take the matters into his own hands and win that fight up, but his flashback does him in. The adversary dismissed. And now all grouping up. Fnatic looking to explode on B. Into a B exec potentially here. เดี๋ยวรอดีเลยแผนหน้า B. This trip has been up for basically the whole half, waiting, begging for Boaster to TP แถบโดน Hunter Fury ตายตัววาง Avoided for now. It's Molly's on either side trying to. มันจะมาไวเพื่อผิดเลยดูทรงละ Pressures here, but it just feels like it's the one player to fake this kind of play by Fnatic. They're trying to make it feel like it's just Alpha into the front, the paranoia forwards into the cave. Oh! They made the match. I go. Finger on the trigger a little bit faster towards it, but it's getting whiffy. Down into these tiny details. It's going away at DRX. Crashes in Alpha, forced to retreat and seeing if they can escape the ire, but it is just impossible. DRX dragging it back. From the very beginning of this half, DRX have been so ready for that B finish. Again, something very clear that they've noticed from the previous match. The problem is that massive skirmish over towards A lobby, they haven't been able to win consistently enough to force Fnatic here. 30 seconds left. What a mad moment you've got of Boaster and Mako. The two leaders, the two legends just staring at each other at the top of B. And this, the final one that DRX need to win to drag us to overtime. Just to ต้อง survive ห้าม the ห้าม map. ไม่ DA ต้องห้ามไม่ให้แตะไซส์อะแตะไซส์เบอร์ปิดจบเลย Cut it with a knife at this point. Chronicles had this pit forever, Bren, and he's just never been in a position to use it. Count on your hands the amount of times he's been able to when they've got into a successful post plant. Drone takes the lead. Clone off onto another level of this one. Flashback hears it. The signs of life. A lot of pressure and Freeing needs help. He needs it now. Bullets raining down as a paranoia forwards, but they anticipate it. They buy their time and they tempt Fnatic have found that opening, and it's going to take heroics, but Mako can't compete. Not against it. เข้าไปประจำพื้นที่ไปพื้นเรียบร้อย Flashback finished. Fnatic มันห surely ลุด have ๆจากว่าเรา done ดิ it. ทำมาดีๆหลุดเฉยเลย All the way down to the wire. It requires miracles now from Bane and Hyunmin. Sharp shooting is a given. To even stand a chance, but look at the murk, look at the gloom. You have to try and get past Chronicle. So keen to punish, so eager for the blood. And this is it. Haven 13 to 11. Despite the best efforts of DRX, it is Fnatic now leading in this finals. บายผมว่าเดียเองอาจจะได้ บายยังไงก็ดีไอ ใจคอไม่ดีเลย จีของพี่เอ๋ยเป็นจริงสารฝันให้ไวเนาะบอสคุณอัลฟาเจอร์เฮ้ยมันติดเคยเล่นบายเลย อุ้ยตัวเข้มเลย ไม่รู้ว่าแต่เข้มเมื่อ2 ปีที่แล้วอ่ะ บ้านเก่าเอางี้ดีกว่า บ้านเก่า
เจ้าของบ้านคนเก่าเจอเจ้าของบ้านคนใหม่อันเนี้ยวัดกันไปเลย เจ๊กเนี่ยเอาแฟลชแบ็กกลับมานี่ทีมว่ามันควรเป็นแฟลชแบ็กอยู่แล้วครับพอเป็นเอเทล่านี่น่าจะไปนานมันแบกอยู่ทรงเกาหลี2 คนเนี่ยคุณมินแฟลชแบ็กมันเงียบจังโอ้เพลงนี้โดนอะดิพรุ่งนี้จะไปช่องหลักกันได้ครับ แต่เหมือนพี่ก็จะดูนะ แต่ไม่รู้ไม่น่าโดนลิขสิทธิ์ครับมันดูได้มันเป็นร้องสดอะปีนี้เพลงแชมเปี้ยนไม่มันเลย มันต้องบอกว่ามันไม่มีท่อนพีคมากกว่า แต่ชอบนะ ชอบแบบว่าท่อนปกติคาราโอเกะเลยเอ้ยงั้นก็ taking away
DRX, we respect them and Human. I think he's doing very great job. Like in DRX, he is sometimes their literal savior. Their duel is Flashback and Hyunmin. They're both kind of rookies in international stage. Big respect that they're doing that on this stage and like they're just super strong. So we respect them, but we will do our stuff properly in order to win this match. And there you heard Chronicle on our Omen player moment, and they are doing just that, one step away. And that is a slow motion for the ages. Oh, man. All right, folks, welcome back here to the desk as we look to break things down. We're at the midpoint of this series. Golden Boy here alongside Kukuka as well as Pal and Mimi to break it all down. Let's go ahead, though, and dive right into this one because we were seeing, Bea, a DRX that, after getting absolutely trounced in that map 2, came out swinging. But if there's one thing we know about Fnatic, you can never count them out. Yeah, they started off pretty strong, and we wanted to take a look at one of the rounds when Fnatic starts bringing it back. I think that DRX was very concise in the way that they wanted to play from the attack. The way that they wanted to deal with the Viper was one of our questions going into that. But Pal, this round definitely set the tone for what was about to come from Fnatic. This was fantastic. This came straight out of Fnatic's first time out in the map. And they changed a lot about how they positioned some of their players. They put Crashies towards A, they got him pushing up really early, and it allowed them to get into this early pre-flank position, use Crashies Sober Drone to get them right up close to that site. Yeah, and if you look at this series as well, it's been a DRX who I think has come in with really good game plans to most of these maps. Obviously, the second was very different, getting absolutely stomped there, but they had such good ideas for how they wanted to run their pistols, their bonus. They won that in the first half here, but then Fnatic, that first time out, I think is always like the critical point in these maps, and they're so good at very quickly finding that right adjustment and very quickly getting back into these matches. Where did you feel like DRX was really struggling? Because it felt like those A-long fights, you know, they were trying to make those things happen there. What can you make with that one, Mimi? Yeah, I mean, I think that DRX with this composition, a lot of what they want to do is try and find an isolated player and run them over with the double dive. That's what works so well for them if they can get in positions hard side exact. So what Fnatic was doing really great was disrupting them by picking timings in the mid round to fight into them. And instead of allowing DRX to walk up and run whatever exec they want or to isolate a player on an extremity, Fnatic's instead finding the right timings to re-clear space and punish DRX while they're setting up for their own style of play that they want. And especially with this rounds, you see that DRX, you remember both are saying they don't really mid-round. We expect them to commit to the side after they've made a little bit of noise, and I think that Fnatic dealt with that very, very well. I felt that, honestly, Kayak was going to be even more of a win condition. I think that, of course, he did have a massive impact in this game, but also, we saw a bit from the first half, but also in the second half, with them having the Viper wall, for DRX, it was so 2023 คือมันมี I need to kill แล้วมันมีแบบซาวแบบ I think that what you pointed ซาว out ของ there วาโล he was not necessarily always involved in a lot of those A re-clears, but it was his positioning that actually facilitated that. When they moved post timeout, him with the operator towards C long, แต่มันก็ดึงกลับมา everyone to then shift across to the A side of the map, then they could have their numbers there to actually start doing those re-clears, and it worked brilliantly. VCT แชมเปี้ยนจะอยู่กับเราอีก300 ปี We have Fnatic up 2-1 in this series, just one step closer, one map away from being able to run that one back against NRG in the grand finals, except rather it being the upper final, they're going to be fighting for a trophy. But let's talk about this bind, Bea. What should we be expecting here from Fnatic? What should we be expecting from DRX? From DRX, Mosquito, I assume that is what we see on every single map, so that is what we'd be expecting. On the side of Fnatic, though, and with the break, also knowing that we've seen a couple of the showings of their comp that they were running in the EMEA here as well, and it has not worked. I know that one of them was with Doma, so, you know, we don't talk badly about Doma because we love Doma. That's right. Okay? He did his job. And I wonder if we're going to see adjustments there, if they feel like the Tejo is going to be enough to stop the... I think that we saw it coming from G2, and I think that the drone is extremely strong against this composition. I don't know if they're going to double down, though. Yeah, I do really like that Teo. I think he has the best drone in the game right now. With the range you have, especially on a map like this, you can full clear down long with it. You get the suppression onto the Yoru as well. For DRX, on their attack sides at least, they really like to go for a lot of places to try and catch a player on extremity. Normally, you're going to have someone who's playing towards long. Normally, your initiator player probably crashes here on the fade, who's always trying to dog that, keep that space. They have a lot of ideas to punish with the Mosquito and send in with the slow, double dive on that player and punish them. But I think Fnatic have already shown really great awareness of the set plays that DRX likes to run. So I think they're going to have to dive a little bit deeper here, even if this is a map that tends to play very well to that harder execute style. Where are they coming from altogether?
Were they going to stage together? I mean, are we not going to talk about that? You could speculate. You can speculate wherever you want. You know what I mean? Go for it, Powder. You had a they just like doing their thing, especially with those two. They're going everywhere together. But no, going back to the point you're making, Mimi, of having to actually do that little bit more extra work. You're right. Fnatic should be more than capable of dealing with that early round, more direct aggression coming out of DRX with their comp, and then being able to use the Fade, use the drone that you spoke about on the Tejo as well, to be able to take that information, make their reads in the middle of the rounds, and then get their numbers towards wherever DRX want to be finishing. We know that after map 3 and on a best of 5, everything comes down to a lot of mental. Maps have been extremely close. Oh, look, that is Milan's mom and Jake's mom and Boaster's mom. Oh, that is so sweet with their jerseys and everything. But yeah, going back to what I was saying, sorry. The mental is going to be the most important thing. And right now we have to look at DRX. They are the ones having this miracle run. Not a lot of eyes onto them and not many people believe in it at first. But of course, they want to take this map. But they do have the upper hand of being very comfortable on it. But to me, again, goes back to Alpha. I think that last time that they played, he was making maybe too many mistakes, so I hope that he's learned from some of them. I do think that the players who need to are stepping up for Fnatic. You've seen confidence from guys like Kayak, guys like Alpha, who maybe aren't having like insane stats overall, but are still having those rounds where they just take a risk with extreme confidence and are shutting down DRX early in these rounds. Die for you. Now, this is where we get into the point in the best of 5. On this amount of pressure, this sort of stage, okay, the plans start to go out the window. The players start to be a little bit more in their own element. They start to rely on these little bits of micro-coordination from their communication, because without that now, things get very, very messy. That's where the focus now must be for all of them. And that's why I think you have to look to the younger players on DRX. Fnatic is a team who has so much experience in these situations, going deep in PO5s for every one of them. Even the newest player in Kayak has had those moments before. But for DRX, this is something new. Only the 3rd best of 5 they've played on a global stage. They've lost the first 2 they played, and this one is with a new roster with fresh players. This is a ton of pressure for these guys. Fresh players, young players, this is what experience is about. Can you keep talking to the guys around you when it counts? I was going to say the same thing. I was looking for who that person is going to be. Talking to Paperthin about it, he was telling me, you know, Bane is like one of those individuals. He's kind of like that emotional center for the team from time to time, and you see it on the stage as well, Bane. You see it on the stage, and I think that we also saw it during the match we watched on Haven, that first half. All that aggression that we were seeing, that it was working. The vibes and everything were coming from the side of Vayne. Also, him individually was playing very well, so I agree with you, Alex. And when you're talking about falling back on that micro-coordination, just knowing what's up with your teammate without having to fall back on a strap hook, that really goes to Hyunmin and Flashback for me. DRX's entire read on this tournament was to prioritize these guys on the double duelist with the Waylay. Of course they're going back to it. Both of them didn't have a particularly incredible map 3 of this series. They got smoked on map 2. This is the map where they have to find that form that brought DRX here. Absolutely that. Pressure is on for both of these teams, and they're going for that Mosquito comp as we talked about before. But Fnatic, they are one step away from being able to fight for a Masters trophy. This is huge for them. Yeah, it's the first time that they might be able to make it into this grand final. So maybe I'm in Toronto, I don't know anymore. But yeah, one step closer to the first champs finals for them. We know that Crashes, you're baiting. We're never going to buy that. But of course, pound for pound, this should be very comfortable positions for every single one of the players on Fnatic. I need free in stepping up. I think that in the last couple of battles, he's been having a terrible time. But there's memories of moments like this from years before. For Mako, the closest he ever went to a champs final was against Crash. ไม่มีเฟดที่เหงาเลยนะดันไป A very different man, a very different player now, but that opportunity has always eluded him. He's always spoken about wanting for Mako to finally lift that trophy. Had to watch Genji do it last year. Had to watch 2 other Pacific teams do it this year. Now, last chance to keep his team in this one. Now as a leader. Can Mako call the game that brings the boys to map 5? Let's go ahead and find out. Send it back to your casters. Here's Brent and Sideshow. Not a lot of players get tested quite like this in their careers. When you get down to these moments here where it's literally Fnatic in the driving seat, in this lower finals, now they're on the impetus here. The pressure is all on DRX's shoulders. As a player, listen, you might have experience of Mako up there, but you have young players being formed around this core. And now the question is, how are they going to survive under it all? The last 2 maps that we have here in the BO5, though,
are both maps in which you've seen DRX have 3-0 records at champs. Yeah. So they're very strong here against the rest of the field, and it's where Fnatic have been a bit more shaky. So I think if they play like they have done at the rest of the tournament, DRX can make it to a match 5. They can make it, perhaps, still to the grand finals. But it does come back to what you were saying, the experience, because being able to play like you did in those games that didn't matter as much is a skill in itself. You have to shake it all off. The pressure, the expectations that you're weighing upon yourselves. Entire tournament long, DRX have been taking it one step at a time, but with an early kill like that, it's all gone to pot. That's greedy, playing for the ult. อุ้ย Fnatic ต่อไปจะไม่มีคำว่าเก็บออฟบีอีกแล้วครับ positions like this in the driving seat, the ball in their court. Freeing they feels wait like to let he it has to make a skew. play. Yeah, and he's essentially almost overstepping himself, barely getting out of there. Escapes and flashback through the teleport, making it feel like it was his clone. Does Crashies clear this corner? He's been diligent, but he backs it up. เฮ้ย Time to be taken โอ้ in หวา by นเจี๊ยบ flashback. Potentially against a drone. They've missed each other. Now the onus on flashback to see what he can do. Pressure. Good timing. Showers control still there for the DRX. Good timing, perfect cut. Doesn't wait it out, just wants to take the kill and a shot straight away. White face in the end. Ghost aim. This is going all over the place. Doesn't matter how much you tip tap away. B site entirely open now for the taking. โอ้โหแคทที่มันเก่าเกิน Yeah, he's so deep, isn't he? And Mako, will it be anticipated? Not quite. แล้วเขาจักได้แบบได้ลึกจัด Doesn't expect them already to be that deep here. This is DRX getting cut out one step, one player at a time. And now in a 2v4 that will be a nightmare to recover. They don't know if there's a player deep towards elbow. Could be in any positions all around the site. And Crashy's still with a bunch of util to work with. Kayak with a flash. Fnatic pushing and pulling on the pistol round, finding those gaps and those openings. And how do you even play this? No smoke to work around here. Everybody ingratiated themselves into the deeper corners of the site and the map. Fnatic cleaning up easily as that, only one player dropping. Letting nothing slip here. Early beginnings for Fnatic themselves. And they're a team that want to close this one out. They don't want it to go to distance, not to all 5. I mean, this was just straight up greedy, I think, from Bane. Look at the wide swing, though, from Crashies. Yeah. I mean, that's confidence. That's a player with experience who knows that in big matches, people are just going to shoot too early. They're not going to settle their aim and go for a steady kill. And he can mess with people like that. I need a drop. He's now picked up a Phantom. 3 rifles available for Fnatic in this round. Looking to try to put some pressure over here. Yeah, it's a deep TP through the T. It's a weird one. See the gate crash behind. I'm not sure that Fnatic got the read on that either. Potential for flashback to end up in a weird position. Every stack of bodies over the water. Fnatic are trying to make sure that this one lands safely over towards the A site. Kayak again, asserting himself, full control over towards that showers area, and it's a fake with a TP. Looking to re-clear this one again. Needs to be held into the smoke, and right-click and a recall. Not enough to treat. He can dissuade the plan from going down. Fnatic are the ones now once more in control. เอาไป1 ดิ้ง Don't know where these players are lying. Salvos as well going to be meeting. Top of that. C's collected. Right-click there. Hold on, that's a saturator. Does connect. Pulling to landing right now. Pulling apart these players. It's going to be up to players like Kayak to see if they can do anything about it. TP backing away. The Prowler forces the issue, but again, the issue is weaponry. Mako does have the rifle. The tap to force the pull. Kayak again might be expected onto that position. A bit of spam forwards. Again, these kills being rattled across. DRX doing a lot of damage, but it's left up to Mako. The spike already ticking far too out of range. Can't play for the win, but he can play to do the damage. Just making sure that Chronicle goes down with him there. At the end of the day, it's just about that economic damage. DRX looked like they had a chance of being able to get that through, and it shows you how powerful some of this util can be. Because as soon as they landed that saturate, there was an immediate follow-up possible. But here, Fnatic are not going to have the greatest buy heading into the next. They bought 3 rifles there that they were hoping to take with them into the bonus round, and they can't. Boaster actually forcing, which implies he's going to, I don't know, run a Judge or a Stinger or something next round. So they've actually got quite a bit of weaponry to work with, and back to the pistol round idea. White face, that's way too many players to deal with. Another jail card called here by Hyunmin. He's going to be backing all the way out. And flashback coming to reinforce.
Hold on. Have a fight in showers. Orb tapped, given up and conceded. They want Kayak Soul online ASAP. Deep drone has to saturate refight caught for TP. Alba they've left Alpha out in the middle of nowhere. Boaster! What a step up from the IGL. He forced the Bulldog and he's come away with a potential round win. แต่โบสซ่อมให้ Look at Crashies. Look at all the space he's gathered towards the back of A. Freeing is on an island. He is. สำคัญเลยครับวินนี้ Tight in the corner here. โบสไปรอ defeat. ไปรอเพื่อนมา Here's the pressure. Here's the footsteps. Wall goes up. เด็กหรือเปล่ามาดูกันนะ Crashies all the way around to the corner. It's getting cleared out. They know roughly the position. Gotta suspect that something was up, especially with Crashies in such a deep spot. And none the wiser. Mako again. ไม่เอาอะไรแล้วครับ Pistol round, rotating back to the site. Conversion. น่า Doesn't เปิด realize มัน how deep somebody เทค is. เลยเมื่อกี้ Crashies is just pushing the very limits of what he can get away with. I think ever since map 2, he's realized that there are gaps in what DRX are doing, whether that be to do with their micro or their macro, and he's testing the very limits of it. And he's getting away with murder. The kind of things that you wouldn't expect players to be able to do in less tense environments. Sure, big games like this, normally you're thinking about the safe play, not one to take risks, but... But if you can take the risk, if you're the kind of person that's got the experience and know which risks to take, there's also more mistakes being made in these kind of big games. There's more gaps, actually, because people do tense up, because, you know, you run out of mental bandwidth to be able to cover everything. And here, the gap was all the way through lamps. Nobody from B rotated over to try to pick that up. They're just left freeing in showers. Already seeing difficulties here for DRX. For Fnatic, it is a dream beginning, potentially a closer of a map. To secure a ticket to the grand finals to get their fated matchup against NRG and a chance to potentially get their hands on a trophy that has always eluded them. They've already done the best that they ever have at a champs. First year, they made it to the quarterfinals, then they took a step further. A step further again and made 4th in 2023, and then slid back, and this year, podium finish at the very least. But eyes on the trophy. See the disappointment on the DRX coaches' faces there. Not happy with the way that their team's playing it, and it makes sense. Kind of like a flashback taking the duel over towards showers, flashback getting the worst end of it and having to leave. The rifles just chewing them up. DRX players, it's going to have to be real precise, sharp shooting on their end if they want to see if they can find a way back in. But that orb is conceded, given up, and that's a dimensional drift now earned. It's the danger, especially with these compositions on Bind, easy access to the orbs. You see the ult start to get generated, the war chest brimming with them. Big one, Hyunmin spots it. So Dash to try and disengage away from that, especially with the C's and a snake bite just in time. But looking like he might want to take a fight forwards anyway. Saturates there. Prowler meets Prowler. Salva's at the back in a dimensional drift as well. This is highlighting the position. Hyunmin, he's not sharp enough, not quick enough at all. Needs to be that back of the Bane's position completely highlighted. Pinpoint accuracy pointed out by that dimensional drift, and now you're seeing it. I mean, Fnatic are just, again, all the momentum behind them, the wind in their sails, taken from Haven to now, all the way to Bind. Yeah, they're running away with things, but I think there is a small silver lining in this round that DRX, the pressure over towards Garden, did actually force out that dimensional drift from Kayak that they accessed by the Showers ult orb earlier on. So, Fnatic at the next rifle round, the one that really matters for DRX, are not going to have that huge ult to be able to turn the tide, or rather keep the tide going in their favor. It is obviously a disaster start for DRX, but I guess my point is it could be worse. DRX, though, next round, need to find the adaptation. They could try to run a Showers crunch, right? Fnatic have been baiting that they're going to take over towards Showers repeatedly, and then when they're tapping the ult orb, it is Kayak. He's probably still going to escape, but at least you keep control of that area, especially if you do a crunch with your Yoru and you can then TP back over to B. You've got to adapt to what your opponents are doing. And right now, Fnatic are saying loud and clear, we are taking Showers. Another round, same idea. Nobody set up the crunch. Nobody really set up the fight. Hyunmin's just sat inside a Astra Star. I don't really know what's going on at DRX. They need some sort of hit back, okay. Sure. That's one way to do it. If just the hit the shot. Hitting. Might be signs of life yet. Hyunmin, you are hard committed. Let's get the info he's looking for. There was a smoke blooming in his face just before. 2 recall stars. He might be tempted to push back in.
those recalls might make him think that Fnatic have left. Looking like it, but no. ไล่พิธีการครั Pull บ back and away. Well, I think partly the Game reason whyยังไม่จบ they're happy here is because Bane's jiggle peeking towards B long and getting them good info. So it feels like it's still going to end A. Crashies, hold on, what's going on here? There's fights to be happening across the board. Towards this A site, Sowers are sent flying forwards up into Lamps. Hyunmin, hand committed, tight, and that is insanity! He's up for an ace and around like this! And he's pulled them straight back into the game! นี่แหละ What a timing for it. ใจมาละ They needed an adjustment. I'm not sure they โอ้ even ยิงได้ had วอร์ม an adjustment strategically. But he just went out there and killed all มี five แต่ of หุ่ the นยิง players นั่ on นแหละตอน Fnatic, เนี้ย so that I ที่ guess เอา will กลับ get มา the ได้ตอน job นี้ done. Brent, still though, no one on DRX out of their seats. No one on DRX, from what I could see, particularly popping off either. A quite reserved reaction from Hyunmin. Acing to get the first round on the board. To fend off being eliminated from champs. โอ้หุ่นมินเมื่อกี้ศูนย์นี่ว่า To a play like that, then when are you going to be reacting? I think it spells it out quite clearly. God, he's looking for another fight again. He's just sat inside these Astra Stars. He got it done versus Paper X. DRX played against them the opening match. It looked like Jing was going to be running away with things, and it was Hyunmin to step up. Oh, he activated. He bought enough time for his team to lock in and shake off the nerves. He got 20 kills in that second half. Yeah, he definitely did. Here, though, they've lost B-long control, which I think was crucial for Bane to be able to get that info in the previous and get a 3-player stack on A. ชิบหายแล้วเน็ตแดง Messing ว่ะ around with the teleports. Fake pressure. Yeah, well, Flashbacks is real, though. He's committed to this one. Chronicle's watching. Chronicle's watching, and look at that. Primed and ready onto it. It's picture perfect with a crosshair placement, and even posted his attack side up, laying claim to his life. There's only so much you can do from a spot like this. Hyunmin might be forcing the issue again. Sidestepped. Out of the eye of it, at least for now. Nightfall's going to be sidestepped. Horn forwards again, sees close quarters. Crashies, more than ready. It's going to be that 5th round added up to the tally because Fnatic are not done yet. Picture perfect response from Fnatic. One blip of Hyunmin acing and Fnatic straight back into things. Real calm. As soon as the teleport noise is made, it could well be a fake, obviously. That's what happens when you have Yorus with clones in on bind, but Chronicle tucked into a corner, make sure that he gets the punish onto Flashback, and then the attack side up that Boaster loves to bring out on this map. Punishes an info peek over towards short as well. Mako has had the wrong read on where Fnatic are ending every single round. I guess apart from the previous, where Bane was just jiggle peeking B-long. I mean, credit to Fnatic as well. They're throwing in enough misdirection. Yeah. TP in, the deep drone into showers, making it feel like it could be anywhere else. And look at it, the info peaks. Yeah. It's just DRX trying to put together a clear picture of where Fnatic are. Punished for it. You're playing right into the playbook of Fnatic. There needs to be a timeout, something to cancel out this momentum. And they will deliver. Hitting the panic button here is DRX because this is your last chance. You can't let a team like Fnatic just run all over you. They will take that opportunity all the way to the bitter end of the finish line. And what I'm worried about here, Bren, is that it's not just that DRX are losing and they're down 5-1. They haven't really changed too much. No. They're still trying to do the same kind of stuff where it's like one solo player contesting over towards showers, no attempt really to crunch, still trying to do the same game plan of Flashback going into the sand TP. They're not reacting and responding to the changes that Fnatic are throwing out there. They're just running their own style, which is fine if it's working. Terrible idea if it's not. Hyunmin's ace has given him the ult, so that at least is a tool to be able to work with. But you know coming out of this that Boaster's going to twist things around, right? You know coming out of Termi's timeout, it's an opportunity for Fnatic to try to land a curveball. Something weird. Sort of idea to get them back on track. The last two BO5s that DRX played, very different teams. I should say that to start. It's only Mako really that remembers those games. But they both went to 5. So in spots where DRX has made it to a 3rd place at champs, semi-finals before, they've been able to go the full distance. Here it feels like they're running out of gas. It's that question of best of 5 territory. They have those hidden reserves. Can they pull and dig deep? What's the adjustment here? Bane taking a slightly deeper line.
over towards B Long, just getting in front of the Viper Orb. Still Hyunmin solo contesting showers. The only major difference is that Flashback's tucked up a bit closer in short. Not broken, 2 plays lying in wait. Bane, he's trying to make a play! Util into the hands, tries to adjust the aim, it's crashes! Left to contain, it's an even trade out. It's a very solo effort though. It is, and it's all feeling like heroics. Nothing really joint together from DRX, but maybe heroics is what it will take. Flashback. Alpha gone. Out of the fight for now, but that operator still deadly and still goddamn dangerous. แมนยูนับ2 Close to get his weapon into his hand, you're playing right into the palm of his hands. Flash to reclear. So DRX with some information. Mako holds strong. Makoed up. Way out to the open with the smoke dissipating. He spotted this player out. Dimensional drift forward. No way! Sorry, it's all gone wrong. How has Boaster managed to punish Flashback there? Chronicle forwards taking a step, but this is free and crosshair placement impeccable, but it's a guessing game. His Boaster could be landing anywhere. He's gambling onto the A side, excuse me. It's freeing, is going to be left wondering now. Wipes the sweat off his mouse hand and gets the plant down with 10 seconds left on the clock. 10 seconds. Freeing, fairly far away. Boaster not with a great weapon for the job though. He's still going to be left guessing where could he be, but he's taking risks now to reposition. โอ้แล้วโบ๊ทเป็นสไน Has stars to work with, can delay the plant. Big reposition. Wrapping all the way around. Here's it. Concuss into the pull. Disrupts it enough and buys him time. He's going to move on. It's knife out behavior. And Freeing still left guessing, but he's guessing incorrectly. The gambit going wrong. Smoke up, propped up. Showers at the TP, but that is going to be the snake bite. เฮ้ยต้องรู้แล้วหรือเปล่าตรงนั้นไม่มีนาน Unbelievable! Oh, within a fraction of a second, just as he's about to die, acid creeping up, melting his ankles, he lands the shot. Top fragging for Fnatic. What's going on there? It's Boaster. Oh, he's outplayed him. Having an absolute life game. Oh, life out, anticipating it. Oh, he's done him. He's 8-3 right now. When Boaster's ทุกคน playing เชื่อ like เรื่อง this, ท้อง there ผู is ก no หรือเปล่า stopping Fnatic. ไอสัตว์แม่งผู Boaster กหนั with ก the attack up on bind. Actually an iconic เดี๋ยวทำไมผม combo. ท้องผูกทีเดียวมันมา 6-1 เลย History โอ้ with it. โห Yeah, ulting. ไหนพี่เอ้ยบอกว่า DRX ไง Sheriff's to work with. Freeing's got ไม่ a เดี๋ยวเจอ stinger. แอสเซนต์ The Viper's pit, but it ไม่เจอแล้วพี่ Pure เอาไม่ได้แล้วหรือเปล่า desperation it is. ไม่ได้ They're แล้ว also just not doing anything different at the start of these rounds. I guess this time with the pit, they've managed to double up in showers. But ใช่ they're just allowing ที Fnatic to DRX run their ไม่จะ game นับ2 over and over again. tap to bait. There's no อยู่ดี refight. เกิดเห Alpha ตุการณ์ having to pick up the orb. He's ไม่ got คาด his ฝัน ult now. It's just got to be ใครอยู่ใน shots ไซ lit ด์บี with เมื่อ the กี้พี่ออกมา sheriffs. เฉย ท้อง เลย ผู อะ ก Form ท้อง factor. ผูกเฉยเลยพี่ไม่ค่อยกิน DRX ผักเลย putting ท้อง so ผูก much reliance on their พี่ players โบ๊ท to อะ deliver with the ไม่ใช่ฝั่ง mechanics. DRX กันลืมไปแล้วเมื่อกี้ โยนเหรอเมื่อกี้ Mechanics just isn't enough Man, though. man, Against a man, team happy, like Fnatic. Prowler forwards. Catches that contact. แต่ไม่ท้องเสียนะ แค่ท้องผูกเฉยๆถือว่าเป็นเลิกงามยาม The ดี way that Fnatic are working, about access to the orbs the entire bloody time. Drone's good. Saturate there, just onto the one, and it's being covered here. White face, white swing. Shots need to be landed, but they don't have the guns for it. It's a dynamic duo. GG Flashback ป่ะอย่างงี้ and Hyunmin. They collapse under the might of that pressure. At this point, it's looking like an inevitable 7th round added up. GG แล้ว Freeing has a gun that he could try spamming with. Plant's not down yet. นี่อ่ะ Oh, God. ทำอะไรก็ดีไปหมด It's fate firmly on the side of Fnatic with plays like this. But they haven't stopped. DRX have been out here running the lower bracket this whole tournament. เมื่อกี้พี่เอ้ยเน็ตหลุดเหรอ Taking down ใช่ top seeds, left, แต่ right, ไม่ and รู้เป็น center. เป็นไรไม่รู้สัญญาณมันแดง But against the greatest team that we have in Valorant, they are coming up short today. They're looking out of their depth. มันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะรีแคปหน่อยดิงงไปหมด More confidence, more confidence. More confidence. More than that. confidence. Listen, The confidence difference couldn't be bigger. the energy's there, and it feels like an inevitability at this point. DRX, they don't have those hidden reserves. Finally, Bullet something deep, different. This is it. It's a horn play out of the TP, but Flashback taking it one step further. He feels like he needs to take that necessary step. Almost dying for it, More almost confident. punished. More Barely alive. confident, He's going to man. be limping into the nextยิงไม่โดน engagement. Reposted up. Yeah, Prowler to try to get him on the line. 2 players, double Prowler, broken early. Bullets are raining. Chronicle, he's hunting. He knows he's there. Caught into the corner. The defense from Bane. Horn broken. Sees there still. It comes down to the reactions, and he can't handle it. Not against the heat that's being turned up. Crashes. ป่ะ He
knows what it takes to deliver a team to a grand finals, especially on the biggest stage of the year. And Kayak can just lie in wait. It's all too predictable. It's all too easy. โหแล้วบอสเจอบอสครับโอ้ The DRX are left scrambling, wondering how the hell do we fight our way out of เดี๋ยวพี่ this เอากี่ one. วิแล้วเนี่ย Mako was back against the 49 wall. 18 โอ้โหผมไป41 40 39 จบ He's นี้พอโก hammering the nails into the coffin with every single kill, with every single round. เอ้าลูฟี่อิงคัดเฉย Again, Miracle plays. เดี๋ยวมันเร็วไป ordered up, but can freeing deliver. One player found, 3 more to deal with. TP's misinformation sowing it into their minds, and what a flicking adjustment again. They can't be หนึ่ง stopped สี่ at คัด this นี่ต้องดิ point. สแบนแล้วนะเนี่ย It's Fnatic with Dick that Bad. destiny. They want that for a grand finals. They want that placement there. They want access to a trophy that they've never been able to lift before. They can feel it, can't they? The confidence in which they're taking all of these fights. When you've played enough big games like this, you can tell when your opponent's starting to crumble. And you can keep increasing the pressure. DRX, for once at least, try something different. They tried to pop through that teleport over towards Showers, see if they could set Flashback up. But then the refight trying to get Flashback posted. พี่โบ๊ทดูซีเน็ตมา ขอบคุณโดมิจังนะครับสำหรับ37 เดือนขอบคุณครับ It couldn't be much worse for them, and at this point, they have to put in everything because you have nothing left on the other side of it. They're obsessed with Showers. DRX determined to try to hold this area. This time with ด้านบุกแล้ว smoke, ด้านไป locking it off. And immediately Fnatic realize that something different is happening. Start to take balance in a different direction. Just maneuver around it like water flowing into the cracks in the pavement. Oh, Peak timing. For a moment there, could have been Mako going down. And this Viper Orb that's been in Bane's face has been horrible for him too. Chronicle keeps putting it up and down, limiting his knowledge and information that he's got access to. It's incredibly static by DRX. Weaker guns, but not willing to take a risk in a moment like this when it could turn it around. ค่าดู No switch up, no change in the confidence. And Armageddon's going to be waiting to layer it down. That's a red carpet rolled out behind, and a deadly one at that. Horn's going to be dealt with. Snakebite as well to follow up, and a C's close quarters. Kayak is in and through, and oh man! Heads are turned, and they were not ready for that. They had no clue. หมดจดแต่บอกเลย Kayak had an easy entry. Shooting players in the back, the side of the head. ใส่เคลียร์100 Bane and Freeing left reeling. And the retake just has no hope, surely. แล้วไปหมุนไป Sheriffs, Kaya going so wide. I mean, this is just mad confidence. It's done. The dreams for DRX, carrying the pride of their nation on their shoulders, the pride of Pacific. Looks like it will be ending here. It's Fnatic who are writing that next chapter, and they're using the blood of DRX to bloody do it. It was Chronicle, actually, who we just heard say that they felt like they crumbled under the stress against NRG. Remember that for all that we talk about Fnatic being in great positions, ถ้า Fnatic มันเข้าไปแล้วแม่งได้ที่2พี่ว่ามันจะเจ็บช้ำน้ำใจกันนะ But they have so much experience in big BO5 games. ใช่ขึ้นมาทุกที มันได้ที่2ตั้งแต่อะไรบ้างนะ EWC ใช่ไหมโตลันโต doubling up this time with the Viper over towards Showers. Slightly different setup where Flashback picks up Hookah and is able to teleport away to A if they need it. As an operator, they've not at any point tried to fight Hookah aggro. Bane now trying to grab information over there. It does seem like a good defensive swap.
I like the adjustment they've made. It's round 11. You're down 1-9. Too little, too late. It feels hopeless. สงสารพี่โบ๊ท Stacked against you. DRX might have them themselves, but they've never been put in a position to use them now. Drone forwards. Pressure applied evenly across this A site. Freeing and Mako are going to be asked the most. Can you hold back the onslaught? Showers control. Vitally important. Salvos to clear on at least one side of it. Orb up. Trying to make it difficult to tell when they're actually going for a big site hit. There are huge ultimates available for DRX. Mako's waiting, trying to figure out when to use his smokes, when to use his molly. And then, of course, he's got the orbital strike in the back of his pocket too. 30 seconds left. Star's going to be dropped down out of Dimensional Drift again to layer out a path to success. Or even the Cosmic Divide is seeing it. Everything being used. Conversion pass to slow down the approach. It's a flash in the face of Mako. He can't withstand it. It's too much. He turned up all the way. You're out of the bloody pan and into the fire at this point. It's up to Hyunmin to see if he can deliver it. Nightfall, ults, everything being invested. It's a last hurrah and a last chance at that. DRX, they got to win this out. They need to do it now. Bullet through the box. That's another kill claimed, and it's going even at that with a 2v2. Another flash still. Rapid action. Stars lay it down. It's never ending. The pressure being pushed. One tap. Forces it to pull, finding it. Seconds being bled out. Stun connects. Chronicle slinking in from behind. โอ้โหพี่คนนี้ขึ้น And he's hunting for that chance to gain another trophy. They're just not worried about anything. แล้ว DRX เชื่อสุดใจเลยว่าไปอยู่นู่นหมด Scaling with the spike, and then the post plant walks fully through lamps. สนายพี่โบ๊ททำงานอ่ะ สนายพี่โบ๊ททำงานจัด Because he's not scared about being punished. They know they're going to win. Boaster's running out of dance moves. Not enough emote slots at this point. It's 10-1. One more round and a half, but เฮ้ยเสียงอะไรวะ demeanor is just ได้เสียงกันปะ dumps for DRX. พี่ได้ยินเสียงแบบตึ้งอะไรอย่าง Nothing งี้ is ปะ done is working. ไม่ได้ยินนะ Aggro play, wide face at that, but straight into the operator. It's a missed shot for Boaster. Every time they try to take the fight, somebody on Fnatic just backs up. เพื่อนยิงหมดเจอ DRX ไม่ถึ never ง get มือ that เลย clean engagement they're looking for. ลาดบอลได้แต่ Meanwhile, ยื they นมอง lose space elsewhere. อัลฟาโดนพี่โบ๊ทมัดโอ้โหไม่ได้เล่นเลย That's a really good คนอื่นเล่นหมด indication of Bike defaulting. Kayak's a fight taken. It's just a stun off the contact. Even if Kayak is alone, it's a gate crash to get out. There will be no trade in sight. And again, risk to be taken. Freeing. Stepping forwards. Might be able to catch the timing again as back's turned towards him, but he fires too soon! And he's lit up on either side of things. Kayak rejoining the rest of the pack. One last chance here, but Maka's not even going to get it. With the molly layered down, a short control is theirs. Time is ticking. It's Fnatic that are working him like a fiddle though. ตึงตึง Gunman forwards onto the angle. It needs to be sharp. Needs to be more. Stunned up into the corner. Alpha takes it. Bane towards the back. It's left into that 2v2 for one last chance to really correct the course. Fnatic sidestepping, dwindling into the fight. Damage done to all of them from behind. Mako gives him a lifeline. A shot in the dark, but they have to follow it all the way. It has. ลองปิดหูฟังดิว่ามันมาจาก Here, it's a nightmare scenario. เสียงมันเหมือนตึงเหมือนวินโดว์เลยน่าจะ GG ว่ะ 12 มันไกลเกินอ่ะ GG แล้วหรือมันจะไม่ GG วะ
รู้แหละเสียงอะไรรู้แหละมันเป็นเสียงเหมือนแบบมันเสียงในหัวไม่ใช่ดิเสียงแบบคนเล่นกีตาร์อยู่ไกลๆอ่ะแล้วแม่งดีดอยู่คีย์เดียวอะไรเงี้ยเสียงบ้าจริง We all remember that Masters Tokyo. เสียงเดี๋ยวคนนี้ขึ้น104เลยจดพี่เอ๋ยเลย Couldn't be more different on both sides. And now it just falls to Fnatic to close things out cleanly and not give DRX a shred of hope. Like most comebacks, it's going to have to start with a pistol round, but I'm not going to sell you it just yet. Looking all too insurmountable. Yeah, it feels very similar to Corrode, where Fnatic were just completely in charge. Timer ticks down, though. Game is afoot. Pressure on immediately here. Deep Horn, Hyunmin wants to take that line. Most will catch a contact to most of that one here. It's immediately going to be blooming that smoke in their face, making it difficult for DRX to get any sort of foothold. เจอยิงไป3 ตัว The furthest one in over towards Showers. อันนี้ไม่ใช่เล่นไม่ดีนะ ไม่ได้เล่นเนี่ย ไม่ได้เล่น ไม่ตกถึงท้องอันนี้ Inexperienced player looking to try to get a bit more confidence, taking the challenge. Out there, he's eager for that fight. Feels like he has to redeem himself, perhaps. What a util collapsing onto a short, deadly trap, and even deadlier still. There's multiple layers to this. Players lying in wait like crashies. Yeah, they let X gone though. That's freeing forwards, but no follow up onto Hyunmin. This is disjointed at best. Yet DRX is still making the best of it. Find their way forwards. Smoke dissipates, and with it the kills are claimed and collected. Corralled up. มาแล้วครับ It all up. DRX เจอที่แอสเซน not finished แอ yet. สเซนแรงมาก ดูพร้อมเลยดูพร้อมไงแอสเซน And now bringing a flashback combo together. I'm not even sure that he was intended to get that opener. That looked like he was aiming for the clone. Either way, 3 in with 3. Flashback follows up. And DRX give themselves ไม่ได้เล่นจริงหรอ a shred of hope. นี่ขนาด เฮ้ยเนี่ยตึงเนี่ยไม่ใช่เสียงกีตาร์แล้ว But we were talking about Corrode and they just never even materialized. No, and now it's all about just making sure that you have no weak spots, no sore spots, making sure that you clean out around like this as best as you can when you have that weapon in your hands. Mako, sure not to get overwhelmed. Could have been deadly. Seen Fnatic ไม่ใช่คอมมี่ดิมันเป็นตอน multiple times over the course of this series so far. Yeah, this one doesn't look เห็นไหม particularly likely. เหมือนคอมแม่งเออร์เลอร์คนจับกล้องอ่ะ Important that you don't allow a big ult snowball to happen, but Marco's you're not too worried about. It's this buffer. Yeah, it's this kind of dive in. ไม่เนียน That Mosa will have been prepping for. We saw the prep come out on Corrode. I think that's the most similar map in terms of drawing นึกว่าเป็นคนที่คอม But Fnatic were really ready with some crossfire setups to try to punish the way that Hyunmin and Flashback want to get in. If Fnatic have done that level of prep here on Bind, I mean, the game should already be over, we just don't know it. But 10-4, a 6-round การแข่งเกมหนูไม่ค่อยเข้าใจแต่รู้สึกว่าเวทีนี้นะเวทีสวยใช่เราต้องมาดูนะเกมมันโคตรหนุก Fnatic that have pulled it off. แต่อย่าไปเล่นเองในช่วงเนี้ย That's a rifle. Has to be reclaimed. โดนไปโยนทิ้ง away. Ghost is there in time. โยนปะ Freeing. Crashy's desperately just trying to throw it off the edge of the map there, I think. He did it. ได้คืนปะ มันจะได้คลาสสิกแบบนึง I don't think he managed to get the rifle มัน back. โยนหมดเลยนี่หว่า เอ้าแล้วไปเก็บคลาสสิกมา So this is the first test for Fnatic.
maintaining composure and dealing with what DRX have got to throw at you. Off the bloody map, man. That's the state of mind that Fnatic are in. They feel like they've already won. Yeah, spirits are high. I think everybody watching feels like they've already won as well. The question is whether DRX can make it down. Yeah, they're going to have something to say about it here. Flash and a horn. Lines it up in the face of Crashes, but he does break it in time. Prowler. Prime. เนี่ยเสียงมันตึ้ง That's a miss onto the corner. อยู่หูขวาเนี่ย Flashback being inserted. They're ready to go for this crunch. Look at Alfier's position. He's just backed it up now. He was thinking about going through the TP. Lash Prowler, and there's a squeeze occurring. Out from the short angle, double dash up towards the top. Kayak. Tight to getting actually escape out of that spot. So the spam is enough for the Traces. Chronicle forwards again. Chronicle. Oh my god. My god, man. Flashback now is going to be forced to answer back as best as he can in a spot like this. But it's อะไรอ่ะแล้วพี่เคิลเขาแบบอยู่ดีก็ระเบิดฟอร์ม A man like this, and he's rising to the occasion, to the chance and the challenge to take it all the way. He's a guy that just seems to get better the more the pressure. พี่เคิลมึงเล่นไวเปอร์ส่งพลังยี่ห้อ He's been on winning rosters time and again. I feel it. He's actually going to terminate them. 16 and 6. Look at some of these shots. How sharp and quick they are. He's just locked in. He really is. He's in the flow state. จอแล้วดิ จริงไม่เล่นดูเตะเราขี้เกียจถ้ามันปรับแล้วอยู่ยาวไปอย่างอยู่ยาวนะแต่ The bonus round goes nowhere for DRX. ลำบากไง Really one last hope at making this snowball a reality. วิธีใหม่มันอยู่ยาวแล้ว It's doomed. เข้ากี่ทีก็เป็นแล้ว Finished, done, dusted. It is your year done. Despite themselves setting low expectations, coming in as the 4th Pacific seed themselves, trying to take it one game at a time and having fun with it. ป้าไปแล้วว่ะ Despair is creeping in. Yeah, you can't help but hope for more when you get into a position like this. Exactly, and then it all just becomes a little bit too real. Even if you were playing with that house money, bait and switch. อยากจะวัดกับพี่เคิลตอนนี้ไม่ไหว He's becoming the Terminator. Flashback, reels back, grabs an ult orb, 2 away though still. พวกนี้จะมีแต่ตำนานครับถ้า Not แฟน close ติด to ชนะแบบ providing นี้ that opportunity for his team to ไม่มี engage. แต่แบบช็อตแบบว่าขโมยวินอะนึกออกไหมแบบ individual skill Jiva อะ winning a bunch of them against Fnatic. โหดมากอะ Got to go through a nasty crossfire setup here. เนี่ยแฟนติกมันมีเยอะด้วยดิอะไรที่แบบนี่ไงมันมีด้วนวันนี้ด้วนเลยฮะ โอ้ไม่ใช่ มุมดีที่มีทุกราวดีกว่าแฟนติกแม่งก็เดินเข้ากันไม่เข็ดเลยโดนทุกราวไม่เข็ดโดนเท่าไหร่กูก็ไม่เช็ค Alpha creeping from behind. He's found it. มาแล้วครับบอสดิ่งเลยเมื่อกี้ ปองจินอูจะได้โชว์หรือเปล่าหลับมาทั้งเกม ไม่ได้เล่นอีกแล้วซองจินอู ซองกูไม่ได้เล่นอีกแล้ว นั่งนิ่งเลยไม่ได้ยืนเลยไม่มีผลงานยืนไม่ไหว And Fnatic get their way เมื่อกี้โบสหันมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้โชว์ They have 8 opportunities to close this game out in a 3-1 fashion. Not even seeing the 5th man here. And go on a rematch with a chance for revenge against Crashy's old team. The crowd behind them. DRX desperately clinging on. จีว่ะ But this man โดนเฮกันจนเล่นไม่ออกเลยเดี๋ยวแฟดแบ็กต้องงันไม่ตายมาได้ละ Dream close to dying here for DRX. Flash forwards, aggression, name of the game. The weaponry not good. Judge's thing is rifle in hand, a Spectre, maybe the trail at the end. Dimensional drift earned up. It's all or nothing now for DRX. Taking it forwards here, but Fnatic gearing up themselves. Down into a short angle. Kron spotted out, outside of it. That's a Judge in your face, and the trades are coming in. They're fast and ready already. Ben. He's running all over them, but shots in the back, shots in the dark. ซองจินอูฟักแม่งไปหมด Young Crown Kings are looking for that final trophy, that final throne that has always eluded them. They are coming for NRG's neck. นี่ไม่ติเข้าชิงว่ะบ้า An opportunity at revenge well earned today. พี่เคิลระเบิดฟอร์มถูกเวลาด้วยนะ After these squads had gone back and forth across แต่ history. ว่าสุดแล้ว Monaco, a
นำเบียร์ DRX ชุดใหม่มาขนาดนี้ก็เหนือความคาดหมายเอาง่ายตบเป็นเล็กได้ถือว่าคอมพิวต์ละไปเจอมีโคสตองเด็กพี่เคิร์มโหดมากเลยว่ะแต่ Fnatic ได้ราวที่แบบอินดิวิดวลเยอะมากเลยเพลเยอร์แต่ละคนแม่งแบบโหมันเสกFourth seed for Pacific coming into this. Yeah, and equalizing their best tournament run ever, which was a champs in 2022. But Fnatic, you're right to put the focus there because นี่เคยนี่สร้างงานเสมอมานะตั้งแต่ทีเฮดเย็นเป็นเล็ก as you would expect, like the goats that they are, super experienced, an incredible squad, able to rely on pillars like Chronicle and Crashies who have been in ไม่ต้องถึงมือซองจินอูเลย แบบนี้ ซองจินอูกำลังแบบเดินเล่นอยู่เดินเบ่งกล้ามอยู่เอ้าชนะแล้ววะ เจอเบลุจัดการให้หมดเลยไม่ต้องเล่นเจอลูกน้องพรุ่งนี้ NRG 3-1 Fnatic 3-2 ครับแชมป์แก้แค้นพี่โบ๊ทจะได้จับถ้วยสักทีหลังจากที่2มานานAnd so being able to turn around those massive maps, Sunset less so, but Corrode and Bind, they stomped today. Absolutely dominated. It's pure showmanship, domination from them. But for now, we're going to set it down to the stage for the Verizon post-match interview. Fnatic est en grande finale. Fnatic in grand finals here in the MEA. And I'm going to have to grab the hero of the day. Chronicle, you're going to be back at signing very soon. First of all, congratulations. What an insane performance, aura farming everything. And I need to tell you that it feels emotional to see you back on the grand finals at Champs. It has been so long since the last time. We know that ใช่เหรอมียิงด้วยเหรอ pointed after your match against Energy yesterday. Yet 4 คนละ today ยิง in ว่ะ such a big fashion. So what was the เฮ้ย secret เล่นเกมแล้วเหรอหมอนี่ ได้ like that? Fnatic always come back. ผมไม่ไหววะช่วงนี้ผมดรอปฟอร์มดรอป โอ้โหพี่เรียกว่าไม่มีฟอร์ม คือสภาพผมเหมือนซองจินอูเกมเมื่อกี้ เอ้าเขาเรียกว่ามีของแต่ไม่ได้โชว์ มีของไม่ได้โชว์ เอาตอนนี้มี3แล้วเหรอ And since 2021, we've been following you, and we've rarely seen you as emotional, as concerned about doing good for the boys as this year with this roster. So what makes it so special to make grand finals with these boys specifically? I think, honestly, I'm just happy for us. User joined your channel. We had a rough start towards about this year, like literally มาสักเกมก็ได้ one of the worst kickoffs for us. เอาไงเลย And we come back to the stage so good, like a lot of second place international tournaments, and right ดี now ครับแต่พี่พยายามไม่ดูแล้วเดี๋ยวนี้ ว่าจะดูเหมือนกันวันนี้เหนื่อย it honestly feels insane. ๆทัวร์นี้เลยขอพักหน่อย พักทัวร์แชมเปี้ยน พักทัวร์ที่แบบไม่ควรพักอะ pour ses coéquipiers. Donc pourquoi avec ce roster-là en particulier, je suis User joined your channel. Pour mes teammates. On a eu un kick-off compliqué, un des pires kick-offs forcément de l'histoire de Fnatic, et du coup on est trop fiers. Do you want to say something in French maybe? No, NRG, we're coming for you, and we're gonna be ready tomorrow. The crowd is with us. หาย เฮ้ยโบเตอร์ปลุกใจว่ะ รีบัชเอนาจีนี่ว่าเอนาจีเฟรติกแต่แบบกูแอบเสียเปรียบอ่ะ โอ้แต่หูแบบภูแฟนติกเยอะมากสำหรับภูเนี้ย แต่ผมรู้สึกว่ามันโดนแบน2 แมตช์ใช่ไหมมันทำเซตแบนแล้วมันโดนแบนเหมือนกันนะจะกลายเป็นโดนแบนแบบเก่งอยู่ที่เขาจะเลือกแผนที่อะไรอ่ะต้องดูว่าพวกนี้ Those 4-5 years of Valorant, what are you the most proud of yourself, and what do you want to show NRG tomorrow? ผมว่ามันเลือกแบนเฮดเว่น
our consistency. Like, you know, there's not that many opportunities to play in grand finals of champs. Believe me, I played it 2 rounds already. I played it second time. Energy ได้จะแบนทันเซกกับเฮดเวน To make it successful now. Wow, and we trust you. La question, on t'a vu beaucoup évoluer depuis le plus fier. Et ben j'ai déjà joué dans des finales de Champions. พรุ่งนี้จะมี2ตำนานครับตำนานพิเคิล4 ถ้วยกับตำนานไนท์อีธาน Match found. มันมีสักคนใช่ไหม ใช่กับตำนานที่2ของพี่โบ๊ท They have no idea how heartless I am.ไปได้มัตเตอร์โตเกียวเนอร์ติกล็อกอิน พรุ่งนี้ต้องดูว่าโบสเตอร์จะแก้โอดินเนี่ยเฟนาติกเวสโอดิน บล็อกไม่ได้โอดินดีไปอ่ะ มันเล่นแบบอันพีดิกเลยมันแบบบางทีแม่งคาดไม่ถึงอ่ะ Reloading. Reloading. User left your channel. User was moved out of your channel. Reloading. 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 แล้วตาผมยังล้าเนี่ยเล่นวาโล Destabilizing. Flash out. Dead. Dusted. Cutting their vision. Enough. อู้ Blasting. Making cover. โล่ใครวะ You're nothing. Seconds until stage change. Three souls. Blinding. ลูกซองอ่ะลูกซองสมดุลปะพี่เอ๋ว่าเกมนี้ลูกซองสมดุลปะเอ้าเต็มแล้วเหรอ ได้เลยพี่ ยังเอ้ยไม่เป็นไรมัน น่าจะเลสบูเว้ยโฆษณาต่อเนื่อง เขาทำไมค้างวะ เล่นกันเล่นไปก่อนนะพี่ อ้าวเต็มหรือเปล่า เต็มไหมเหรอ พี่เล่นไม่ได้ถ้าพี่เล่นผมจะออกให้พี่ไปดูบอล เกมเดียว อกไก่ปั่นของวอเตอร์วะพี่กินแล้วไม่มี You and me. โอ้ยมันค้างมากเข้าเกมอะทำไงอะมีใครเป็น รอ มั้ย แป๊บนึงพี่ชื่อพี่เข้าเก็บแล้ว New stage in 10. Stage 3. Stealing sight. Stealing sight. Blasting.เฮ้ยยิงเร็วจัง
โอ้มึงจะตันกันเองทำไมเนี่ยเพื่อน Stopping fire. ค้างแบบจริงจัง พี่เอาแคปเกมออกเอาใช้ Windows Capture แทน ไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยนะ ใช่ลองดูโอ้ลำคาญเชี่ยบีทว่ะเว้ย ต้องใช้ดิสเพย์หรือเปล่า นี่แหละของมึงเนี่ย 10 seconds until stage change. Blocking sight. Final stage. สลับ อะไรอ่ะ กลับได้ปะ The hunt begins. Who's next? เดี๋ยวพีเอฟผมไม่มีเพื่อนพีเอฟ สลับกลับมันจะได้ปะ เขาเล่นกันไม่ทำ หรือ แล้ ว่าว ค้างเลย แป๊บนึงนะจะจบละ พี่ก็ลองดูดิถ้ามาค้างพี่ก็ตอบกลับว่า เอา Finished. They will cover. Let's go. กูเจอแต่สกิลเพื่อนแบบว่าโอ้โหปวดจะหัวดูมันดิ ดูดิพี่เอ้ย ไอ้เฮียนี่ เหลือนี่ยิงแมว โอ้โหเก็บไปซื้อพัตเตอร์พาร์ทดีกว่าไหม เดินไปแจกให้มันชนะไปแล้วจบ แมวมันลิมิเต็ดนะพี่ Three down. Cutting their vision. Feeling sight. Enough. ไม่ฉีก Four down. The end. Isn't just a healer. Rampage. No distractions. โอ้สัตว์เอาไปหนึ่งติ๊กพร้อมละ ในหัวเตี้ยหัวเตี้ยไปเข้าห้องน้ำ พี่อาร์มวอร์มอยู่แล้วพี่ ฮะ เหลือพี่อ่ะ โอเค Match found. เชี่ยว่าโลเจอห้องเร็วแม่งไม่ชินเลยวะ แอคเซนต์นั่นเลย เต้นเหรอวะ เพราะว่าพี่เอฟจะเป็นน้องจริง I am both shield and sword.
พี่เบสออนวาโลตอนดึกได้เหรอ เดี๋ยวรู้ด้วย ทำจริงอ่ะพี่ ทำติ่ง พี่ต้องถือออฟเดินไปกลางด้วยนะพี่ แต่คอมเปปปากภาพร้อนบอกหมุนเองแน่เอ่ยยิงไม่โดน I wasn't strong enough before, but no charges left. ดูคลาสสิกด้วยเป็นไง Reloading. ชื่อมันโคตรคนไทยเลย โอ้ยรูปิงก็ไทยแล้วผมด่าแล้วในซ้ายตัวหนึ่ง Shot down. โอ้โหสวยแล้ว บูดปะบูดปะ สโมกไปแล้วด้วย หนึ่งสองสามโอ้โหยิงไม่โดน เอาหลังมาหลังมา Over. เอาอยู่ในซ้ายตัวหนึ่ง กระสุนไปไหนหมดเลยเล็งหัวมัน ไม่ได้ตั้งเกาะแม่ตั้งโลดิที่ว่ามันจะมาเร็วกว่านี้ แม่งมาไวว่ะเมื่อกี้มันแบบว่าโคตรเทแบบหมดใจอ่ะ น่าจะเห็นบาร์แล้ววิ่งแล้วมั้ง อย่างนี้ต้องดีฟอร์ม โคบดันกลางกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้ กูเล่นมั่นใจอะไม่ต้องดันนะโซนเอใกล้ ปัดให้คนหนึ่ง Hostile is down. โอ้โห อุ้ยเจ็ด Spike สี่ down A. อุ้ยสแปมโดนเจ็ดด้วยนะตอนแรก Last player standing. เขารอไปแล้ว The dimensional fabric here is thin. I'll tear through. เป็นที่เป้าวะเล่นไปก่อนเป้าจุด สุ่มมีดก็ได้โอนี้สุ่มปืนก็ได้โอนี้ใส่วันนี้เป็นส่วนของโอนี้ ลองไปบัฟหลอกกลางเนี่ยดูวะส่งไปแล้วครับมันมาไว้มันรอใกล้ตัวที่ดี เจ็บอยู่ไอเจ็ดอะ บีดันมันยิงประตูทิ้งแล้วอ่ะ บีไหมเอาบีป่ะบีเป็นไงบ้าง ดีไม่มีนะมันจะอยู่โค้งขวา มันรู้นะว่าอยู่กลาง ไม่มีหน้าใกล้อะ เอาบีก็ได้เฮ้ยกลางท็อปมิดทิศขวา ผมเล่นเองนะ โดนไปเจ็บมาก
50 วิสมองลูกเดียวเอาสมองตรงไหนทีตีตาย สมองทีแล้วกัน Silence. โตว่าอยู่มาเก็ตอ่ะโอ้โห Reloading. โอ้ช็อต Thorns activated. สัตว์โดนโบกรถ 30 seconds left. เว้ย ต่อแฟดดีกว่า ตี2 ตัวเลย ไปเป็นในสโมกนะไปเป็นในสโมก ตรงไหนนะที่ One enemy remaining. มันเล่นแอร์เรสอ่ะแอร์เรสอยู่ทีอ่ะไม่รู้กันก็ ออกซ้ายไม่เห็นล่าสุด Flashing. เฮียเซฟแอร์เรสหรอ อาจจะได้ปืนอื่นไปแล้วนะ โอดินน่ะ เจ็บแล้วนะว่า ของมันรู้ว่าดินหรอนึกว่าแอร์เรส ในเบือกนี่มา ตัวไป2 นัด ตกใจเลยเดินมาเฮีย พี่สรุปพี่ซื้อหรอ ฮะ ให้วิ่งแมน แล้วบอกซื้อไปทั้งพาน เมื่อกี้ผมเชียร์ตรงเนี้ยมันมาเดินทิกเกอร์เลยเดี๋ยวจะทำอีกทีหนึ่งมาแต่กล้ามาเดินอีกรอบรอเก็บมัน เสือบายสวน แปดไปเลยปะล่ะ ใจเย็น มันเวน่าเอ แต่ทิกเกอร์กูว่าขวาไม่มี ครบอยู่ช็อต เงียบไว้กัน มันพีใกล้ Blinding cracked. Blinding. มันได้เอเราแล้ว ได้เหรอ ครบอยู่ช็อตเจ็ดอยู่เมน มันดันลึกเลย Drop. มันดันมาแค่ตรงมีหน้าดัน ทำไมจากเกกลายไปเลยหน้าวะ มันก็ดันต่อไหมระวังเจ็ตท็อปมิด Last place. Blinding. ในไซด์แบ็กไซด์ไม่เห็นนะแต่ถ้าอยู่ลึกเรื่องเลย ในซ้ายมีสแตร์ไว้ แต่ไป บายแต่ มาร์เก็ตตัวนึงมาร์เก็ตเป็นตัวว่า แต่ ในซ้ายกลางซ้าย 30 seconds หลัง left. ซ้ายหลังอ่ะ เที่ยว Last player standing. ไอ้สัตว์แม่ง Spike แปม down เข้า B. หัว 10 seconds left. One enemy remaining. เฮ้ยผม Don't worry, you're with me. There is a fury in you so far. Can someone get this? เข้ายาก Thank you. โดนฮันเตอร์2 ไปให้ผมวอลตัวนี้ไหมวอลเดิมวอลบูตี้ ต้องวอลบูทอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวเล่นจังหวะแรกเหมือนเดิมก่อนดิรอดูว่ามันจะมาทิกเกอร์ป่ะไอ้จัดตานั้นมันมาทิกเกอร์ตานี้ไม่มาเล่นรับบีไว้คนเอคนหนึ่งก็ดีนะเดี๋ยวมัน Fulfill our mission. เงี้ยไม่มีทางเลือกกันนะไม่ต้องก็ได้ มันต้องเป็นพี่อะดีที่ไปโยกได้เร็วสุด All set. Reload. ไม่มีสมมติอะไรนะ To dust. My ทิกเกอร์ไปแล้ว ready. Enemy spotted. My ultimate's ready. โดดลงซ้ายตีทีกัน เลยหน้าซีทีเลยหน้าซีที Time to jump. Rip and tear. Thorns activated. Launching thorns. Thorns are live. แบ็คซ้ายเหรอ เอ้าหายไปไหนวะในซ้าย Time to ระวัง jump. หลังนะ เห็นแค่เลยหน้าอยู่ซีที ที่ล็อกมาร์เก็ตอยู่ Reloading. ดูมาร์เก็ตให้อยู่มองซีที Fake ดูหลัง teleport. แล้วกันนะงั้นดูมาร์เก็ตอยู่ใช่ไหม ใช่ ยิงกันไปเลยดูหลังให้ขาด ดูซีทีดูมาร์เก็ตอยู่ไม่ดูมาร์เก็ตด้วยนะดูดี
One enemy remaining. แสดงว่าเลน่าโดดลงซ้ายแล้วไปCTไวจังวะ I like you guys a lot better when we don't lose. เข้า A ได้นะอันติก็ได้หรือจะเอา B ก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยอันติเข้าง่ายๆได้แต่ว่ารอบนี้ถ้าจะเล่นจริงๆต้องถ้าเล่น A ต้องดันไปตรงโซนมาร์เก็ตอย่าให้ไว้ รีเทคด้วยอันติง่ายห้อยท้ายด้วยเลยห้อยท้ายด้วยโซว่าได้อยู่มีจังหวะอันตินะแต่เข้าด้วยอันติไหมไม่ต้องก็ได้บางพี่ถ้าเราคอนแทคดูก่อนด้วย Enemy spotted. A. เดี๋ยวผมวอร์หลังสมุก อันตินะแฟดออกหลังมานะเฮ้ยพี่การถือตู้เหรอ ตู้พังเฮ้ยหลังสอง โดนตีไว้นี่ขยันดันจังวะลืมว่าอันติไว้ที่ใส่นี่เป็นคนไปดักตบมันกล้าเดินแคทวอล์กมาแบบเร็วจังวะ I'll pick them apart. You clean up whatever's left. พวกนี้มาเล่นดัดเร็วพี่เหมือนแบบเราสามารถปล่อยเหมือนสามารถปล่อยคนหนึ่งห้อยไว้สักบอมหนึ่งได้เลยไม่งั้นก็ต้องให้พี่ไปเล่นคนเดียวให้วาร์ปมาผมพอยิงไอ้นี่มันทิ้งก่อน Time to jump. ตัด A ไวเลยล่ะ เฮ้ยไม่มาเทคเฉยกลางตวงเลยหน้าตางดูดเลือดอยู่เหี้ยแล้วต้องเปลี่ยนเข้าโอ้โห Spike down mid. หายละตกคนไก่สบาย Last player standing. อยู่ด้านขวาพี่ด้านซ้ายพี่ผมโดนทิศทางผมไม่รู้จะทำยังไงยึดกลางก่อนเลยนะผมว่ายึดกลางเนี่ยมันชอบพีกก็ผมพี่เดี๋ยวพี่ช่วยพี่ครับพี่ไม่มีโลนี้ให้ตัวนึงโลเล็กก็ได้ถ้ายึดกลางก็สมองเลยแหละสมองเลยเหรอพันตรงนี้ไปพี่ท็อปปินนะเอาหน้าหรือหลังจะไม่ส่งไอปิงอันนั้นจะรีคอนไม่ได้ปิงที่สโมกไปยามโดนเต็มวอลทิกอีกแล้วSpike down mid ไอ้เหี้ยมันเก่าจังวะ Enemy spotted. ปัดตัวหนึ่ง Enemy removed. Last player กลางตัวหนึ่ง standing. โอ้ยิงเลยกูเนี่ยทำไมมันมารวบไวจังวะ This is where someone says something. กูเล่นมั่นใจเลยหน้า Tolerate them. อยู่ใน PS Go ahead. คือเมื่อกี้มันทั้งแฟดทั้งสแกนแล้วผมยิงได้แค่แฟดผมไม่ได้เดินไปยิงสแกนมันก็เลยดันมาไม่งั้นก็รอผมยิงแฟดแล้วก็ปล่อยสแกนให้มันดันยิงไม่โดนลงพี่ก็รอยิงมันซะพอเราจะดักมันก็จะไม่มาแล้วทำไมมันอยู่ในเทียร์เราเหรอมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดถ้าไม่ดักก็จะมาดักไม่เคยมายิงป้องกันปะมาเลยยิงมันยังไงมันตัดตัวไหนมันดันมาตามสแกนเห็นไหมมีปะน่าจะมีโซวากับไว้อะเจ็ดยูเอ็น Spike down B แท็กก็ไม่โดน Reloading. Last player standing. เอดันนะ
ย่แล้ว ไม่ได้ชุบเลย เอเลยป่ะเดี๋ยวอันตีจะลุกเข้าให้ระวังติดโซว่าไวนะโดนอันติโซว่าโคตรดีเลยเพราะโซว่าต้องเล่นดี I'll turn this around. Now we wait. I'll handle this. ใกล้ตัวนึงเก็ตทนายมีในซ้าย มีครบในสโมกข้างบน The hunt begins. ยิงประตูทิ้ง ประตูแตก Spike down A. I have the spike. เดินหน้ามาหลัง โอ้ไม่ได้ทำให้คุณตีไปวะ Last player standing. บุลชิต My turn. Enemy down. One enemy remaining. Three gone. ไม่มีข่าวข้างบน Scanning ahead. Found them. เนี่ยถามพี่แม่งดีจัดเนี่ยกูเพิ่งมาวอลด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ถามมันไม่เจอโอ้ Prepare yourselves. We fight. What? Can someone get this? เล่นตัวแยกเดี๋ยวเนี่ยกู Thank you. เก็ตทนายตัดเอ นี่เราบอมไปดิกูอีกผ่านแล้วเอาไปก่อน สกินไม่มาว่ะสกินนี้ ใกล้มี Revealing area. เดี๋ยวลูกแก้วนะ ไม่ชุบ ถอยไปแล้ว จริงหรือเปล่า Your duty is not over. ตาตัวหนึ่งมาเก็บ โดนได้ไหม เฮ้ยล่างบนเลย เตะหน้าด้วย ออกไม่ได้วะ ตัดตายตาตัวหนึ่งเป็นไว้ Good hit. Well มี2ตัวเนี่ย มีตัวหนึ่ง เข้าบีได้เข้าบีเลย irrelevant. เข้าบี It's ready. เพราะว่าอยู่ไหนไม่รู้ปกติชอบเล่นกลางระวังนะ ช็อต เฮ้ย Find บี them. เกียร์ สองตัวนี้ วางบีนะ โอ้ยใจ มาเอา อุ้ยไปกู้แล้ว ตัวกลางเฮ้ยบ้านมัน One enemy remaining. วางเปิดจับ Last player standing. บี Those were your last words. เฮียนี่เขาวิ่งมาตามมันติโอ้โห Last round มาถึง before ไว the จัด switch. We cannot keep our goods after this. Spend all. เฮ้ยดอกมันเลย ที่ต้องแฟนทอม น้ ต้องแฟนทอมของเป้านี้ก่อน เอานอกก็ได้กูเอารถของได้ I need a drop. หนามันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แค่เบรกจังหวะ Cutting through. เหมือนดันนะ Watching here. ใกล้อะพี่เลย ำเฮ้ย โอ้โหนี่มันยิงอะไรวะ มันพยายามยิงสแปมตรงบีลิงก์มายิงกูใหญ่เลยเนี่ย พี่เฟดได้ไหม แต่ 678เล็งข้างบนด้วยไม่ได้เล็งข้างล่างเอาเรียบร้อยโดนโบกรถ Time to jump. อ่า เฮ้ย ตา เอ้าอยู่วายตัวนี้วายเดี๋ยวน่าอยู่วายตัวนึง ความไกลวะเอาไงวะเนี่ย เดี๋ยวเข้าบีได้นะเดี๋ยวอันตีให้ มีวอลบี เคลียร์ก่อนได้ปะ The spike. ใจเย็นนะแค่เคลียร์ให้ก่อนมา หน้า อัน ตา ตีให้อันตีให้แล้วค่อยเข้าไปอีกที
เอานะ สองตัวนั้นอยู่บีม 30 seconds เราเข้า left. ไปเล่นอยู่ที่ตัวหนึ่ง โอ้โห เคทันปะวะทัน One enemy remaining. ไอโซว่าอยู่ไหนล่ะ อยู่ไปกี่อยู่ซีทีใช่ สรุปแม่งโยงมานี่แล้ว เดี๋ยวบางเปิดให้ช็อต 10 seconds left. วางเสียงมาก เขาเปิดให้ช็อตเฮ้ย โอเคมันอยู่นู่นอยู่พี่ ทำไมเนี่ยตกใจหมด พี่ครบตายไหนอ่ะ โคตรตายนี่เนี่ยของกูเนี่ย ช็อต สโมกถึงอยู่ หูใจแป้วเลย Shock dart. Revealing area. Found them. Shock dart. Deploying drone. Enemy tag. เครียด Enemy mark. โดนทุกอย่าง นี่เราก็ตีได้เยอะอยู่แล้วนะ Switching sides. ใจผมเต้นแรงมากเลย พอรู้สองที่เลยบอกสั่งโยกเดียวเลยเอาไปล่อเลยแล้วกัน พอพี่วางเสร็จแล้วพี่คุยอ่ะแล้วผมกำลังคิดว่ามันอยู่นู่นแล้วแม่เดี๋ยวจ้าเอ๋นะครับผม ตอนที่พี่ตอนแรกพี่ขอวางกำแพงเอแล้วกันกำแพงเอแล้วเดี๋ยวหนามไว้ที่ช็อตให้ วันเวเอเล่นนะมันเล่น แล้วเดี๋ยวจะมีแฟลชตรงนี้ให้ Flash placed. คือเป็นเล่นเฮเว่นเนี่ย เฮ้ยเสียงเอวิ่ง เล่นกับแฟลชได้นะคือแฟลชผมว่าตรงกล่องคอได้คอมาแล้วเอาว่า ไปเลยพี่ โอ้เลยหน้าสวย ติดบอลจบเลย วิ่งถอย ต่อยที่ติดกำแพงให้ติดน้ำแข็ง กลางสี่เลย มีใครเจ็บปะพี่อ้ำมี ไม่กดผิดอีกตัวเรื่องล่างฮะกลางเยอะว่ะ ยู20 วิ เหมือนจะเข้าบีเข้าบีแล้ว Spike planted. Shock dart. หน้าประตูดิ ตัวโลน One enemy สวย remaining. เล่น Last เล่น player ลบ 30 standing. หมด ไอ้เหี้ยหันเมาส์ติดคีย์บอร์ดเมื่อกี้ สัตว์เฮ้ยจะยิงมาร์เก็ต ปัญหาที่ใครๆก็เจอ เนี่ยไปไม่ถึงหันไปปักเลย If you must fall, then fall near me. เมื่อกี้มึงขาวแฝกหัวเลย ฮะ มันขาวแฝกหัวหรือไงแฝกมัน แค่แปดมันนะ ข้าวโค้ดครับ เอาพอ Cutting. อุ้ย เจ็บหรือเปล่า ลองช็อต ตีตายสอง ไม่ไหวกับพี่อาร์มวะ มันโหดจังวะ เพื่อนไม่ฮิวปะ เอา ในบีตัวหนึ่ง อยู่หน้าบีอ่ะไอตัวยิงพี่เอ๋ย For you. 2 ตัว มีเสียงมาเชลกับเชอริฟ โหดหรอ มาสมองกลาง ช็อตดิ้ง ถอยไปแล้ว เจ็บอยู่ไอ้ไว้อะ บีลิงตัวนึงต้องบีลิงตัวนึง ล่าสุดหน้าบีอะมีตัวหนึ่งอะ เดี๋ยวดูท็อปไม่เท่าไหร่ One enemy remaining.
มีตัวเชอร์รี่บี Flawless. They have seen our power. Their backs will be towards at least one of us. ระหว่างนั้นตรงหน้าปีกำแพงพี่มันจะเดินเข้ามาได้ เดี๋ยวแค่เดินนิดเดียวพี่ ใช่บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อแบบมีนะเสียงหน้าบีมีตัว ไว้แสดงว่าเป็นตัวเลิก วิ่งกลับไปละเสียงวิ่งกลับวิออทิกเฮ้ยมันเข้ามานี่หว่า ไปโพเห็นไหมน่ะ เฮ้ยเอ้าหน้าตาเก็ต มันมีตัวกลางตัวหนึ่งอะมันไปไหนแล้วอะไอเจ็ดอะ ไม่น่ากลับไปดิง ฟัง Spike planted. มองมันวิ่งไป ไม่โดนหัวเฉยเลย Weapon สมอง here. เพนลูกหนึ่ง Cutting through. ซ้ายเหี้ย For you. Shadows. เฮ้ยแต่ตัวหนึ่งแต่ เฮ้ย เอาเม Player น standing. เมนไม่ใส่ซาก โอ้ เลย โห เปล่า โหพี่ยิงพลาดเอาโคตรไปแย่ I survived obliteration. I will survive them. ใครจะรู้แม่งเดินทะลุมาแล้วแม่งในนี่เลยวะเนี่ยโดนบีบีลิงมี กลางเจ็ดกลาง เก็บ เจ็ด ออฟ ไม่ได้ดูช็อตนะกลางกลับมาดูช็อตละตัวเดิมตัวเดิม สบาย โซว่านะ เฮ้ยมันสมองกลาง แล้วมากลับ กลางเป็นไงบ้างครับช่วยปะ ไม่ต้อง มันสมองผมไม่รู้เนาะ มีใครสแนปดูบีอยู่ปะ ดูอยู่พี่แต่ไม่เห็นด้านซ้ายนะ ดูแค่ด้านขวา พี่ดูด้านซ้าย2 วิมีแฟลชแล้วเดี๋ยวพี่จะควักแฟลชออกมา มันน่าจะอยู่หน้าพี่เลยไม่อยู่ โอ๊บอยู่นี่อ่ะเห็นไหมสโมกมันก็อยู่ตรงเนี้ย 30 seconds left. พี่แฟลชไปที่พื้นนะบอก ไอ้เจ็ดนี่เขาสายมาตุ่ยกลางแล้วเนาะ ครบตัวเดียว One enemy remaining. ตัวว่าคือตัวบี ออกซ้าย 10 seconds left. เฮ้ยเหงาเกิน ช็อต ดูโน่นแล้ว ยังไม่ทันแล้ว มันจะวาง ข้ามมันบ้าง Stand tall. ไม่ได้จะวิ่งช้านะจะวิ่งออก We are fighters. ก่อนนะก่อนนะ ผมดรอปได้นะเดี๋ยว นี่เขาเล่นช้าจัด บอกดรอปได้จะเปลี่ยนปืนเอาที่เจ๊ สุด เรือเกาะใหญ่เลยไอ้เจ็ดมันพยายามจะเล่นผมที่กลางอ่ะพี่เอ้ยฆ่ามันหน่อย มาปุ๊บโดนยิงหัว เงียบ เอหรือเปล่าเฮ้ยไม่เงียบทุกทางเลยเหรอ
เฮ้ยเอา ตัวโอ้ยิงพลาดว่ะเข้าไปแล้วเข้าไปเอาปืนแล้ว ปล่อยเอนะ โอ้โดนแงมช็อตแบบนี้ไงโอ้เลยว่ะ Spike มีตัวเล็กปะเนี่ย Take flight. Enemy tag. เห็นโซว่าเจอ เล่น ตัวว่าในสายพี่คงไม่รู้ เฮ้ยเจอแล้ว โคบช่างมันได้ ซีที วออยู่ ซีทีวอลแตก Last player standing. โอ้โหอยู่ตรงไหน ไอ้เหี้ย หลบได้ไงวะ เอ้ย Someone get this. เอ้ยมันงัด โอ้ย มันเดินมาเล่นอย่างนี้ตลอดเลยว่ะ มา Thank you. เดี๋ยวกูจะแฟดบนหัวเลยเนี่ยเนี่ยเช็คอุ้ย กู แฟด ขาว ตรงห ปะ น้าต่างอ่ะไม่ขาวตรงหน้าต่างเนี่ยแฟดดูว่ามีเปล่าเดี๋ยวชิดด้านขวาใกล้ๆไม่มีไม่มีดีเคลียร์นะ เจ็ดท็อปมิดต้องช็อตให้อยู่ โดนเอ เดินเข้าช็อตไปแล้วเจ็ด กลางตาย เจ็ดเดินเข้าช็อตไปเจ็ดเดินเข้าช็อตไป เดี๋ยวเขาช็อตไปแล้ว ดูผ่าน มันยืดช็อต สมอง ยังไม่ได้ผ่านเข้าสาย พยายามดูมันถอยได้ใช่ไหมตรงนั้น ใช่ยังไงต้องมาเราเอากูก่อนพี่ว่ามันน่าจะเมา One enemy remaining. จะรู้สโมกเมื่อกี้เลยเลย I demand what I'm owed. ใช่ปะ มีแฟนทอมชาพีหลูด้วยวันนี้เพิ่งรู้เหี้ย พี่รู้เฮ้ยไม่ได้ยิงเลยน้อง เอาไว้ก่อนเอาอีกทีป่ะเลย มา พยายามบอกมาโรเล่นยังไงอยู่บนสุดเลย ประมาณ2 ปีกูจะกดนะไม่ทำเสียง Get out of my way. พี่วางอยู่ซ้ายมือใกล้ ลองเอช็อตเนาะ โอ้โห จะได้ช็อตว่ะ ไปละเนี่ยตีมันติดอันตีดีเทคได้ ใช่ หน้าเอช็อต ได้เว้น ไม่ต้องใช้ ไวมิดจากเอช็อตแล้วโคตรแตกนะ ตัววางพี่ตัววางพี่ Player โคลอน standing. โอ้ยน่าจะติวได้บอกว่าไม่ต้องใช้แล้ว เห็นมันตายเยอะอะ Watch them run when lit by my ว้าวอยู่ That's Can someone get this? กูก็เลยไม่ใช้ ไอ้ผมวางลูกซองไปดักอย่างนี้เลย Can someone get this? ดักช็อต วางของแต่ว่าไม่เล่นได้ป่ะเดี๋ยวเล่นกับของพี่แทนน่ะพี่จะไปเล่นมัน ผมเองถ้ามันนันติแล้วผมวับหนีโปรทีมตะแกนไหนอ่ะ 8BY เดี๋ยวดูกลางฮะเขาแฟนเรียกอะไรบอก ก็สโมก BY เหมือนกัน บอทิกเข้าไปแล้ว โอ้74เอาเป็นตัวเดียวอ่ะเจ็ดอ่ะ เอาเลยได้นะอันติให้ป่ะ 7 ฮาร์ฟ เอาป่ะ โอ้ เฮ้ยโอ้โหยากอ่ะพี่ สโมกแม่งมีแก็บเมื่อกี้ บอ20 Spike planted. Your duty is not over. Last player อุ้ย standing. ดิ้งเนี่ยเอาไว้ เฮ้ย
เรื่องเอากระสุนเข้าตู้ เอาตายนะไลน์อัพหมดเลย นึกว่าชนะแล้วเมื่อกี้ตอนพีกออกไปอ่ะ ชนะแล้ว มันตาบอดยิงหน้าพี่เลยเมื่อกี้หลายอย่างเกินโอเคบ้างมีทำไง เดี๋ยวลองไปเล่นกลางสักรอบ I am everywhere. ขอโบะหนึ่ง อุ้ยเอ้ามีวอลเฟล วอลแปลก เอ็มมีเสียงโอ้วอลเฟล ไว้ช้าไว้เลิก คิดว่าเอว่ะเอมีเสียงไหม แพ็กเอเลยก็ได้เงียบนิ่งๆไว้ มันไม่ยิงเลยเอาไว้มาเหอะตัวเบียร์ Scanning ahead. เอายัง Spike planted. เก็บ นี่มันจะลงไปนัวสโมองเลย ยิงชิ่งมาตรงนี้ได้ไง Reloading. โอ้ไม่ Last player standing. ไม่ได้เล่นเลยวะกิมโน่เนี่ยครับเองไอ้เหี้ย เอามาวางของที่ไหนวะ Reloading. ยิงแม่งเลยเนี่ยวัดแม่งเลย หายแล้ววะยิงไม่โดนเลยวะทำไงวะน่ะ พรุ่งนี้นะพี่ Cover going out. ไว้แปดสี่ เฮ้ย เยอะ ยิงแพงเยอะ Cover going out. รอบายส่วนทางเข้า ติดไอ้เนี่ย เลน่า111ไม่ได้ฮิวรอครบตายได้รอครบตายได้ ที2 ตัว TT บ้านเรา2 ตัว โอ้โห Spike planted. โคไม่ตาย Rest. Last player standing. เพราะว่า39 Time to jump. เฮ้ย One enemy Over remaining. here. บ้านหลบแม่งเลย โอ้ย78จัมป์สแกร์ Match point. เป้าไว้ด้วยนะ Stay close as a bowstring. เรากำลังแพ้เลยได้ยิน No charges left. มันโหดทั้งทีมเลยแรงผมไม่ถึงเนี่ยไม่เล่นนานด้วย Time to jump. ติดแฟตแต่ไม่กด เสียงเอ็ม อุ้ยเยอะทำไมกูยิงไม่โดนเหรอวะกูก็ท่าเป้าดีๆแล้วอะไรวะ โอ้ยเหี้ยเห็นเอาไว้บอกถ้าไม่เห็นระวังมันเล่นกลางนะ เอ้ยเจนมาใกล้นะโซว่าครบตัวละ โอ้ยเชื่อเลยยิงจะตกให้หน่อยดิเฮ้ยอยู่นี่เจ๊อยู่นี่ โอ้โห I'm back. ไอ้เหี้ยแม่งหยุดแล้วเข้าหัวพอดีสอด Shock dart. Taken วาง out. เปิด Adapt or die! เหี้ยไม่มีใครเลย One enemy อยู่ remaining. ข้างนอกชัวร์หรือเปล่า Last player บ standing. น Clutch. Attackers ประตูแตก win. แล้วเหรอ ยัง ยัง อ้าวแล้วมันขึ้นไปได้ไง ไอ้กระจกอะนะแตกไป มัน แล้ว มา เนี่ย จากไหนก่อน
ไม่ตอนแรกมันอยู่ในซ้ายโคบอ่ะแสดงว่ามันมาวางแล้วมันก็วิ่งไปเลยหรือเปล่าเพราะเรามาจากข้างบนแล้วประตูยังไม่แตกแสดงมันวิ่งกลับไปบ้านมันแล้ว คอมเหรอ ยิงไม่โดนเลยวะเฮ้ยตอนที่แรกเห็นมันเข้ามาผมก็เลยคิดว่ามันอยู่หน้าไซต์ไอ้สรุปมันอยู่บนหัวเราก็มีทางเดียวนั่นแหละเฮ้ยเปลี่ยนสกินก่อนไอ้เหี้ยไม่ลั่นเลยทีเดียวทีเด็ดไม่ลั่นเหมือนเดิมมันเก่งMatch found กูเปิด YouTube ปุ๊บเจอห้องปรับโอ้ด่านที่ดีที่สุดพอรถฉีดแป๊บนี่เลยเดี๋ยวขอรถไซเฟอร์ดีกว่าไซเฟอร์อยากเล่นตัวใหม่หรอวะพรุ่งนี้มีโชว์แมตช์ตัวใหม่ใช่ปะตัวแมทไม่ใช่ตัวใหม่ดิมันเป็นด่านใหม่บทใหม่เฉยๆหรอNo one can hold their breath forever. ต้องดูเอวเพราะว่าชิบหายแล้วคอมไม่มีสโมก คุณต้องดูเอลเหรอเนี่ย ต้องมีสโมกอะ ก็บินดูเอลผมจะไปสโมกพี่กดอย่ารู้มา เวเปอร์ตัวเดียวสมมติในพักนี้พี่เล่นแต่โยรุมันครอบคลุมดีไงเลยเจ็ดไม่ไหวไปเลยไม่ไหวเลยน้ำขาดว่ะ Hope, eyes open. We have a job to do. ไปเล่นพอดโอ้พวกนี้ต้องไม่ถึงบ่ายครึ่งเหรอวะหายแล้ววะแอดมิชชั่นปีนี้มีงานเลี้ยงไม่น่าง านเลี้ยงเหรอ Toxins going up. ไปลองเสียงเยอะ โดนกำแพงไปแล้วพี่เอเข้ามาไม่ได้ละฟันใหญ่ฟัน ทำไมพี่ไม้จะไปงานเลี้ยงเหรอ เข้าแล้วสามเลยวะ โอ้ย Last player standing มันไม่โดนดึงขา มันไม่รู้เอฟมันไม่รู้ มันยิงผมยิงมัน เบียร์ยิงไปแล้วพี่ 2 นัดไม่รู้อีกเหรอ Spike planted
ปืนเก็บเสียงไง Fade spreads terror. หน้าให้ดิทะลุได้ไงวะ ตาเขนั่นเลยวะตาแม่งเบลอหรืออะไรวะยิงไม่โดนเลยว่าจะเล่นเกมเดียวนี่หรอ Toxins going up. เอกละเอนะเอเยอะ โอ้โหเฮียโดดลงมาขาหัก Toxin screen down. Decoy. Last player standing. พูดไม่เก่งว่ะ Spike planted. นี่เลยตั้งไกลมันยังมาให้หัว 135 Where should we go, Riftwalker? They cannot watch everywhere at once. มันพาวเลอร์ป่ะหน้าเอะ มันแกปิดไปก่อนแล้วก็ต่อเลย โอ้เล่นใกล้ไม่ได้ว่ะไม่มีเลน่าเฮียเบื่อเลยเล่นแรงมาเจอเลน่า Find you. อีกละ ไม่มีบอมเดียวหรือไงวะ Toxins going up. ปลายตัวหลัง ปะ One enemy remaining. โดนไป Spike เลยมึง down A. Spike spotted A. Reload. Flawless. 5 out. แหมรอบนี้ละพี่เอฟเราโดนแล้วมันมาแน่ Fight Ma isn't chua. over until we are dead. จัดไปเดี๋ยวรอโยกวายอยู่กลาง โดยพี่ยึดแขนสุดในไกลดูพี่กลับสู่ดำด้านเลยอะ กลาไปเอ็ดไว้ ต้องเที่ยวสแกนไม่เจอเนอะ เอก ไม่ใช่สแกนมาลงถังมาด้วยเมื่อกี้ มันหลบสแกน เอ๋ป่ะเอ๋ป่ะ ยังไม่เข้าเลยติดกำแพงแล้วเข้าได้ตัวเดียวเล่ๆอะกลับไปละ Toxins มองแล้ว going พี่ up. เจ็บไหม Toxin screen down. เฮ้ยตรงนี้ตัวหนึ่ง เข้าช้าอย่างนี้เจอสองปะ เป็ดอยู่ในไซส์ไม่ได้วางหรอก2 ตัวอยู่ในไซส์เลย Spike planted. One enemy remaining. สวย รอบนี้แหละมาของจริงในจริง เชื่อมั่น สแกนแล้วกัน ที่บีไม่มีเซ I น don't ติเนล care if ก็ there ไม่ are ป่า 5 of them or 50 of them. Let's go. อะไรมาลากพี่ อยากสู้เซนติเนลให้ได้ มาชัวร์มาชัวร์ ถ้ามันลงสโมกผมจะปาสแกนของตรงนี้ เอาเหี้ยแล้ว เดี๋ยวขาว เฮ้ยเอกแล้วบอก Where are you? เกมนี้มันมีไซส์เดียวอะ Toxins going up. โอ้เฮียยังไม่เข้าด้วยเนาะ เข้าไม่ได้นะ ยิงเข้าไม่ได้อะ โยกแล้วมั้ง ได้พี่ลิงก์กันมาได้ Toxin screen down.
ไม่มีใครดูลิงก์เอาหมดแล้วนะ กลางไม่มีใครดู เอเข้ามาไม่ได้ไอ้หน้าตอนนั้น เข้าได้แล้วเข้าได้แล้ว เอ้าเฮียมองแมพอยู่เฮียเดินเช็คหลังโยกน่ามีถามมิ่งกลางไก่มันเดินมานี่ได้เนาะโอ้โหเฮียมา2 ตัวเลย Last player ไม่ standing. แค่นัดเดียว 2 ตัว เอเว่นพี่ เอต้าเฮเว่น ที่เสียงมันโดด ทำไมหัวพี่เอฟโผล่สโมกเราเมื่อกี้ ป่าพี่นั่งอยู่ขอบสโมกแบบว่าขอบหลัง They เนี่ย have courage, แม่งเดินมาแบบ but no one is immune. จังหวะสโมกกลางขึ้นเลยมองแบบปุ๊บเอาแม่งออกมาพอดีแล้วแม่งมาสงสัยขอบควันอะไรวะยังแม่งนักแข่งแม่งยังไม่สงสัยเลย รอบได้ทำไมพี่ไม้ ไม่มีกลางเงียบ บี Toxins going up. เฮ้ย Poison orb emitting. Toxin screen down. ไอ้2 ตัวหน้ามี2 ตัวเลยเข้าไปแล้วตัวนึงอยู่ข้างหน้าตัวนึง One enemy 58 โอ remaining. ดิน นั่งซ้าย ไม่เลย หัวส่งนัดเลย มันเพลโอดิ ไม่ น วางด้วย ตัวนี้ปลักกัด Last player standing. เฮ้ย เห็นขาแล้วแต่ไม่อยากยิงตุ่ม ไม่ผมนึกว่ามันเห็นพี่อะดิ เดี๋ยวพูด Watch out, man. Keep fighting. That's so overrated. โดนวันเวก็ยังจะเข้าไปวางตรงกลาง บ้าหรือเปล่าเมื่อกี้ถือโอดินมาบุกไม่มีกระบาลดูวะ คิดว่ามันตีไหนครับ บีครับมาดูแล้วว่าบีเข้าง่าย เสียใจ I'll find you. ไม่มี แอปเน็ตเอ เฮียมันแอบเฮ้ยมันสโมกหลอก เงียบ เหร อยู่ อ นะแอปเน็ตเดี๋ยวเงียบนะ สโมกหลอก อย่างน้อยมีเดดล็อกอ่ะเอ้าเอลิงเข้ามา ทำไมไม่เห็นวะ มันเดินคิดเหรอ อะไรอ่ะ Toxin 2 screen ตัว down. ไอโบ2 ตัว ไม่เห็นวะ Spike planted. ไอเฟดซากมากเหลือ 55ไอโบตัวนึง Last player standing. One enemy อุ้ย remaining. เนี่ยเนาะ I open their minds. โอ้ Find my their god weakness. ตีมันเยอะมากอะ ตอนไซส์บีเล่ โหตีเขาทุกตัว They are mine. บี Toxins going up. We'll catch them. You want to fight it? Face your fear! ตีไม่เตะ ยิงหลังพี่เอ๋ยด้วย เข้าไซส์มาแล้วนะเว้ยเลย อยู่นี่อยู่มูแอบ3 ตัวเลยตรงนี้3 ตัวเลย โดนมืด 4 ครบแล้ว
โอ้โชคไปช่วย โหนึกว่าตัวจริงพี่เอ๋ยอยู่กลางไซส์ขวาไซส์ เนี่ยมันโดนเมื่อ3 ตัวมั้งไม่ตัวไม่โดนแม่งเดินมายิงเนี่ย ผมนึกว่าตัวพี่เอ๋ยตัวจริงที่อยู่ตรงเนี้ยพี่เกาะอะไรปลายไป3หลบได้1ได้ตัวที่หลบได้น่ะไอตัวชิปหายน่ะ โอ้ไม่งั้นสบายเมื่อกี้มันติด มีซาว2 ตัวเลยไปแล้วพี่ครับ เอาแล้วไอ้ซากไอ้เดดล็อกอ่ะในกลางซ้ายที่ไม้กำลังโดนกระทืบเดียวเหลือ10มั้งไม่ใช่ดิเหลือ50ดีวะโอ้โหไอ้เฮ้ย Spike planted อีกตัวแอตตาโอ้รอบแสงเฉยไม่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยลอยอุ้ยอัตตาลบ78 There's no need for the enemy to suffer. Kill them fast. Find you. มีเยอะห่วยแห่เสียบ้องไว้ไม่ได้ดูกลางนะดูกลางแทนนะเฮ้ยเดินเข้าวันนี้นะตายไปแล้ว Toxin screen down. กลับเสียงมันกลับ Okay. Toxins going up. Reloading. ระวังนี้เข้าไปในไซบีแล้วนะ Toxin screen ดู down. หน้าบีเข้าอยู่ตอนนี้ Rain is gone. เฮ้ยเสียงหน้า A ตัวหนึ่ง Toxins going up. One enemy remaining. ดูเอ 30 seconds left. ทำอะไรหรอ อยู่หน้า A พี่ล่าสุดเดินถอยไปมั้ง อุ้ยลบ27 Tried to be a hero. Great job. ยิงสแปมเช็คกล่องเลยนี่โอดินอย่างตึงสโมกกลางว่ะลองเข้าลิงนะมองไม่เห็นตัวสโมก Toxins โอ้ going up. โหเฮ้ย เดินกลางจะเข้าลิงแอตตาตัวเดียว เฮ้ยเหมือนเดินขึ้นกลางไปนะ Toxin ไม่ชัว screen ร์นะ down. หน้าบีมีตัวหนึ่งมันแบบเหมือนเดินขึ้นนี่ไปอ่ะไม่ชัวร์ เดี๋ยวไปดูให้ โอ้โหเฮีย Enemy down. บี ลองบ้านเรา Toxin จ้า screen down. ไม่ชัวร์เหมือนเห็นขาใครเดินขึ้นไป
Spike planted. They're dead. Toxins going up, boys. เอ้ยใส่ใกล้ One enemy remaining. อุ้ยคม เนี่ยเป็นแบบใหม่ว่ะของพี่เอ๋ย กูว่าต้องผมอย่างงี้ดิ ตัวปลอม ต้องกูว่าของผม แม่งระเบิดลงตัวปลอมเหมือน80ตามตัวปลอมไปเลยเมื่อกี้ Last round in the half. We can't take anything with us after this. Anyone have funds to spare? เฮียจักรจีแล้วก็ตา Thank you. ผมลองเอาผมมาปิดตาแบบสกูบ้าดูว่าเผื่อจะ ขอวิ่งเลยเดี๋ยวแปมกลางเผื่อมันเดิน เปิดนะ เพิ่มความแม่นเหรอ บวกเด็ก เพิ่มความแม่น Let's choke them. ไม่ไหวว่ะจักรจีลูกตา เป็นโคตรมัน บีมี กลางไม่เห็นเลย Poison orb emitting. เจ็ดบีเอ้าไอ้เหี้ยพาติดกู Toxin screen down. เข้ายัง ยัง Rain is gone. โอ้ยมึงเดินทำเชี่ยเลยกำลังเนียน อีกตัว Where are you? ยังไม่เข้า ไอเดดล็อก126สโมกมิด พับมิดเลย เจ็บหรอ เก็บกลางตัว ก นึ ลาง ง ตัวหนึ่ง 30 seconds left. ไม่มีสแกนเคลียร์ข้างหน้าปะ ไม่มีเจ็ดบี Target spotted. You want to fight it? Escape. I'll find you. ยังไม่เข้า วิ่งกลับ เข้าไปครับวิ่งกลับ 10 seconds left. ต่อเวลาไม่มีแล้วเนี่ยมันเข้าเอแล้วเหรอ Watch them run. ฟังแล้ว Spike หยิบช้าชิบ planted. หาย ไม่มีโพสแถวเนี้ย มีแอสตามันเดินผ่านหน้าผมไป My territory, my rule. I have them now. ไม่ต้องช่วยหรอกพี่อาร์ม One enemy remaining. Last player standing. No escape. ตัวล็อกขา ปืนในตำนาน โดดยิงมาเลย Switching sides. มันรู้พี่โดนสตันไง Zucker better watch that bounce. วางไหนครับ ไปไหนดีไปจะว่าไปตรงนี้ แนวใกล้ก่อนนะ Toxins going up. มีตัวมาเทรดนี่นะเอ้าหายแล้วยิงช่วย Toxin screen down. เดี๋ยวล็อกอยู่นี่ โอ้โหมันยิงไอ้นี่ไปแล้ววะ พี่ก็วอลไปเลยกูก็วอลเหมือนกัน ไปสายใกล้ กลางตัวหนึ่งกลางตัวหนึ่งเวเลย ได้ลุมได้วอล เวเลยอยู่กลาง วางใกล้เลย One enemy remaining. เอ้ยพี่เอ้ยพี่เจ็บ Planted. แป๊บนึงเดี๋ยวผม Reloading. ก่อน หาไม่ได้ ได้ละตัวนัดเดียวพี่ตัวนัดเดียว อยู่ขวา สอง ข นัด วา ดิ
ตัวเนี่ยยิงวอลจนกระสุนหมดเมื่อกี้ดีไปเก็บของมันมามีปืนพกบ้างไหมพี่มี ขอด้วย เดินเหรอวอเดสล็อกวินแรกนี่ปัญหาเลยนะจริงพี่ปลามายมดึงขาแม่เลย Toxins going up. กลางตัวหนึ่ง Toxin screen อยู่น้อยไป down. ว่ะยังไม่เข้านะเก็บลูกแก้วปืนด้วยเดี๋ยวปืนตก Toxins going up. เราไม่ขับยำเอหรอ นี่ไงเพื่อนอยู่นี่เข้าด้วยกันเดี๋ยวปืนตก Toxin screen down. มีปะ โดดดูตรงในพ็อกเก็ตโดนดึงขาแล้ว ยิงทะลุด่าน Toxins going up. Toxin screen สอง One enemy remaining. เดี๋ยวเกือบตาย มาเข้ามา เสียงอะไรวะ แล้วนี่ดังหลังได้นะ นี่โอ้ ผมเกลียด Here. Gun here. กับแม่น Reloading. Gun here. Make them regret their choice of profession. Weapon here. ซื้อเกาะเติมมา เชอรี่เอาเชอรี่ผมเอา เกมเห็นสปอยสกิลใหม่เอเจนต์ใหม่ที่เปิดตัวไหมคะเห็นว่าสกินทำลายตาเลน่าสโมกเก็ตวิงแมนมีคอนโซลวายเฮ้ยโคตรโหด We'll catch them. เปิดบอลนะ1 2 3 Toxins going up. นี่อะไรถึงบอมอยู่ ประหยัด แค่บีชาร์จนะ Toxin screen down. ระวังบีเดี๋ยวกันด้วยจ้า ไอ้หน้าใสตัวนึงเลยหน้า มีตัวอยู่ท็อปมิด มิดอ่ะ เดินกลางเลย เดี๋ยวบอล ไปเทรดเลยหน้าได้ไหมเดี๋ยวนำให้ดูตำแหน่งมาแล้ว ไม่น่าเดือดนะไม่ได้ฟัง เนี่ยหน้าซ้ายตรงนี้ โอเค Toxin screen down. Headshot. ก็เลยหน้าอีกตัว เก็บด้วยนะ Get out of my way. Toxins going up. อุ้ยโอ้โหเมน Spike down A. Toxin screen down. 30 seconds I left. have the spike. ไปเบียนไหม ยังขาดตัวหนึ่ง กลาง Player standing. Spike down mid. ครบแล้ว นึกว่าเดดล็อกอยู่ด้วยได้เสียงแห่ เยอะ Make จัง their วะ fear your weapon. Don't use a gun. ไปเดินบีดีกว่ามันดูไม่มีเซนติเนล อาจจะมีเล่นจังหวะแรงกว่าพีบี อันติเข้าได้เลยนะพี่เนี้ยเข้าไหนอ่ะ บีก็ได้มั้ง ตาม บีเดี๋ยว มันโดนเดนล็อกอยู่บี ตาย เข้ายากนะโดนตำน้ำต้อง เดี๋ยว มีคน อันติไว้โยรูมิเคลียร์ได้ช่วยยิงมีนี่อยู่นี่ Screen down. เฮ้ยโทษ เฮ้ยเอเคลียร์ปะเดี๋ยวเขาบีก็ได้ เฮ้ยลิงตัว โทษ Three down. ซี Toxins ที going ได้ up. ด็อกซีที
ตัวอะไรอยู่ริมวอล One นะ enemy ให้ลิงก์ตายไป remaining. แล้วเหรอ Toxin screen down. เฮ้ยเสียเดินอยู่กลาง เอาผมปิดก่ เดี๋ อย น วจะเดินไปหลังเรานะ ไม่ไหวปะเอาผมปิดก่อน เหี้ยก็ยังอยู่กลางนั่นแหละ3-5 Reloading. ไอ้เชี่ยเดนล็อกแม่งสู้จัดมันพยายามแบบจะตัดให้ได้สักตัว โคตรเลยว่ะอย่างนี้คิดตายพอดีจะจับแม่ง Thank you. ต้องเก็บป๊อปทุกวินว่ะ มันระแวงจัดเลยมันยังอยู่ตรงนี้2 คนนี่คน ต้องให้เล่นฟาร์มป๊อปก่อนเก็บป๊อประ แวงจัด เก็บป๊อปให้คุ้ม เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมไปโฮออฟหน้าบีใช่ไหมเดี๋ยวที่จะไปเก็บอีก Toxins going up. อัพมิดตัวหนึ่ง โอเวอร์หน่อยอยู่ในไซส์ A ตัวนึง Toxin screen down. เมื่อกี้พี่ไม่โดนรีคอนมันหรอ ไม่โดนมันปาข้างบน บีมันปลากง เบียนปลากง กลางดันมาตาย มีอันติไซบีแต่มันน่าเล่นทีวะเดนล็อกอยู่กลางได้ปืนวิ่งมาเอาปืน Poison orb emitting. เฮ้ยมันเวอะไรวะน่ะ ระวังมาหลังได้นะเดนล็อก Planted. อุ้ย แสดงว่าตัวอื่นมาหลัง มาตุ้มจังหวะเนี่ย My ultimate is ready. โอ้มันยิงทะลุอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ สองตัวเลย เฮ้ยมันไม่มีตันมีแต่ดูด One enemy remaining. ใกล้ล่าง Last สุด player standing. โหไม่ให้แบบแลบเอาหัวเลย Survived obliteration. I will survive them. ได้มา4 เม็ดเยอะอยู่ 4 เม็ด เก็บ2ตาย1ยิง1ใช่ไหม เอ้ยไม่ได้ยิงนี่หว่าเอาของวินก่อน ทำไมของ ได้มา3 เม็ดตอนนี้ยิง4ละ Toxins going up. เนี่ย2ล็อกเลย ผิด ปกติผมปลาอยู่แล้ว ปลาอยู่ไหนวะโอ้ปลาในสโมกเฮีย Toxin screen down. วางกลางดัน มีนะตรงนี้มีกระโดดเช็คอยู่ ลองซ้ายใกล้ ช็อตกันหลังกำแพง ระวังเอเดินตามด้วยครับ ก็มีตัดกระแพงไฟฟ้ามันดันมา หมดกระสุนผม Bring them down. เปิดมาทีได้ปะ Poison orb emitting. อุ้ยโอ้โหนั่งรอเลยเนี่ย Toxin screen down. อยู่เอลโบตัวหนึ่งเยอะหลังซ้าย สแกน เปิด ตาม ดุ้งเลยช็อตนี้ 30 seconds left. บนหลังคา Enemy B. Last player 70 standing. Spike down B. 70เดดล็อกตายดิ เอาเดดล็อกมันเก่งดีวะ They're nothing but ยืนอยู่ตัวเดียวเลย เราไปเอดีกว่าไหมพี่ เอหรอปะ เดดล็อกมันเก่งอะมันอยู่บีอะมันยืนอยู่คนเดียว ไม่เก่ง เฮ้ยแต่รอบนี้มีเม็ดนะ Anyone feeling generous? ถ้ามีอันติเดนล็อกมันโหอ่อนเลย
เยี่ยมครับขอบคุณนะครับ Teşekkürler. Thank you. ตายเพื่อน We'll catch them. Toxins going up. อ้าวไอ้เหี้ยมันปาติดวะ เก็บไว้เอาเลยนะนี่ไงโบนะ Toxin screen down. ไอโบเกียร์เฮ้ยสาม เฮ้ยหลบหน่อยผมจะบาย Toxins going up. Toxin screen down. โดนล็อกอยู่ จะล็อกตายล็อกตาย มันติดตัวอยู่ โอ้ไม่ทันว่ะ One enemy remaining. ซ้าย Poison orb. อาจจะเดินทะลุพิษไป Poison เฮ้ย orb. อะไรวะนะ เหี้ยนั่ง กำลัง มา นั่ง อยู่ สมาธิ ไอ้เหี้ยกำลังเข้าชานเลย Hadi, again. Their fear is a trap. Trap fresh. ได้ปะออกหน้าบีบ้าง Use a drop. มันอันตีเดนล็อกอะ ยังตีโยรู้ที่แม่งแน่นอนจริงวะ ไปรอยิงไหมไว้ช่วยเพื่อนมัน แปดดอกแรกเลย ให้ผมไปวันเวย์ไอ้นี่สโมกเฮเว่นจะได้ไม่ต้องปืนสโมกเฮเว่น Toxins going up. โอ้ยิงกำแพงไม่ทัน เดี๋ยวละ วาดาวาดา Toxin screen down. ไอ้เหี้ยวอลกูมีรูเนี่ย ลบเลย มันวางดาว2 ลูกเลยเฮ้ยเอามาโครงกลางวะล่ะโดดอยู่นะ ข้างขวา ไกล ไม่ลองมิทูบีไปดูไหม เนี่ยมันยังโดดอยู่ Toxins going up. รอก่อน เฮ้ย โอ้ไม่รอก่อน Reloading. เฮียวอลไม่รู้ ทำไมผมว้ามันเอ้ย Toxin screen ทำไม down. ผมว้ามัน แหลกไง ยืนยิงกลางอยู่ตั้งนานอยู่อีก ตันตายยังอ่ะ ตายแล้ว ตายแล้ว ไม่มีสโมกหรอพี่ เปิดต้องทีเดียว เดี๋ยวมีสโมกเฮเว่นให้ ตาตัวหนึงเลย Poison orb วินโดว์ตัว emitted. นึงเห็นว่าที่ปิ๊งอ่ะมีตัวหนึง ใครก็ได้ช่วยพี่เอ๋ยด้วยเพจอยู่กลาง Poison's off. 30 โมกหลัง seconds พี่เลยไป left. ละ มันตัวเล่นไหนอะ ระวังหลัง One enemy remaining. เป็นลบ40 Decoy. Cover going out. ทีที เดินไปเรื่อย Portal closed. คมไอเฟดอะเยอะยังไง เซฟแล้วพี่มันเซฟแล้วโดดไปเซฟแล้วโดดไม่หามหรอก เรียบร้อยไม่ได้ซื้อ Sensor destroyed. แต่แบบจินตนาการไว้เดี๋ยวปล่อยตัวปลอมไปนะแต่มันไม่ระวังตัวไอ้สวนหัวเลย เฮ้ย วอลฟิล นี่นะ ไม่ได้เดินแล้วกลางอะ อ่ะแย่แล้ว มีรูด้วยเมื่อกี้ โอ้มัน Let's go. มีรูเฉยแล้วดูอันนี้คือเฟลไปเลยเนี่ยเล็งต่ำไปเลย แค่ช็อตไง Toxins going up. ทุกวินมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัว Toxin screen down. จนนี่ว่า เฮ้ยไม่แกะบอม I have the spike. Toxins going up. ว่าไม่ เชี่ ใช่ ยหัวฮาร์ปว่ะ โอ้ทัมมิ่ง มันดันบีมา Goodbye. ผมยังเดินมาไม่ถึงเลยพี่ก้มเก็บเลย Shadows สุดท้าย เห็น
ปะ ตายไม่เจออาจจะเดินมาแล้ว เฟดอยู่มิดเดือดตาย Blinding. แปด โอ้โหสแปม ทีที อยู่ในสโมกเนี่ย เฮ้ยพี่อาร์มเดินเข้าไป Pull them to their grave. โอ้โหไม่เดิน Nothing there. 30 seconds left. One เฮ้ย enemy ที remaining. ที ไปบี เฮ้ยทันเหรอพี่ 20 วิ ทำเด้อ Time to jump. ปรับกลับมาซะด้วย 10 seconds left. รอแค่ทีทีครับ Planted. Sound sensor up. Fake Listening. teleport. ไปดูขวา พี่ให้ดูฟิกกี้ก่อน เชี่ย มันอยู่บ้านมันอยู่บ้านมันขึ้นเฮเว่น มันรอวางแรกมันมีแท็บหมดตัว ฟ้าให้กูยิงมันอ่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบ มีล็อกขา ลงแล้วมั้งยังไม่ลงดิ โดนลงได้โดนแท็บอยู่อะกูวางกลาง ลงแล้วมีปลาล็อกขา That is a good look. ไม่ให้โอกาสเลย Match point. This is เขาจดจ่อการโดยกลางมากเลย มีอันตีอีกแล้ว เฮียกูวอเฮีย ตีไหนอ่ะ ปีไหมปีบ้างเดี๋ยวะ วอ ทำลายนี่มันยิงวาวปุ๊บแล้วเดี๋ยวเทียร์แท็บให้แล้วซัดเลย ผมเกือบปลาล็อกขาโดนมันแล้ววะ ดูมินิแมปเอานะเห็นใช่ไหม ได้เดี๋ยวการปลาเราขาง ผมปลาข้ามไปเลย เฮ้ยมันดูซัมติง Toxins going up. เอานะเห็นว่านี่ Face your fear. เฮ้ยเอดัน2 ตัว ปลายใกล้ I'm right here. Spike เอ้ย down. มี2 ตัวอยู่เอเฮ้ยโอ้โห I have the ไอ้ spike. 2 ตัวนี้อยู่ไกลแต่น่าจะมา หลังได้ เฮ้ยไอเฟด ใกล้ดิ ไอเฟดอยู่ใกล้แต่ไอ You ใกล้ want อยู่ to ไกล fight it? แต่มันติดคออยู่ Watch them run. เสียงวิ่งเหล็กอยู่ไหนวะ One enemy 2 remaining. ตัวเลย2 ตัว อยู่ด้วยกันจาก ปล่ เรื่ อ อย ง ผมไม่บี้ปล่อยผมตายไปเลย ไม่รู้ตำแหน่งพี่ไม่รู้ตำแหน่งพี่ไหม Hackers win. See you at the next apocalypse. หวานเจี๊ยบเชี่ยไพเปอร์ไว้ บอก นะ แม่งยอดนักสู้จริง ผมครับพี่ไปแล้วครับ ๆตีแตก ไอ้ เฮ้ยคนเดียวเองมีคนแทนอยู่แล้ว แตกแล้วพี่ ไปแล้วครับ แตก แชท เลย ขอบคุณนะครับสวัสดีราตรีสดนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาดูรอบชิงด้วยกันนะวันนี้ผมขอตัวนะครับขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับบ๊ายบายครับผมเฮ้ยมึงไม่ได้ออกกำลังกายมา4 วันแล้ววะเหี้ยรู้สึกผิดวะไม่เป็นไรรู้สึกผิดพรุ่งนี้ก็ไปออกซะเจอกันครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับผมขอคนละไลค์ด้วยนะก่อนไปบายครับ